started before 2 weeks. We had different lectures from different speakers. We covered various topics, and we have entered in the third week, that is the last week of induction program, right? So the students from first round of admission, they know what is induction program, what is the importance of it and all that. But those who are in the very first day at this institute, induction program is a part of your curriculum, right? Now you are a student of a university, Gujarat Technological University, GTU. Up till now, you were students of so and so XYZ school, right? And some board, Gujarat board or CBSE board or whatever the board is. But now, all of you are a student of Gujarat Technological University, GTU, and the syllabus is designed by the university, and degree certificate will be awarded by the university, right? Okay. So, induction program is a part of your curriculum. It has some credit, and you have to submit the report of that induction program at the end of the semester. You know, there is a semester system. After 6 months, there will be exams, right? So, what should be there in the induction program report? A specific format is given by the university, and you have to write down all the things which you did during the program. कौन-कौन से lectures attend किए, uh, what the topics covered, what you learned from the induction program, the outcome, and all that things you have to summarize and note it down in the report. And at the end of the semester, you have to submit the same, right? If you fail to submit the report, induction report, you will be marked absent or fail in the, and it will be reflected in your mark sheet. Section is, do not fail to submit the report. Because क्या होगा, right now you have attended the program. After 6 months, that is after Diwali, you will forget about the induction program and all that, right? But one mail will be there in your Dropbox that so and so on so and so date you have to submit the induction program report or induction diary to XYZ faculty member sitting in so and so room, right? तो वो मिस मत करना, विदाउट फेल वो सबमिट कर देना, बिकॉज इट हैज सम क्रेडिट, एंड failing to submit the report you will be marked absent or fail in the induction program, and वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होगा, right? So that is one important instruction. Apart from that, after this, okay, uh, welcome principal sir, welcome Trivedi sir, welcome sir. A very morning to our respected principal sir, distinguished guests, faculty members, and above all, the vibrant, fresh minds who have just stepped into the world of engineering. A warm and heartily welcome to each one of you to the induction program for our newly admitted students. Today marks the day your transition from dreaming about the future to actively engineering it. You are, we are very thrilled to have you join our academic
family, that is VGEC family. To officially begin this beautiful journey of your life, let us call upon the divine blessings and invite positivity into this hall. I request all our dignitaries on stage to join us for the deep pragatya, the auspicious lighting of the lamp, symbolizing the journey from darkness to light, from darkness to knowledge. Yes, sir. Please. Yes. Thank you, sir. As the lamp illuminates our surroundings, let us immerse ourselves into the soulful rendition of prayer. I'll invite Parita Shah for prayer rendition. Ya Sana Ya Brahma Chupasha Karadhanti Diva Santa Samam Patu Saraswati Bhagavati Nisheshaja Dyapaha Nisheshaja Nisheshaja Dyapaha. Thank you. Thank you, Parita. Now, as a token of our love, just Dr. Purani sir, our principal, to felicitate Dr. H. sir.
Welcome, sir. Now I would like to request Dr. I.N. Trivedi, sir, to felicitate Dr. B.S. Munjal, sir. Thank you, sir. I request Professor Singhal to felicitate Mr. Modi. Thank you, sir. I request Professor Tirkar ma'am to felicitate our principal, sir, Dr. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I request Professor Jalak Modi ma'am to felicitate Dr. I.N. Trivedi, sir, Student Induction Program Coordinator and Head of the Power Electronics Department. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Moving ahead, every great institution is shaped by a vision, and leading that vision for us is a captain of the ship. The ship of VGEC family is headed by Dr. V.S. Purani, sir, our principal, sir. I feel privileged to invite Dr. Purani to have his share his wisdom over here. Very good morning to all dear students. Today's our expert guest Dr. H. V. Trivedi sir and Dr. B. S. Munjal sir, my colleague Professor Trivedi, all faculty members and dear students. First of all, to you all, to the VGEC, your journey of finding that flagship or destination academic platform is almost decided, right from schooling to engineering college. Your dream comes true, and now today's onwards means from this year onwards, your new journey called engineering education at one of the premier institute of the state at VGC, you are beginning. Dear students, this journey of 4-year engineering is amazing. Every batch of engineering since decades, we have seen them growing and flourishing from the campus. This campus will teach not only engineering, but so many things which are the worth lesson you all must need to understand and to make it's a part of the journey. So today we are meeting at this induction program and it is our first meeting and we are going to meet again and again. There are almost 1000 student admission to this campus, to this institute at every year at first year. And auditorium where you are sitting, we have about 180 students capacity and remaining students because we are unable to accommodate all the students at a time. So in this induction program, we have decided to roll over the students from different department, and after the first round of admission, we have started that orientation program and induction program at the department level because we were waiting for the second round, so almost 80-90% of the student admission can get settled. Dear students, this induction program, you must be thinking that what that induction program is for all about.
You must be informed well at the department level, my all my colleague heads and the faculties. But most importantly, I would like to bring to your knowledge as a principal that this induction program is a well researched outcome at not only at the national level but from across the globe. That when students are coming out of the schooling environment and school education, what is today's needs? What student supposed to get the introductory attributes at the beginning of their career. So there are total 9 modules are researched out by our policymakers, All India Council of Technical Education, University Grant Commission, and Gujarat Technological University. This Gujarat Technological University's student induction program guidelines, you all must be having it. If you do not have, you please get it available uh, from GTU portal, VGEC portal. So these 9 modules are of universal human values. Why we start introducing you prior to engineering subject something different than engineering. So that is, as I told, it is researched out at different level, different way. Earlier, there was a bridge course, school to college, there was a bridge course, and then orientation course, and then we settled or derived upon this induction program. This induction program is the program where you are beginning your career. You will be taking some past decision how you match with this system, semester system, internal assessment, end semester examination, mid semester, and so many continuous evaluation is going to happen rather than the board exam at the end of the year. And at every time you have to not only to perform, but you have to exhibit all those attributes which are defined as a graduate attributes. Speakers will say about what those graduate attributes and they are what mean for. So these are the way we are starting with this 1 week fully induction program. We are going to make a different session morning, in the afternoon, and in the evening. Try to take maximum takeaway from these sessions. Hope you must have seen that induction program 2025, where many dignitaries came and delivered their lectures. Each lecture is worth listening. This is a time for you start to get that advice from across the uh, system, from where you can get the best. My role is to bring those the best stalwart and renowned person to interact with you. You are first year students, but don't hesitate to interact with anyone else. Before we start the session, I would give brief introduction of today's experts. The chief guest of today's function is Dr. H.V. Trivedi sir. Trivedi sir is not only my guru, but he happened to be a principal LD Engineering College and the Nirma Institute of Technology or Nirma University, what we are all knowing about. The pioneer, the first director of Nirma was Dr. H.V. Trivedi sir. We have seen him building this Nirma Institute and Nirma University very closely, working with them and knowing him. So, whatever the values or discipline or the acceptance of the institute Nirma today, their builder at the beginning, first decade, first 10 years, was the in charge. Total, जैसे मैडम ने बताया कि captain, he was the captain, and it was a era we were always feeling that how to get his time. So every minute things of that engineering education. Being a principal LD, I have seen that college running, which was never before.
And along with his vast experience, IIT Kharagpur, MTech, and IIT Delhi doctorate, those days probably we were not even born. With this, I thought it is the right uh, moment for us to listen to him. And in his list of that candidates, myself, that present Vice Chancellor, Gujarat Technological University, previous Vice Chancellor of Gujarat University, many such persons are their direct students under their master degree program or the PhD program. So I welcome you, respected sir, to this institute, and for accepting my request at this age. So be attentive and ask whatever you feel. Munjal sir is a very senior grade scientist of ISRO, recently retired, and he's patient towards that uh, profession where he belongs, ISRO, as well as in the academic, is amazing. You only will realize that what is the kind of personality he is. So I also welcome you, sir, from the bottom of my heart and from VGC family. And dear students, it is a first day uh, central level orientation activity. Last year, I have seen that student of first year, they started making involvement in such program. We'll start studying engineering from next week. Next Monday, आपका सब चालू हो जाएगा cos theta and sin theta and engineering and everything. But today and for whole week, it is absolutely you are here for this induction program related seminars and try to be a most attentive. आपको जितना भी लगे, जो भी कुछ ऐसा लगे कि मुझे ये पूछना है, तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि योर इमीडिएट जर्नी स्टार्ट फ्रॉम दिस. अदर आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मैं सुबह में मैं सोच रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे लेट्स कीप इट योर सेशन. जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं, उनमें से आपने क्या, व्हाट इज योर टेक अवे? सो दैट इज, इफ यू विल narrate to your batchmates, that will be taken away by majority. जिसको एक लर्निंग ट्रायंगल वाला एग्जांपल बोलते हैं. सो इफ यू कैन see what is that learning triangle, so it lasts 1 hour or half an hour. If you can interact with yourself, those who are interested to come forward and to mention that what you felt, what is your takeaway, and what should be the way you are interpreting what is delivered today, would be rather, I think, better. So, with this, my introductory remark, I congratulate my colleague for arranging such program and making all the day sessions. You can all check upon. We are making it available on our institute YouTube as well as our social media. So those students, those who are not able to attend this program, you must take note of this visuals and put their remarks, whatever they feel, to improve our induction program and similar kind of activities again. So once again, welcoming you all to this VGC campus, and we are beginning this program by the session of Dr. Trivedi sir. Thank you. Over to you, madam. For your insightful words. Your words have definitely uh, sparked the young minds sitting over here. As sir have already introduced Dr. Trivedi, uh, I'm very much grateful to Trivedi sir, and on behalf of VGC family and the students sitting over here, I would like to invite Dr. Trivedi to share his views on recent trends in engineering as far as the young mind is concerned. Right? Welcome, Dr. Trivedi.
ગુડ મોર્નિંગ. સંભળાય છે? બધા સંભળાય છે? છેલ્લે સંભળાય છે? ના સંભળાય તો હાથ ઊંચો કરો એટલે ખ્યાલ આવે મને. ઓકે, 1. ફર્સ્ટ ઇઝ ગુડ મોર્નિંગ. પછી કોઈ એક લીટીનો મંત્ર તમને આવડે તો એ બોલો એટલે તમે કોન્સન્ટ્રેશન એક ટેબલ પર આ બાજુ આવી જાય, એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ. જે બી અસતોમાં સત્યો ગમે એવું કઈ પણ વાક્ય તમને મનમાં હોય, ઓમ નમઃ શિવાય, એનીથિંગ. સો યુ આર on the dais or towards the lecture. થઈ ગયું? એટલે એને મેડિટેશન 1 મિનિટ વોટ એવર યુ સે. નાઉ સાહેબે કહ્યું ને કે આ કોલેજમાં દાખલ થયા પછી તમારી પાસે અનેક શીખવાનું મિનિટે મિનિટે છે. હવે એ તમારા હાથમાં છે કે તમારે શીખવું કે નહીં. ઘણી વાર શું થાય કે ભાઈ કોલેજ મેં બેસ્ટ સિલેક્ટ કરી છે એટલે હવે મારે કંઈ કરવાનું નથી, મારે કંઈ કરવાનું નથી. એનાથી એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ સમજણ વધુ ઉપયોગી થાય. એ સરસ કોલેજ છે અથવા જે કોલેજમાં હું છું એમાંથી બેસ્ટ વસ્તુ મારે જેટલું બને એટલું બેસ્ટ મારે બનવું છે, મારે શીખવું છે. એટલે જૂની આપણી મેથડ પહેલી 12મા સુધીમાં મોસ્ટલી એક મેજર શું છે? માર્ક્સ લાવવા. અહીં માર્ક્સ લાવવાનું તો એ સેકન્ડ છે, શીખવાનું મહત્વનું છે. જે કંઈ દાખલો ગણ્યો એનો પ્રેક્ટિકલ ઉપયોગ કરવાનો છે. મેથેમેટિક્સ તો ઇટ વિલ બી એપ્લાઇડ ટુ મિકેનિકલ, સિવિલ, એવરી બ્રાન્ચ. યુ હેવ ટુ જસ્ટ સ્ટાર્ટ નાઉ. બીજું આજનું લેક્ચર છે સાંભળવું ધ્યાનથી કે ના સાંભળવું એ તમારા બધું. એટલે આજે થોડીક નોટ ઓપન કરીને કંઈ બી ટપકાવજો શબ્દો, કદાચ એ કાલે વધુ ઉપયોગી લાગે. આજનું લેક્ચર જે બી હોય ને એને તમે ટપકાવી. બધા ગુજરાતી જાણે છે? બધા કોણ નથી જાણતું ગુજરાતી? ગુડ. એટલે વિલ ટ્રાય ટુ ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી વિલ. ઓકે. એની અધર સજેશન, એની અધર ડિફિકલ્ટી કઈ હોય તો બોલો ફ્રીલી પ્લીઝ. ઓકે. So what I was trying to communicate, take this first day as something, a wonderful day for your life. કે કોલેજમાં પહેલા દિવસે આ વાક્ય મને ચોંટી ગયું ધ્યાનમાં. આખી જિંદગી હું એનો ઉપયોગ કરીને હું અત્યારે બહુ જ ઊંચી કક્ષાએ છું, બહાર પ્રોફેશનમાં અને જીવનમાં. ફરીથી પ્રોફેશનમાં, જોબમાં, ફેમિલી, હાર્મનીમાં અને જીવનમાં બધામાં હું આનંદમાં છું. આઈ એમ વેરી વેરી જોયફુલ, વેરી હેપી. એવું જ કંઈક આઈ એમ ઇમેજિનિંગ આફ્ટર મે બી લેટ અસ સે 50 years or so. શું સેન્ટર? ઓકે, સર. ઓકે, લેટ મી ટ્રાય. હવે સંભળાય છે? કંઈક ફેર પડ્યો? ફેર બરાબર છે? ઓર એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ સે? ઓકે. નાઉ વી મૂવ ઓન. આજે છે ને પહેલા નોટમાં એક આજે લખી રાખો કે રીક્રિએટ. લખો તમે, રીક્રિએટ યોર સેલ્ફ ડેઈલી. તમે તમારી જાતને દરરોજે નવા વ્યક્તિ બનાવો. આજે ડે 1 તમારી જે કઈ પર્સનાલિટી છે કાલે ઇમ્પ્રુવ કરો. રીક્રિએટ યોર સેલ્ફ ડેઈલી. નોટમાં કંઈક બી જાણવાનું મળે, નવો શબ્દ હોય તો જરૂરથી ટપકાવી દેજો. આ છે ને એક અડધો કલાકનું લેક્ચર નથી, જીવનની વાત છે. જીવનમાં બહુ જ ઉપયોગી વાત છે. એટલે ફરીથી શું શબ્દ છે આપણું ટાઇટલ ઓફ ધી ટોક? આખું કોઈ ભાઈ શેના પર લેક્ચર હતું કઈ ખબર નથી સાહેબ શું બોલ્યા, એવું ના થાય. એટલે એકબીજાને પોતપોતાને જગાડીને ધ્યાનથી. તો હું સવાર શું કરું છું હમણાં,
કોઈ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં એક સ્પિરિચ્યુઅલ આવે સ્પીકિંગ ટ્રી, હું એને 2 વાર વાંચું, કારણ કે બહાર નીકળું ને પછી કે તમે શું વાંચ્યું, એટલે હું તો ભૂલી ગયો, એટલે હું 2 વાર વાંચી અને પેલા કઈક કોકની જોડે વાત કરવામાં ત્યારે સારું લાગે. એટલે આપણે પોતાના માટે આ કરવાનું. એટલે ફરીથી એક નાનો પ્રશ્ન કે દરરોજ તમે શું કરશો જેથી તમે વધુ ને વધુ તમારું વ્યક્તિત્વ વિકાસ થાય, નિખાર થાય? એનીબડી કઈ ક્વિક જવાબ કોઈનો? આજે સવારે હું શું કરીશ જેથી બીજાને મદદ કરીશ, ચાલે? હું દરરોજે એકબીજાને મદદ કરીશ, યસ ઓર નો? એવું લિસ્ટ બનાવજો. આજે આ લેક્ચરની અંદર તમને 50 પોઈન્ટ મિનિમમ મળવા જોઈએ. પછી બીજો બહુ જ મોટી વાત કરીએ તો જે રોજ વાતચીતની કળા, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, એ આખી જીવન ચાલવાનું છે. એટલે આ ટોપિક હું અત્યારે પણ શીખું છું. હું કંઈક તમને કહું, તમે અકળાઈ જાઓ તો મને એમ થાય કે મારા કહેવામાં શું ખામી છે. એટલે એક એ છે. પછી બીજું રોજ છે ને નાની નાની માન્યતાઓ, બિલીફ. હમણાં હું એક બિલીફ તમને પછી લખાઈશ, એ બહુ મોટી વાત છે. એટલે માન્યતાઓ ચેક કરીને સુધારવી. દરરોજે પોતાનું જે રિએક્ટિવ નેચર, ખબર છે રિએક્ટિવ એટલે બધા આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, કેટલાને ખબર છે રિએક્ટિવ શબ્દ? નહીં. ઓકે, આ બહુ મહત્વનું કે બધા જે અકળાઈને વાત કરે, ગુસ્સે થઈને વાત કરે, તો એ રિએક્ટિવ શબ્દ અત્યારે આપણે સમજીએ. તો એ દરેકમાં હશે જ ને, ગુસ્સો તો હોય જ કે ના હોય? કેટલામાં નથી ગુસ્સો? એટલે બધામાં જબરું છે. તો આજના ટોપિકમાંથી તમે જે મારે ઓછો કરવું એ ડેલીનું એક ટોપિક થઈ ગયો. આઈ મસ્ટ reduce my daily irritation, daily anger, etc. So this is આજનું આ જે છે એમાંથી પિકઅપ આપણને કંઈક ને કંઈક મળવું જોઈએ જેથી મારું એંગર અને મારું વાતચીત કરવાનું ઇમ્પ્રુવ થાય. ઘણા બધા એવા હશે કે જે વાલી પ્રત્યે પણ એમ બહુ કમ્ફર્ટેબલ ના હોય, ફોર્સ કરે છે, વાલી આમ છે તેમ છે. એમ આઈ રાઈટ? યસ? કેટલા જણા યસ કે છે? એક જ? બહુ સારું કહેવાય. એટલે વાલી સાથે આપણે ડિફરન્સ તો દરેકને હોય, બીકોઝ થોટ્સ આર ઓલવેઝ ડિફરન્ટ. દરેકનો સ્વભાવ જુદો છે, નેચર ઇઝ ડિફરન્ટ. પણ વાલી સાથે કે પપ્પા પાછળ પડી ગયા છે, મમ્મી આમ નથી જવા દેતી, ફ્રીડમ નથી, ફલાણું નથી, એવું કેટલા માને છે? બધા કે યસ ઓર નો? કોઈ બોલવા તૈયાર હિંમત નથી કરે છે. તો મને એમ લાગે કે બધાને આવું પ્રશ્ન હોય. એટલે એક નાની વાત કરું. ફાધર હતા અને સન હતા. તો સન 15 વર્ષનો હશે, 14-15. તો એને શું હતું કે મારે ક્રિકેટર બનવું છે. આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ બેટ્સમેન, બેસ્ટ બેટ્સમેન. એટલે પપ્પાને કઈ ક્રિકેટનું કઈ ખબર નહોતી, છતાં પપ્પાને મનમાં શું હોય કે હું એને પ્રોત્સાહન આપું. યસ ઓર નો? યસ? બોલજો યસ કોક વાર, વાંધો નહીં. ધીમે ધીમે આપણે ફ્રીલી વાત કરીશું તો કંઈક શીખવાનું વધારે સારું મળે. એટલે પપ્પા શું કરે, જુદા જુદા બોલરો હોય ને જે આપણા, એની કોપી કે ભાઈ આવું બાઉન્સર નાખવું, લેગ બ્રેક નાખવું, ઓફ સ્પિન નાખવું, એવું પોતે શીખે અને છોકરાને એવું બોલ પ્રેક્ટિસમાં પોતે ભાગ લે એક્ટિવલી, અને છોકરાને એ રીતે તૈયાર કરે. હવે આગળ જતા જતા પછી આ પ્રેક્ટિસ પપ્પાની ચાલુ રહી 2-3 વર્ષ, એમ આપણે ગણી લઈએ. તો હવે મારે પ્રશ્ન તમને છે કે એ જે પુત્ર છે એનું શું સમજણ હશે? પપ્પા આવું બધું કરે પણ પપ્પાને એક એવો છોકરાને એવો વિચાર આવે કે સાહેબ મારા પાછળ પડી ગયા છે પપ્પા, મને શાંતિથી ફ્રીલી રમવા જ નથી દેતા. કોઈ કેમ કે જો પપ્પા મારું ધ્યાન રાખે આમ છે, બીજા એમ કે ના ના, બીજો છોકરો ના ના આવું તો મને નહીં ફાવે.
એટલે મને પપ્પા પ્રત્યે રિએક્શન જેવું, દુર્ભાવ, સારો ભાવ નહીં. અને એવું દરેકને પૂછશું ને તો કંઈ ને કંઈ કારણે મમ્મી પ્રત્યે તમને ઘણું બધું મુશ્કેલીઓ દેખાય. બોલો, યસ ઓર નો? તો એમાં બે ભાગ પડે છે. એક કે ભાઈ પપ્પા મારા માટે ઘણી મહેનત કરે છે અને હું એને એપ્રિશિએટ કરું છું, ભલે મારી એકદમ જરૂરિયાત પ્રમાણેનું ના પણ હોય એમનો જવાબ કે એમનું વર્તન. અને બીજું છે કે મને ના એ તો હવે મને ઘરમાં મને કમ્ફર્ટ નથી, આખું આપણી દિશા બદલાઈ જાય. તો અહીં આગળ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન તમને હું પૂછું છું કે પપ્પા મમ્મીને સાચે જ રિસ્પેક્ટ આપીને એનું આનંદપૂર્વક આપણે લાભ લેવો, અથવા આપણે તિરસ્કાર જ આ ઉંમરે ધીમે ધીમે આપણે દૂર જતા રહેવું, તો કયું બરાબર કહેવાય? એટલે આઈડિયલ કયું કહેવાય ને તમારી દ્રષ્ટિએ મોટા ભાગના શું વિચારે? હું ઓલ્ડ માણસ છું તો હું એમ કહું કે ભાઈ છોકરાની જગ્યાએ હું હોઉં તો એ મારા પપ્પા મારા જીવનના ઘડવૈયાના એક બહુ જ કો ક્રિએટર છે, જોડે મારી સાથે રહીને મારું ભાગ્ય ઘડવામાં મને બહુ જ મદદ કરે છે. આવું ભાગ્ય જ કોઈ વિચારે, પણ એ વિચારે તો જીવન પેલાનું કેવું થઈ જાય વિદ્યાર્થીનું? સારું થાય કે ખરાબ થાય? સારું થાય. એટલે આપણે શું મિનિંગ લઈએ છીએ દરરોજની નાની નાની વાતોમાં, આ સમજવા જેવું છે. ને આજ સુધારો તો આપણે દરરોજ કરી શકીએ. રીક્રિએટ શબ્દ કયો? તો હું આજે એમ કહું કે ના ના મને કમ્ફર્ટ નથી ઘરમાં, હું તો બહાર જઈશ, આમ બહાર જમીશ, મને આ જમવાનું ગમતું નથી, વગેરે વગેરે. બીજી બાજુ કે એ મારા ધ્યાન રાખે છે, મમ્મી પપ્પા મને યોગ્ય ખોરાકનું એકદમ સલાહ બી આપે છે અને એ પ્રમાણે મદદ કરે છે. એમને એમના કામ બીજા હોય છતાં પણ મારું ધ્યાન રાખે છે. સો હી ઇઝ હેલ્પિંગ મી ટુ બિલ્ડ માય સંસ્કાર. અને ઓપોઝિટ, ના ના આ બધું આજના જમાનામાં હવે બધું સોશિયલ મીડિયામાં બધું મળે છે, કશું લેવાની જરૂર નથી, મારે પીઝા જ ખાવા છે, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. એટલે બે ઓપ્શન છે, અહીં ચોઇસ છે મોટો, કે એ મારા સહ ક્રિએટર, મારી સાથે મારા જીવનના નિર્માતા છે. હું ક્રિએટર છું મારા પોતાના માટે, તો એ મારા સહ નિર્માતા, અને બીજું નહીં તો એ મારા એકદમ નુકસાન કરતા છે. તો કયું બરાબર કહેવાય? સહનિર્માતા ગણવા કે એમની સાથેથી આપણું દૂર જવું? બહુ સાદી વાત છે. આ તો કોઈ ક્વિક જવાબ? યા બોલો. સોરી, કો ક્રિએટર. સો આ જગ્યાએ તમારી પાસે જે આ પાવર છે ને ચોઇસ નો, એ સમજો. વિકલ્પ છે કે તમારે આ વિચાર કરવો કે આ વિચાર કરવો, તમે આ અર્થ કાઢવો કે બીજો અર્થ કાઢવો. આ મોટી વાત છે. એટલે આટલું એક નાનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ કરીને વી મૂવ ટુ ધી મેઇન. સો ટાઇટલ આપી દીધું મેં તમને. ત્યારે દરરોજ આજના આખા દિવસમાં અથવા આજના આખા લેક્ચરમાં 25-30 પોઈન્ટ તમે ભેગા કરજો કે મારે કાલથી શું સુધાર, સદગુણો કેળવવા, સદ વાંચન કરવું, સારી બિહેવિયર કરવી. એનું લિસ્ટ તો તરત ફટાફટ થઈ જાય, કઈ અઘરું નથી. એ તમે રોજ રોજ કરશો તો કેટલે પહોંચશો? સમજો તમે આજે એક 5 વર્ષમાં જ તમે કહેશો કે આ કોલેજમાં મને આ એક લેક્ચરથી એટલો બધો ફાયદો થયો કે મેં આ પકડી રાખ્યું. દરરોજ સવારે એ વાક્ય પકડીને 5-10 મિનિટ કંઈક મારે કરવું, આખો દિવસ એ રીતે મારે ચાર્જિંગ રિચાર્જિંગ આખો દિવસ કરવું. સો વિથ ધીસ વી મૂવ ટુ ધ. હવે એક છે ને બહુ મોટી વ્યક્તિ છે, એનું નામ છે વિક્ટર ફ્રેન્કલ. છે સ્લાઇડમાં, આપણે જોજો. વિક્ટર ફ્રેન્કલ, કોઈએ સાંભળ્યું છે નામ? હા કે ના? નહીં સાંભળ્યું તો હાથ ઊંચા કરજો. તો છે ને એની એક બીજું રીતે પણ હું યાદ કરાવું તમને, કે એક બુકનું નામ છે મેન્સ મેન્સ MEN મેન્સ સર્ચ ફોર મીનિંગ.
આ દુનિયામાં બહુ બેસ્ટ સેલર થી બી ઊંચી એવી બુક ગણાય. એટલે આપણે બધા શું નાના નાના કઈક પ્રોબ્લેમ હોય ને દુઃખી થઈ જઈએ, અને પાછું કાલ્પનિક બુક તો આપણે ઉમેરી જ દઈએ. મને પગમાં કઈક વાગ્યું એટલે થોડી પીડા થઈ, પણ એને મગજમાં ચગાઈને આખું મારા ઉપર જાણે મોટી આફત થઈ ગઈ. સફરિંગ, પીડા, પેઇન અને સફરિંગ આપણું ચાલ્યા જ કરે કે મને મટતું નથી, આમ ને ભાઈ વિચાર છોડ ને, હવે તું ખાય પાટો બાંધ લે, બહુ મોટું પ્રોબ્લેમ ના હોય. એટલે પીડા, પેઇન અને સફરિંગમાં ફેર છે. સફરિંગ આપણે મનમાં ચગાઈને કેટલું વધારી દઈએ. એ જ રીતે કઈક અત્યારે થયું, હવે પછી આમ થશે, ઓવર થિંકિંગ કરીને દુઃખનો સરવાળો કરીએ આપણે બેઠા, તો શરીર ઉપર શું અસર થાય? આવા વિચારોની શરીર ઉપર શું અસર થાય? એટલે મારે શું વિચાર કરવો જોઈએ એ કોઈ શીખવાડવાનું નથી. પાવર ઓફ થોટ્સ બી શબ્દ તમારામાં લખી રાખો કે પાવર ઓફ થોટ્સ, જે તમે આખી જિંદગી એનો ઉપયોગ કરી શકો. એની જોડે બીજો શબ્દ એવો પણ આવે છે, પાવર ઓફ માઇન્ડ. એ પણ તમે સર્ચ કરશો ને તમને આગળ પ્રગતિ કરવામાં બહુ મોટો લાભ થાય. એટલે આજથી તમારા શીખવાનું ને એપ્લાય કરવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. તમને કહ્યું કે ચોઈસ કરવું, કે ફાધર છે કો ક્રિએટર છે, કે ફાધર છે આઈ વોન્ટ ટુ ગો અવે, આઈ ડોન્ટ લાઈક હિઝ એડવાઇસ ઇન સ્મોલ થિંગ્સ, હવે હું મોટો થઈ ગયો છું, વગેરે વગેરે. આપણે પાછા આવ્યા વિક્ટર ફ્રેન્કલ. તો આપણે તો કોઈ દુઃખ જોયા જ નથી. આ માણસે જે આપણે કોઈએ દુનિયામાં દુઃખ નથી એવું દુઃખ એને ભોગવ્યું છે. 10,000 કેદીઓ, પ્રિઝનર્સ, કેદીઓ. નાઝી એટલે જર્મનની સ્ટોરી છે. જર્મન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે યુદ્ધમાં નાઝી એ 10,000 કેદીને પકડ્યા, પછી એમને દરરોજ ટોર્ચર કર્યા. એમાં વન ઓફ ધેમ ઇઝ વિક્ટર ફ્રેન્કલ. આ સમજવા જેવું છે. તમે આને જિંદગી પર મળાઈને રાખી શકાય એવું વ્યક્તિત્વ છે. એના પરથી શીખવાનું એને જે આપ્યું છે બધાને, આખી દુનિયાને, એના માટે આપણે આગળ વધવું છે. એટલે દરેકને ખાવામાં કઈક સૂપનું પાણી આપે, બ્રેડ આપે, અડધું આપે, દરેકને મારે, કઈક ચાબુક મારે, એવી ટોર્ચરસ સ્થિતિ. 10,000 ને એમાં. અને બીજી બાજુ જો ઇંગ્લેન્ડ ફરીથી લડાઈ કરીને આ લોકોને છોડાવે ને તો જ આમને બચે, એટલે બચવાની કોઈ શક્યતા પણ નહોતી. એટલે એ સંજોગોમાં મોટા ભાગના બધા થાકીને એમણે શું અર્થ કાઢ્યો, ભાઈ ડેથ ઇઝ સર્ટન, મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. અને આ એક ઓનલી ધીસ પર્સન, હે પ્રભુ God, give me strength to survive. I am not going to die. Daily he will say, pray, or continuously pray, I am not going to die. Daily God give me strength to survive. But after 3 months, England again won and these people were released. Only one person was alive and that was Viktor Frankl. એક જ માણસ જીવતો, બાકી બધા 9,999 ડાઈડ. એટલે કેટલું ટોર્ચર એ સંજોગોમાં કેવી રીતે ટકી રહે છે. આ કોઈ કાલ્પનિક દુઃખ નથી, આ સાચું દુઃખ છે. એટલે દરરોજે પ્રે કરે કે હે પ્રભુ મને હિંમત આપ. અને એ સમય દરમિયાન ડ્યુરિંગ ધોઝ યર્સ ઇન પ્રિઝન હી વિલ હેલ્પ. હી વોઝ અ ડોક્ટર, પોતે ડોક્ટર હતો, એટલે બીજાના પાટાપિંડી બધું સતત દરરોજે કરે. હવે આપણને જ માર પડતો હોય, વી આર ઓલરેડી ટોર્ચર્ડ. બીજી યુ કેનોટ થિંક એલ્સ, બટ હી વોઝ પોઝિટિવ, વેરી હાઈલી પોઝિટિવ. હી વિલ હેલ્પ એવરીબડી. સો હી સર્વાઈવડ એન્ડ ધેન હી હેઝ produced a therapy which is known as logotherapy.
For 20 years, he served people with this particular therapy, which was very, very useful for their life. એટલે એને શું કર્યું? તો આ વિચારની જ વાત છે. મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. બીજી બાજુ હું મરવા માંગતો નથી, હું ટકીશ. ભગવાન અત્યારે મને જે અહીં આ જગ્યાએ મને જે તારા દેખાય છે, આઈ વિલ એબલ ટુ સી ધ સ્ટાર્સ under this torture or in the sky. So same sky or same stars we will see sometime in my home. મને ઘરે આ જ તારા ફરીથી હું જોઈ શકીશ. કેટલું ટોર્ચરમાં એની જે પાવર એક્સેલન્ટ. એટલે આને આઈ થિંક એક નમૂનો છે આપણે. એટલે આનો એક જવાબ, નાનો એક કેપ્શન કે દુઃખની સર્વોત્તમ દવા અર્થઘટન. તમે શું અર્થ કાઢો છો એ આની દવા છે. એક જ સેન્ટેન્સમાં દુઃખની સર્વોત્તમ દવા અર્થઘટન. તમે શું જીવનનો અર્થ કાઢો? મારે જીવવું છે, મારે હજુ પછી સેવા કરવી છે દુનિયાની બધાને, લોકોની. તો ધીસ ઇઝ ધ વન ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ નેક્સ્ટ. પાછું લાવો ને, કંઈક રહી ગયું હોય તો. ફ્રીડમ ફ્રોમ વર્સ્ટ પેઇન ઇઝ ધ સર્ચ ફોર મિનિંગ. તો એને આપણે ઇન્ટરપ્રિટેશન શબ્દ પણ યુઝ કર્યો છે. એટલે આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન થ્રુ ધીસ ટોર્ચર એન્ડ ફાઇનલી સર્વાઈવ. એવરી ટાઈમ વી ઓલવેઝ સે કે why I am picked up and I am harassed or I am having pain. Why I am having all the pain? God, I will ask. But I will not say, reply કે હું વિક્ટીમ છું, હું ભોગ બન્યો છું. આ ખોટું થિંકિંગથી તમે 100% બીમારી આમંત્રણ, યુ આર ઇન્વાઇટિંગ ધી ઇલનેસ. એને બદલે I want to learn from every challenge, every pain, every suffering. I want to learn. So this is next. હવે આઈ રેકમેન્ડ કે આ બુક છે ને બધાએ ખરીદીને વાંચવી જોઈએ, કાયમ જિંદગી પર રાખવા જેવી બુક છે. 7 Habits of Highly Effective Girl by સ્ટીફન કોવી. એટલે આ ઉંમરે તમારા માટે પહેલી બુક જો ખરીદવાની હોય તો આઈ વિલ રેકમેન્ડ ઇટ. યુ શુડ not just buy and keep in the cupboard. It should be daily used for your progress in life. I'm sure some of you might be having. છે કોઈની પાસે આ બુક? સાંભળ્યું છે કોઈ વાર? આમ ઓલ્ડ થઈ ગઈ છે અત્યારના, બહુ વર્ષો જૂની. એને સ્ટીફન કોવી ઇઝ અ વેલ નોન નેમ એન્ડ there are 7 habits લખી છે. અત્યારે આપણે સ્કીપ કરીએ. નેક્સ્ટ. હા, એક યાદ રાખવાનું છે, બહુ સિમ્પલ છે. વિચાર, પાવર ઓફ થોટ. એટલે એને બહુ સિમ્પલ ગુજરાતીમાં યાદ રાખવા માટે વિચાર, વાણી, વર્તન. એટલે આપણે એક વોચ શબ્દ બી જોઈએ ને, વોચ. તો વોચમાં શું આવે? વર્ડ્સ આવે. ડબલ્યુ, એ એક્શન, પી થોટ્સ, સી કેરેક્ટર ને એચ હેબિટ. 5 શબ્દોને ફેરવીને તમે તમારા થોટ્સને જુઓ. વોચ યોર થોટ્સ, they will become words. જેવું વિચારશો એવું તમે બોલશો, જેવું તમે બોલશો તેવું વર્તન કરશો. સો થોટ, વર્ડ, એક્શન. વિચાર, વાણી, વર્તન. સિમ્પલ. એટલે 3 તમને યાદ રહી ગયા. અને પછી રિપીટેડ જે એક્શન, કોઈ પણ વસ્તુ રિપીટ કરીએ એ ટેવ બની જાય, હેબિટ બની જાય. અને રિપીટેડ હેબિટ એ તમારું ચારિત્ર ગણ, કેરેક્ટર, તમારો સ્વભાવ ને બધું. અને છેલ્લું છે એ રિપીટેડ કેરેક્ટર ઇઝ યોર ડેસ્ટિની. એના પ્રમાણે તમારું છે. એટલે આપણે નથી કહેતા ચારિત્ર સૌથી મોટી સંપત્તિ છે. નો કેરેક્ટર આ ગોખીને એને તમારે કેળવવાનું, આપણે પોતાને ટ્રેન કરવાનું છે. આ કેળવવાનું છે આખી જિંદગી. એટલે વિચારની શક્તિ સમજીએ
એટલે આપણે ઘણીવાર આપણે કોઈને ગમે તેમ બોલીએ તો એનું તમને એ પ્રમાણેનું રિઝલ્ટ મળે. આપણે ગમે તેમ બોલીએ કોઈના વિશે તો રિઝલ્ટ મને તરત જ મળે. એટલે હમણાં બારે ઘડી અમારી ઉંમરના old people of our age, I met one person yesterday. So he's about maybe same 80 or so. એ કે છે મારા વાઈફ એમ કે છે 80 ની ઉંમરની વાત કરું છું. મારા વાઈફ એમ કે ભાઈ તમે આ બોર નું જોવાનું ટીવી બંધ કરો તો સારું, મહેરબાની. એટલે ધ પાવર ઓફ નેગેટિવ વર્ડ્સ એ તમને બોડી પ્લસ થઈ જશે એવું. એટલે આઈ એપ્રિશિએટ. આપણે દરરોજ ભાઈ તારે લીધે જો ને મારે આવું ફલાણી ટેવ છોડવી પડી. મને સ્મોકિંગની ટેવ હતી પણ તે મને વારે ઘડીએ હેરાન કરી. એટલે હું ટેવ બદલું છું એનો આનંદ નથી. પરાણે ભાઈ પરાણે તો જાતે સમજીને કરે તો શું ફેર પડે. એટલે આપણે 90% કામ બસ મારા પપ્પાએ મને કેમિકલમાં મૂક્યો ભણીએ છીએ. ભાઈ આઈ એમ એન્જોયિંગ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ. આઈ એમ એન્જોયિંગ ધીસ. I have seen this in my life, everywhere, college students. એટલે આખે 4 વર્ષ સુધી ભણતા એના ફાધર મધર ને રોજ મારી પાસે આવે કે આ પપ્પાએ મને કેમિકલમાં મૂક્યા. હવે મેં કહ્યું શું કરવું. પછી મેં એક બીજા એના ફોઈને બોલાયા જે સમજી શકે કે મેં કહ્યું આને તમે આ શું કરે છે પોતે. પછી 4 વર્ષ પછી પાછું કે સાહેબ તમે મને બહુ સમજાયું, સારું કર્યું વગેરે વગેરે. સો આ બધું તમે શીખવા માટેની વાતો છે. એટલે થઈ ગયું આખું આ સ્લાઇડ. વોચ યોર થોટ્સ, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habit. Watch your habit, they become character. Watch your character, they become destiny. ઓકે. એટલે આ તમે નોંધી શકો, મળશે જુઓ ગમે ત્યાં. નેક્સ્ટ. એટલે નીચેથી જોવાનું છે. બીંગ નો માઇન્ડ એટલે એવી સ્થિતિ તમારી કે તમને અવેર છો તમે કોણ છો. આઈ એમ સોલ, આઈ એમ પાવરફુલ સોલ એટસેટ્રા. મારું ચોઇસ કયા વિચારો કરવા, માન્યતા કરવી એ મારો ચોઇસ છે. જેવા વિચાર વોટ એવર આઈ થિંક એકોર્ડિંગલી માય ઇમોશન્સ વિલ હેપન. એટલે ઇમોશન એન્ડ ફિલિંગ્સ આર મોસ્ટ affected by your thinking. So here I'll just take 1 minute. કે આપણે you may be knowing there is intelligence quotient, IQ, અને બીજું છે ને EQ. એટલે I will recommend કે દરેકે કમ્પલસરી દરેક વિદ્યાર્થીએ ઇમોશનલ કોશન્ટ અથવા ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સનો સબ્જેક્ટ કોઈ રીતે પણ શીખવો જ જોઈએ. કોઈ શીખવાડે કે ના શીખવાડે, મારે શીખવું છે. પછી તમે મને 10 વર્ષે યાદ કરશો કે આ બહુ ઉપયોગી છે. આ કોઈ સિલેબસમાં ના હોય તોય મારે શીખવું. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે આપણું રોજનું ઇમોશન મેનેજ. હું પોતે જ અકળાયેલો હોઉં. ઇફ આઈ એમ નોટ કમ્ફર્ટેબલ, હાઉ કેન આઈ વર્ક? માય ફંક્શન વિલ બી નોટ good. My work will not be good. My family interaction also will not be meaningful. I think this you can write down. Every student must learn by some course and then applying for life. It's not just for passing the exam again. Applying in life, all emotion, feelings arise from the thoughts. Then, of course, action, habit, what I said is same. They known. Next. પછી આ એક છે કે you want to, this is a very interesting, કે મારે કંઈ બદલાવું નથી. I don't want to change. તો આ કમ્ફર્ટેબલ, સ્ટેગ્નન્ટ, અનપ્રોડક્ટિવ એટસેટ્રા. આ બધું તમારે આવા રહેવું છે કે આવું થવું? વિચ વન ઇઝ બેટર, સેકન્ડ ઓર ફર્સ્ટ? કે મને તો બહુ મજા આવે છે, ઊંઘ આવે છે, ટીવીની સિરિયલ જોઉં છું, કંઈક બીજી પ્રવૃત્તિ પાર્ટીઓ કરું છું વગેરે વગેરે. વોટ ઇઝ યોર આન્સર, સેકન્ડ ઓર ફર્સ્ટ? સેકન્ડ. I want to daily recreate myself. Recreate yourself daily. આપણું ટાઇટલ ઓફ ધ ટુડેઝ
So you just see, and once you start, no, creative action, progress, joy, it will go on. So initial discomfort will begin and any conscious change. એટલે કાલ સવારે તમે ઉઠીને when you remember in the morning tomorrow, I want to change myself. Consciously, સમજીને વિચારીને મારે પરિવર્તન કરવું છે. નેક્સ્ટ, આ એક મોટો મંત્ર છે. મેં પુરાણી શબ્દારો છે એમણે ગોખાઈ ગયો છે, એ તમને ગોખાઈ જશે. આ મંત્ર તો ગમે ત્યાંથી મળી રહેશે. તમે between stimulus and response there is a space. આ સ્ટીફન કોવીનું છે, આનું છે, અને એના પહેલા વિક્ટર ફ્રેન્કલનું છે. વિક્ટર ફ્રેન્કલે સ્ટાર્ટ કર્યું, સ્ટીફન કોવી એને પોપ્યુલર કર્યું, બધામાં બધા લોકો જાણે છે આજે. એટલે આ મંત્ર તમે જાણી શકો. એટલે between stimulus and response there is a space. In that space lies our freedom to choose our response. Response and reaction we will understand. And in those responses lie our growth and happiness. એવું છે ને? યસ. એટલે આજની સ્લાઇડ જે રીક્રિએટ કેવી રીતે આ કરવાનું છે રોજ આપણે ડેલી અત્યારથી શરૂ કરી શકીએ કે હું અત્યારે ક્લાસમાં 2-4 જણને કાઢી મૂકું અને તમે શું થશે, અને શાંતિથી તમને સાંભળીને બી અવાજ ના કરતા, તો દેટ ઇઝ અ ચોઇસ. સો એ મને લાગે એક દાખલો લઈએ આપણે. આઈ એમ અ ટીચર ઇન ધ ક્લાસ, you are all students, let us say class of 60-70 students. One student in the class makes a noise or a prank. One student makes noise in the class. તો આ ઘટના બની. આ એક ઘટના શું બની? છોકરાએ નોઇઝ કર્યું કે પ્રેન્ક. એમ આઈ રાઈટ? ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીબડી? બહુ સિમ્પલ છે. તો હવે મારે શું કરવાનું ટીચર તરીકે? હવે તમે જવાબ આપો, જસ્ટ ક્વિક જવાબ આપો. આ પ્રસંગ એને શું કહેવાય? સ્ટિમ્યુલસ. ઘટના બની એટલે એકદમ ઉત્તેજના થઈ ગઈ ક્લાસમાં. જલ્દી બોલો, કઈ પણ. ભાઈ છોકરાને કાઢી મૂકો, ગુસ્સે થાવ, વળો, બોલો બોલો. એવું જ કઈ કે બીજું કઈ? હા, એ એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ સાહેબ યાદ રાખશે ને પછી પાછળથી માર્ક ઓછા આપે. એટલે તમે અત્યારે આપણે તો એવું કઈ નથી. એટલે તમે ક્વિકલી કે શું તમે સજા કરશો? એક જણ તો બોલો, ચાલો તમે બોલશો ભાઈ, શું કરશો તમે? છોકરાએ કોઈ તોફાન કર્યું, ટીચર તરીકે હવે હું વોટ વિલ બી માય સીધી રિએક્શન? તો એક લાફો મારી દો, આમ કરી દો. ઇઝ અ વેરી કોમન ઇવન ઇન ટીવી સિરિયલ્સ નાઉ ઓલ્સો. અત્યારે લાફા બધા જોઈએ છે આપણે. એટલે ધીસ ઇઝ રિએક્શન. મારા સ્વભાવ પ્રમાણે વિચાર્યા વગરની એક્શન એને રિએક્શન. અને જ વિચારીને, એટલે આ રિએક્શન કરતા પહેલા કે એલર્ટ, પોઝ. એલર્ટ એટલે અત્યારે હું કઈ એક્શન લેતો નથી, બોલતો નથી, બડબડાટ કરતો નથી. આઈ એમ પોઝ. 1 સેકન્ડ, 10 સેકન્ડ, 2 મિનિટ, 2 કલાક પોઝ. પછી વિચારીને મારે શું કરવું એને રિસ્પોન્સ. સમજો, રિએક્ટ એન્ડ રિસ્પોન્ડ. આ એક ચમત્કારિક વાત છે, જોને બહુ આપણે આગળથી સમજ આ ચમત્કાર તરફ તમને લઈ જઈ શકે. હવે જવાબ આપો. રિસ્પોન્સમાં શું? ભાઈ ચાલો આપણે છે ને અત્યારે આગલી બેન્ચ ઉપર તો ઉભો રહે, પાછળ ઉભો રહે, એવા અનેક સોલ્યુશન. પીરિયડ પૂરો થાય પછી મળો, આપણે મારે તને સમજવું છે શું પ્રોબ્લેમ છે. ઇફ આઈ નો ધ સ્ટુડન્ટ. એટલે આ એક દાખલો બહુ સિમ્પલ છે અને વેરી ઇઝી ફોર ઓલ ઓફ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. રિએક્ટ ઓર રિસ્પોન્ડ. સો ઘટના, સમ નોઇઝ ઇન ધ ક્લાસ. then second, so that is a stimulus. જે ઘટના છે એને ઉત્તેજક છે,
એટલે તમે જે કર્યું એ તો એને અત્યારે કઈ આપણે રિએક્ટ રિસ્પોન્ડ નાવ ફોર ધ ટીચર વોટ ટુ ડુ. સો આઈ હેવ ટુ આઈધર slap somebody, drive somebody out of the class, or scold in presence of people, call their parents and talk to them along with the, and so many possibilities. So respond. But after thinking, અત્યારે ક્લાસનો ટાઈમ બગાડવો નથી, મારે મારું શરીર બગાડવું ગુસ્સે થઈને. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગેટ એંગ્રી એન્ડ બીકમ ill. So there are many possibilities. So you have to respond, and that is what it is. અને રિઝલ્ટ ઇઝ કે જે તમે રિસ્પોન્સ આપો એના પરિણામે તમારો ગ્રોથ, તમારો વિકાસ થાય અથવા નુકસાન થાય. એટલે એ છે ને. જો આ વચ્ચે સ્પેસ, એટલે દેર ઇઝ અ સ્પેસ, એટલે આ બે વચ્ચે સ્ટિમ્યુલસ, કોઈ એક્શન થઈ, કોઈએ કંઈક કર્યું, ઘટના બની, રોડ ઉપર કોઈ પડી ગયા ભાઈ, somebody fell down on the road. What people will gather? There are many people will gather, and some may help, some may go away, and so many possibilities are there. And some may say, no, I am a doctor, let me help. Or somebody like me, કે એને આપણે બીજા યંગ મિત્રને કહીએ કે ભાઈ કોલ 108 ને બોલાવો વગેરે. So there are responses even in common situation where you are not connected, but there will be response possible. So this space છે ને, આજે રિએક્ટ ટુ રિસ્પોન્ડ, એમાં બધું ઘણું બધું આવશે આપણે શીખવાનું. તમે મારા પ્રત્યે કંઈક ગમે તેવું બોલ્યા, અત્યારે ક્લાસની વાત નથી, જનરલ છે કે ભાઈ somebody spoke in presence or એકલા ગમે તેમ બોલ્યા, ગમે તેવું વર્તન કર્યું, મારે અકળાવું નથી એવું મેં પહેલેથી નક્કી કર્યું. એટલે મારે કોઈ રિએક્શન આપવી નથી, મારે એવા શબ્દો બોલવા નથી. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્પીક જેનાથી મને ડિસ્ટર્બન્સ થાય. આઈ વોન્ટ ટુ બી કુલ એન્ડ કામ, બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ, આઈ વોન્ટ ટુ કન્વે ટુ હિમ. એવું ભાઈ ચાલ ને આપણે પછી કાલે મળીએ, પછી એને જે કેવું હોય શાંતિથી કહીએ કે આ. એટલે આપણે પેલી સ્વિચ છે ને, જે આપણે સ્વભાવની ગુસ્સે થવાની, એને પેલા બંધ કરી દઈએ, પોઝ, ને પછી સ્વિચ ચાલુ કરીને ત્યારે બીજી સ્વિચ છે પ્રેમની, સ્નેહની, હર્ટ ને ઓપોઝિટ લવ અથવા માફી. એ સ્વિચ ચાલુ કરીને કનેક્શન કરીએ, આપણે પ્રેમથી રિસ્પોન્સ આપીએ એમને કે જેવા છે એવા. મારે એને બદલવા નથી, બદલી શકતો જ નથી. જે માણસ, ધ પર્સન આપણામાંથી, એનીબડી હુ અન્ડરસ્ટેન્ડ I will improve other person, he is the stupidest person in the world. કોઈ મધર ફાધર કે હું આ છોકરાને સુધારીશ એવું સમજતા હોય તે મારી દ્રષ્ટિએ શક્ય નથી. અને એટલા જિંદગીના you will spend lot of time of life in that. એક નાની વાર્તા છે કે young person went to some guru, saint, please give me some one mantra that I can change the world. He gave some mantra. After 1 year, after 10 years, he came back. Sir, this is not possible. Sir, give me now a mantra which I can help my society. Nothing happened. Third time he said, I want to change myself and my family. Then lastly, મને પોતાને સુધારવાનો મંત્ર આપો. That is possible. આટલી સમજણ હોય ને તો તમારો ટાઈમ બધો ઘણો બચી શકે. સે આપણે ફાધર અને સન, વી આર હિયર. હું તમને આઈ વિલ ટેલ સેમ થિંગ ડેલી, તમે કંટાળી જાઓ. યુ વિલ સો ટાયર્ડ કે વોટ ઇઝ ધીસ, એની એ જ વાત કરો. એટલે મારે દરરોજે કંઈક નવું વિચારવું પડે. એટલે હું હસતા હસતા એમ કહું ભાઈ સાંઈ બાબાને પૂછીને હવે સાંઈ બાબા પાસેથી શીખીને તને સમજાવીશ. મારાથી કેપેસિટી, આઈ હેવ નો કેપેસિટી. કોઈ ઈશ્વરીય સંકેત આવે ને કઈ તમને સમજણ આવે. સાંઈ બાબાએ ઘણી વાર કે ભાઈ એને જવા દો, હવે એ સાંભળવાનો નથી. પછી પડે ત્યારે સાંઈ બાબા પાછા હાથ પકડાવે, આવે ના આવે. There are lot of
સિગ્નલ્સ ફ્રોમ યુનિવર્સ એવરી મોમેન્ટ, એ તમે સંકેત સમજીને સાચી દિશામાં દરરોજે જવું. સંકેત આવે, ટપલી મારે, કોઈ ડબ્બો મારે, કોઈ આઘાત આપે, એવું સતત યુનિવર્સમાં ચાલતું હોય. હાઉ યુ પિક અપ, દેટ ઇઝ અ ગ્રેટ. નેક્સ્ટ, એટલે રિએક્ટિવ પીપલ, આ તમે અત્યારે પોતાને રિએક્ટિવમાંથી રિસ્પોન્સિવ અથવા અત્યારે પ્રોએક્ટિવ શબ્દ બંને અત્યારે સેમ મિનિંગ રાખીએ. એટલે મારે રિસ્પોન્સિવ પર્સન બનવું છે, અને એનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું, મારે રિસ્પોન્સિબલ બનવું, એ બહુ હાયર લેવલની વાત છે. અત્યારે તમે બધા, મારી કઈ જવાબદારી નથી, મારા ફાધર મધર જાણે કેટલું બધું ઇઝીલી તમે બધું જવાબદારી પોતાની ખંખેરી નાખો. હાઉ યુ ડુ ઇટ, પ્લીઝ સી. જલ્દીમાં જલ્દી આની જવાબદારી મારી. આપણે દરરોજ કંઈક એની ઇન્સ્ટન્સ હેપન કે ભાઈ આની જવાબદારી મારી કશામાં નહીં. સો વોટ અ સેડ સિચ્યુએશન. પોતાને જે છોકરો, તબી અભ્યાસની જવાબદારી ફાધરની કે તમારી, મધરની કે તમારી, જો એ થઈ જાય તો ચમત્કાર થઈ જાય. આ જે પેલું છે ને, યોર સેલ્ફ રિક્રિએટ ડેલી, તમે રોજ જવાબદારીનું ધ્યાન આપતા જાઓ, શીખતા જાઓ. એટલે આ મંત્ર આજે છે આખા જીવનમાં તમારે દરરોજ, હું આજે પણ લઉં છું. આઈ એમ યુઝિંગ ધીસ મંત્ર, રિએક્ટ ઓર રિસ્પોન્ડ. સુખ બને અત્યારે મશીન લાઈટ જતી રહે, પાવર પોઈન્ટ જતું રહે, ગભરી ગયો, હવે આઈ કેનોટ સર્વાઈવ, પરસેવો થઈ જાય, કેટલી બધી અસર થાય. તમારી ઇમોશન ઉપર અસર થાય, તમારું બધું ભૂલી જવાય, તમે તૃપ્તા બની જાઓ. યુ સી, એક નાની વસ્તુ અચાનક બની, હવે એમાં કોઈનો કે પુરાણી સાહેબનો વાંક છે, લાઈટ નથી, જાણી જોઈને કર્યું, એવું ઇન્ટરપ્રિટ. એટલે હું શું કરી શકું દરેક સંજોગોમાં પીસફુલ રહેવા માટે. પીસ એ કોઈ ભવિષ્યનો, પીસ એન્ડ હેપીનેસ ઇઝ નોટ ગોલ ઓફ some 10 years or so. It is just every moment I need peace. એ મારી જરૂર, ખોરાક જેવું છે. પીસ ઇઝ just like food, nurturing my soul, nurturing my thoughts. આપણે ધ્રુજી જઈએ તો કામ કેવી રીતે થાય, એવું થાય છે કે નહીં બધાને? આર યુ એક્સપિરિયન્સિંગ સમટાઈમ? એક મારે પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે, સ્ટુડન્ટ માટે નવું છે, શું થશે, બધા પીપલ, હાઉ અધર પીપલ વિલ કોમેન્ટ, હાઉ ગાઈડ વિલ be get angry and so on. Shant, let us be peaceful and think, have confidence, try with all good preparations. પ્રયત્ન સખત કરી અને કોન્ફિડન્સથી કામ પાર પાડો, હિંમત રાખો, વગેરે વગેરે. તો આ તમારે શીખવાનું શું છે? અહીંયા આપેલું છે, જોડે જોડે શીખવાનું. આનો કોઈ જુદો ક્લાસ નહીં હોય. એટલે તમારે જે કામ આવે એને સમજી વિચારીને, એટલે ગોખવાનું એ મારી દ્રષ્ટિએ જરૂર મિનિમમ છે. ક્રેમિંગ or rote learning, people say ROT, rote learning is meaningless. But learning every moment from everybody is possible. એટલે આ તમે લાઈફ લોંગ લર્નિંગ, લાઈફ લોંગ ઇમ્પ્રુવિંગ કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સ, આ તો તમારે અત્યારથી જ શરૂ કરી દો. વિચારોને ઊંચા લઈ જવા. એટલે એમાં એક બહુ જાણીતું એક મને સમજણ કે ફાધર વાલેસની પુસ્તક હું વાંચતો ત્યારે એમાં કે ભાઈ માઇન્ડનો પાવર વિદ્યાર્થીએ સમજવો જોઈએ. પછી એમાં એક વાક્ય એવું પણ હોય કે આત્માનો પાવર બહુ એને આગળ વધારી શકે. આ એક નાનું સમજણમાં ઉમેરી શકાય, તમારે નોંધમાં લેવાય. યુ કેન નોટ ઇટ કે if you are using only power of body, હું બોડી છું, એ રીતે આપણું જીવન બહારથી પૂરું કરી દઈએ તો ઓનલી 25% રફલી તમારી અસરકારકતા, ઇફેક્ટિવનેસ ઇઝ ઓનલી 25%. But if you use mind power, power of thoughts, etc., so it will be 60%.
and if you use the power of soul, it will be 100%. Like, I remember Swami Vivekananda, manifestation of divinity. Divinity, you know, divinity, divine. Anybody knows or? હાથ ઊંચો કરો બધા. ડિવાઇન, દિવ્યતા. યસ, નો? આ લખવું તો લખી નાખો. મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ડિવિનિટી ઇઝ ધ રિયલ એજ્યુકેશન. તમારા અંદર રહેલી દિવ્યતા એ તમારું સાચું એજ્યુકેશન, એને બહાર લાવવું. એટલે જો તમારે આગળ વધવું હોય, ઝડપથી વધવું હોય, તો આ પાવર ઓફ સોલ શું છે, પાવર ઓફ માઇન્ડ, પાવર ઓફ થોટ શું છે, એ કોઈ શીખવાડે ને મારે શીખવું જ છે. હું અત્યારે કઈક કારણે ગભરાઈ ગયો તો મારો પાવર બેટરી ડિસ્ચાર્જ થઈ ગઈ. સોલ ઇઝ ફરીથી મારે કંઈક આઈ એમ પાવરફુલ સોલ, આઈ એમ પીસ, આઈ એમ લવ, એવું કંઈક વિચારીને ઓટો સજેશન કરીને પાછું મારે ઊભા થવું પડે. એટલે ઓટો સજેશન કરીને મારે પાછો પાવર લાવવો પડે. એ ટેમ્પરરી જેવું. એટલે લોંગ ટર્મ માટે મનોબળ મજબૂત કરવા માટે મેન્ટલ રેઝિલિયન્સ ટુ ઇન્ક્રીઝ યુ હેવ ટુ વર્ક ડેલી. એનું કંઈક ને કંઈક તાલીમ પોતે લેવી પડે, પોતાએ શોધવું પડે, શીખવું પડે, અને એવું મળી પણ રહે. આઈ એમ નોટ ગાઈડિંગ ઓર મિસગાઈડિંગ યુ. આઈ એમ સેઇંગ પાવર ઓફ જે મેનિફેસ્ટેશન, તમારા અંદર રહેલી દિવ્યતા. તો રોજ સવારે કંઈક તમે સારી રીતે વાત કરો, બીજાને મદદ કરો, ગુસ્સો ઓછો કરો, તો એ બી રોજ તમે ઘણું કામ કરી રહ્યા છો. ટીમમાં કામ કરતા હોય, હવે મને સમજ નથી પડતી, તમને આ ટોપિકમાં કંઈક આપણી ટીમમાં છીએ, તો તમે કેન યુ હેલ્પ મી? આપણે ટ્યુટોરિયલમાં ક્લાસમાં બેઠા છે, તો બે ટુ સ્ટુડન્ટ્સ આર જસ્ટ સિટિંગ, કે સાહેબ મને કશી ખબર નથી, તો તમે પુસ્તક, યુ ટેક એ બુક એન્ડ લર્ન. સાથે શીખો. ના સમજ પડે તો બીજા કોઈ મિત્રને થોડું એની પાસે બી શીખો. એટલે શીખવા માટે કઈ અંદરથી ધક્કો આવે તો જ થાય, બાકી તો ના થાય. એ અંદરથી ધક્કો આવો, અંદરથી there is something which leads you to higher contribution. હમણાં એક મારી પાસે એક ફોટો જૂનો આવ્યો, જૂનો એટલે આમ 10 વર્ષ જૂનો. તો કોઈ અમેરિકામાં સમ પર્સન જે સફાઈ કર્મચારી કેવું તેવું, એ રિટાયર થયા પછી 35 વર્ષ સુધી, આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ એઝ એ સફાઈ પર્સન, he was continuing same job for nearly 35 years. બીજા 35 વર્ષ આગળ રોજ જાય ને શેરીમાં કામકાજ સાફ સફાઈ કરે. મને થયું કે આને અંદરથી શું કઈથી પાવર આવતો હશે. યુ ડુ અન્ડરસ્ટેન્ડ મી? ઇટ્સ સમથિંગ વન્ડરફુલ. એટલે ડેઈલી તમને જે અંદરથી કશું ધક્કો છે એ તમને જો જોવો ને તો જ આવે. એટલે આમાં ધક્કામાં છે મારું વાક્ય તમને કામ લાગે તો છે, રીક્રિએટ યોર સેલ્ફ ડેઈલી. તમે તમારી જાતને નવી બનાવો, નવું સર્જન કરો. એટલે મીન્સ કે તમે ઊંચી કક્ષામાં જાઓ, એવું મારું એક લખ્યું નથી, પણ એની અંદર એવું તો છે જ નહીં કે તમે નીચા પડો. યુ ગો ડાઉન, that is not my purpose. So just pick up this sentence and move. So coming back હવે રિએક્શન અને રિસ્પોન્સ. રિએક્શનનું ગુજરાતીમાં પ્રતિક્રિયા મોસ્ટલી જે વર્ડ ઇઝ યુઝ, અને રિસ્પોન્સ ઇઝ અ પ્રતિભાવ. અને એક પ્રોએક્ટિવ, એ પણ રિસ્પોન્સિવ જેવું ગણીએ અત્યારે, પણ પ્રોએક્ટિવ એટલે તમે પહેલ કરો, તમે ઇનિશિયેટિવ લો. સમજવા જેવો શબ્દ. આ પ્રોએક્ટિવ તો તમે રોજ બોલવો જોઈએ કે હું મારે પહેલ કરીને, મારો સન છે તો હું એની પાસેથી કંઈક શીખવાનું, ભાઈ તું મને શીખવાડ. તે પહેલ કરી મેં કે ના છોકરા પાસે થોડું શીખે, હું તો મોટો છું. એ ઈગો માઇન્ડ છે. આ છે કંઈક સારું બિગ માઇન્ડ છે. બિગ માઇન્ડ છે કે શીખવું, અને ઈગો માઇન્ડ નાના મારાથી છોકરા પાસે કેવી રીતે શીખાય. સો આ બે છે ને સ્વિચ છે, આ સ્વિચ, રિએક્ટ અને રિસ્પોન્ડ એ છે. તો કેટલો ટાઈમ થયો તમારો?
I can pass on to છે કેટલો ટાઈમ 12 હા નહીં તો પછી કરીશું. હવે આજે આમાં એક મોટામાં મોટી વાત છે રિએક્ટ એન્ડ રિસ્પોન્ડમાં જ્યારે તમે મારી સાથે વેન યુ આર ટોકિંગ કંઈક મારે જવાબ આપવામાં મારો સ્વભાવ મહત્વનો છે. મારામાં જે કઈ સિદ્ધાંતો છે પ્રિન્સિપલ્સ એ અંદર આવશે જવાબમાં કે ભાઈ આ મારાથી ના થાય, હું સાચું કહીશ. પછી બીજું એક નાનું કે બોલવું કઈ thinking is different, speaking is words are different, and then action. So it's a totally unacceptable. આવી ટેવ આવો ગુણ બહુ જ નુકસાનકારક છે અને બધે જ કંપનીઓમાં તમને એક શબ્દ લખો ઇન્ટિગ્રિટી રાખવો એટલે લખી રાખો. વિચાર વાણી વર્તન એક જ હોવા જોઈએ. ઇન્ટિગ્રિટી એ પહેલું તમારા જોબમાં પહેલું કે ભાઈ આની પ્રામાણિકતા કેટલી છે તો ઇન્ટિગ્રિટી એ શબ્દ છે. એટલે કે બોલે છે કઈ અને કરે છે કઈ તો ઇન્ટિગ્રિટી બરાબર નથી. આ તમારે ટેવ ના હોય તો યાદ રાખો કે જોબમાં એક પહેલું ઇન્ટિગ્રિટી કેવી છે. નેક્સ્ટ હવે આ પછી સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ઓકે. એની ક્વેશ્ચન એટલે રિએક્ટિવ અને રિસ્પોન્સિવ અને પ્રોએક્ટિવ 3 ન્યૂ વર્ડ્સ વી હેવ લર્ન. Between stimulus and response, there is a space, gap of time. In that space lies the freedom to choose your response. મોટા મોટો ગમે તે અભણ માણસ હોય અનઇન્ટેલિજન્ટ હોય બધા પાસે આ રિસ્પોન્સ આપવાનો પાવર છે. એટલે કેમ કે ઓર્ડિનરીમાંથી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી તો રિસ્પોન્સનો પાવરને તમે યુઝ કરો તો તમે ક્યાં ના ક્યાં બદલાઈ જાઓ. ઓકે, થેન્ક યુ. પાસ ઓન ટુ Okay. Thank you, sir. Thank you very much for your inspiration and the word sharing the. As sir rightly said, learning is the key, right? Every day is a new beginning. તો તમને એમ થશે કે એ તો ખબર જ છે. એનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. તમે 12થમાં હતા ને તો તમને પેરેન્ટ્સે કાયમ અને તમારા ટીચર્સે કહ્યું હશે કે છેલ્લી વાર છે આટલું ભણી લે પછી કંઈ કરવાની જરૂર નથી, રાઈટ? બટ ઇટ વોઝ નોટ ટ્રુ. તમને ત્યારે એવું કહ્યું કે આ છેલ્લું છે, મહેનત કરી લે પછી કોઈ તને કંઈ નહીં કે પછી તારી લાઈફ બની જશે. બટ ધેટ વોઝ ધી ગેટવે ટુ યોર સક્સેસ, ટુ યોર ફ્યુચર કરિયર. તમને સરસ માર્ક્સ મળ્યા, યુ સિક્યોર્ડ વેરી ગુડ માર્ક્સ એન્ડ યુ સિક્યોર્ડ અ સીટ ઇન અ વેરી રેપ્યુટેડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન લાઈક VGEC. That is the beginning of the journey. That is not the end. રાઈટ? તો એ જર્ની ચાલુ થઈ છે. હવે તમારે સતત કંઈક શીખવાનું છે. સરે કહ્યું, પુરાણી સરે કહ્યું એમ ડ્યુરિંગ ધીસ 1 week આપણે અલગ અલગ પ્રોમિનન્ટ સ્પીકર્સને ઇન્વાઇટ કરીશું. They will share their ideas, their views on education, on life improvement, on life skills and everything. Right? તો એક સિમ્પલ વાત છે કે આવા લેક્ચર્સની જરૂર શું? તો કે સરે કહ્યું એમ એકચ્યુઅલી ભણવા સિવાય પણ ઘણું બધું શીખવાનું છે. In today's age of internet, information is everywhere. It is on your fingertips, right? But that is not the knowledge. There is a specific difference between information and knowledge. તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન પુષ્કળ છે પણ નોલેજ ઓછું છે. એ નોલેજ આપણે ગેઇન કરવાનું છે આવા રિનાઉન્ડ સ્પીકર્સ અને ગેસ્ટ પાસેથી. અને લાસ્ટલી સરે જેમ કહ્યું, પાવર ઓફ મેનિફેસ્ટેશન, પાવર ઓફ પોઝિટિવ થિંકિંગ, પાવર ઓફ માઇન્ડ, પાવર ઓફ થોટ્સ. તો તમારી જનરેશનના એક્ઝામ્પલ કોઈ આઈડોલ તરીકે એક્ઝામ્પલ આપું તો તમને બધાને ખબર હશે, આપણા શાહરૂખભાઈએ કીધું જ છે. શું કહ્યું છે? કિસી ચીજ કો અગર
शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपके साथ लाने में लग जाएगी। तो दैट इज पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो थैंक यू वेरी मच दी सर ફોર યોર ઇન્સ્પિરેશન. આપણે અહીંયા એક હાફ એન અવરનો બ્રેક લઈશું. 1 વાગે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાર પછી મુંજાલ સરનું એક સેશન હશે અને ત્રિવેદી સરનું પણ થોડું બીજું સેશન હશે. એ અડધી કલાકમાં તમે કોલેજ જોઈ શકો. કેન્ટીન પણ છે અહીંયા, મેસની કેન્ટીન્સ છે, તો તમે ફ્રેશ થઈ શકો અને ફરી પાછા 1 વાગે આપણે અહીંયા ભેગા થઈશું. રાઈટ? થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ સી યુ આફ્ટર હાફ એન અવર. નીચે જતા રહે. To introduce the stalwarts who have joined us today to share his inspiring words to the young minds. Dr. B.S. Munjal sir, a visionary academician and researcher with decades of experience in shaping young engineering minds. Sir will speak upon Bharatiya Gnan Parampara, wisdom, covering the core topic of NEP, National Education Policy 2020. सर की इंट्रोडक्शन देना मतलब सागर में से 2-3 बूंदे लेने जैसा है. Sir has 45 plus years of experience. Basically, sir was working with Space Application Center, ISRO Ahmedabad. Sir has worked as group director in SEC. जो लोग अहमदाबाद से हैं उन्होंने इसरो के बारे में सुना या देखा होगा. जो अहमदाबाद से नहीं है उनको भी पता ही होगा व्हाट इज इसरो. Apart from that, sir has worked as a co-principal investigator. Sir has worked as a researcher. More than 7 patents are there on his credit. Various papers sir have written and published in referred and national and international journals. Sir is on advisory board of IIT Gandhinagar, IIT Roorkee, IIT Kanpur, SEPT, GTU, and many other renowned institutes and universities. Presently, sir is working as advisor, Gujarat Technological University, Center for Indian Knowledge Systems, School of IKS, Dharohar, Gyan, Parampara, Kendra. I would like to invite Dr. B.S. Munjal sir to share his views on Bharatiya Gnan Parampara. Over to Dr. Munjal. Well, my very good afternoon to this August audience, and I basically owe a deep sense of gratitude to Professor Gio and Professor Professor Bhai. So this is the best capital of India, right? Business. I remember that was in 79, I entered college. And I met the silent professor from I don't have my PhD. And I was very happy from my experience. Also, you would have wondered, learn from him. That is what is more important. Though 4 decades have passed, still the learning continues. And that is lifelong learning.
So this is what is the most important thing. And we have to really appreciate that Bharat Gyan Pampara, Bharatiya Gyan Pampara, what we are saying. So it has to be, yes, it has to be linked with all our basic words which Todi Sahab and Purani Sahab used it. Now, if it is parallelly, parallelly, Shudha. So if it is to be, understood properly, just decipher. You have come to become an engineer. So I would like to ask you, what is the basic definition of an engineer? And from which, this word has been derived. And in Bharat, we call it as a shift. So you have to really decipher that. What is an engineer? How do you define? Yes, this is the basic fundamental thing you have come to become. So you would appreciate this is part of life. You see, when you are seeing the daily life, daily you will feel small, small setbacks. This is what you saw how immediately the troubleshooting was done. So an engineer word has come with a specific meaning linked with Bharatiya Gyan Parampara, which I wanted to tell you, and I link with what Trivedi Sahab said and Purani Sahab said, and then proceed further so that your frequencies match my frequencies. First thing is an engineer. If we really see, is the complete word coming with a history, which is not taught to us when we join the colleges. So that is why in the orientation, on the orientation day, I want to tell you that an engineer comes from the word ingenium, which is a Latin word, which later on when French people came, they called it ingenieur. Britishers only gave the name engine, engineer, nothing to do with engine. But remember that the I they could not replace. That is your ingenuity. So doctors they save life, lawyers they defend life, politicians they can stake life. Stake means to risk life, but engineers make life. So you move with this pride that you are makers of life. And that is what is the esteem which Trivedi Sahab and Purani Sahab, is trying to make. And in that, there are 5 fundamental, qualities of an engineer, which you have to be really understanding on the day one. One by one, I have noted down so many points. I'll try to link, then I'll come to this. Now, the very first thing is the C. The C is what? You are the person who is very careful. First word of an engineer. You are from multidisciplinary domain. I'm also from Space Application Center, multidisciplinary, multiphysics domain. We know everywhere you have to be precise and very, very to the point. Our accuracies go in arc seconds.
when the signals are coming from satellites and our all designs, earth stations, frequency calculations, everything has to match with our vibration tables. The percentage deviation of 5 to 10%. Now coming to this, careful. I stands for use your intuition. In engineering, try to develop, you have intuition, try to sharpen and hone your skill sets. Again the third point, be always vigilant. Any engineer has to be vigilant and a keen observer. Whatever you see, you have to learn from that. And that's how the research will start. And I'll tell you how in Space Application Center by showing you some videos, how this Gyan Parampara, human engineering, how this, basic concepts of what Trivedi Saab said. And then Madam also said, and Dr. Purani also said, that knowledge and information, how these two things are different with simple examples. So it is careful, you are having your intuition, you are vigilant, and another I stands for what? You have to be inquisitive. Always ask questions. I'm telling you in Mahabharata, if Arjuna had not asked questions to Lord Krishna, today Gita ji, in fact, is point of question then. All the questions Lord Krishna answered in Sanskrit shlokas, and it becomes our basic strength of our moral values. So ask questions, basic 5 questions. Everywhere, anywhere, don't take the things granted. If you take it for granted, nothing you can carry home. So remember, you have to have the point which is very important, careful, intuition, vigilant, inquisitive. And the last is then only you will become legendary engineer. Why do we call, Sir Vishwakarma as the father of, the engineering? You all know or you must have studied. Such a fine-tuned personality that the story goes that when he was traveling midnight in the train, he was having designs and vibration frequencies tuned in his mind to that extent that he could sense that there is something wrong on the railway line. And he at midnight pulled the chain on the guard and he totally believed him. But he said, come along with me. After a few, meters, we could notice that the fish plate was removed. And there was a sabotage. This is what is required. He knew that if there is a structural integrity, vibration frequencies and the humming sound will be of this order. Right in the midnight. And if there is a break, there will be drop in the frequency and then the things will be totally different. Then only people realize that this man, see the intuition. This is what is required. That we have to keep learning like this lifelong. I'm not telling you Rome was built in a day. Gradually only you will develop these skill sets, provided you are a lifelong learner. And that is what is coming in the policy of, what we call is pedagogy or anthropogy or hytogogy. See, schools levels it is, in the college levels we have pedagogy, slightly elaborated is anthropogy, and now comes the new concept in your NEP 2020 methodology. That is the main concept is how we are applying the thing and how we become lifelong learners. We have to put those efforts. Otherwise, we will not be able to leave the footprints on the sands of time. That's why, famous quotation is that lives of great men remind us that we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. It is very important. Once you have these basic ingredients, now like Purani Sahib said, what is the difference between information and knowledge? Anybody? This is the point that information is at galore, you have information super highways. And then you get lot of AI based, software. Today also while coming, Modi Sahab and Trivedi Sahab, we were discussing about the use of chat GPT by students. And the colleges are geared up with the Turnitin software to check the plagiarization. And if it is more than 10-12%, again repeat the job.
In minor projects and major projects, you will really come across these fine-tuned things. And that time you will realize what is told on the orientation day is how important. See, information is numbers and data and all which is at your disposal. The click of a button, lot of information. Knowledge is when you have in the time domain that converted into experience. That becomes knowledge. Like a simple example of a person on the American highway, he had a car breakdown and immediately he gave a ring and the mechanic came in a bigger car than him. And then he said, okay, what you do is sit in the car. And he opened the bonnet and hit some point with a hammer. And it started after ignition. Later on, he said, what's the bill? $500, long back. I said, wait, $500? Yes, he said. $1 for hitting, $4.99 to hit. That is knowledge. And that is what is the Indian knowledge system. Bharatiya Gyan Parampara. In GTU, we have been running courses now in Vishwakarma College also. This NEP is introducing this Bharatiya Gyan Parampara, how our saints and sages are putting best efforts to see to it, have put best efforts to see to it that today's scientific world stands on that, whether it is space technology, whether it is plasma technology, whether it is astronomy or astrophysics, to quasars and black holes. Everything is all conceived by our sages. You know that very well. But I'll be quoting in between these things. Another point which cropped up was when this point is being discussed, I remember Teresa definitely mentioned forming good habits. You see, he has given you good examples also with a full definition. You see, have you wondered? Have you taken interest in the words? So first thing is homework to you will be to turn words, take interest in the words. Don't just take it for granted. It is like chat GPT. Now what is GPT in this? Chat is a chat. You have been using the word Google. Now you tell me what is Google? Is it an acronym or a backronym? What is the full form? Have you really wondered? You left and right use in bank apps and all captchas. Have you really gone to the depth of it? Why this word captcha has come? I'll tell you one by one. He said habit. Such a wonderful word. See, HABIT, he gave very beautiful examples. Drop H, then also a bit remains. You drop A also, bit remains. BIT remains. Now you take care, drop B also, but remember, it remains. This is habit. So earlier the better, we form good habits. He gave the examples of so many, big authors. If I ask you, how many of you have, as a Gen Zs, sitting in front of me, you are my children's age. Now you tell me, what is GPT in Chat GPT? Full form. Acronym stands for it is being used left and right, but nobody has taken trouble to really understand it is generative pre-trained transformer. Left and right you are using. We are using also, but when I started taking interest in the words, I realized that there is a meaning in every word. Google also, it is not that it is just formed. Full form was first written and backronym was coined. It is a global organization of global organization and the office of group oriented language of earth. So this is what is important. Captchas, if you see, is completely automated public Turing test. It tests humans and computers apart. The credit is given to a scientist, German scientist, Turing, Turing. So, as a scientist from ISRO, we are people. So we are tuning your mind to all the branches of engineering
when in the real life, all the branches merge, and they merge to this extent that the solution comes out when all the heads work together in the multiphysics domain. All of you will be using some software or the other. But remember, all these, software in today's Bharat, I will not call it India, it is about Bharat. So, this, the basic significance, let us see, Bharatiya Gyan Parampara, if we see how ISRO is using this. Any idea, it is the real meaning of the word Bharat. See, this is what is important. I'm trying to have a, thinking, like Teres have said, start thinking now. Of box thinking. Research starts like this only. I'll give you several examples of how we use the ancient knowledge to see to it the new research is done and new patents come out. See, Bha and Rat. It's not that Bharat is coming from the ancient, very famous king, son of Dushyanta, or Bharat, the son of the brother, brother of Lord Rama, but it's Bha. Bha is Prakash, like Bhaskar, and Rat, to remain in the search of light. रत रहना, प्रकाश की खोज में रत रहने वाला मिशन भारत. This gives you the credit, and that is how our Bharatiya Gyan Parampara starts. And Gyan is what? This is our knowledge. We call it Indian knowledge system, not information system. So you will appreciate that how NEP 2020 is taking care of lifelong learning and Bharatiya Gyan Parampara, how students should be told that this all was already, which had already written. Today science is trying to decipher it only. Now, what is a parampara? It's a system, Indian knowledge system. In this, most important thing which you have to remember is the way the things are moving. Like he said, thinking, the outer box thinking. There comes the research. There comes its application. If I ask you, he was giving you several, examples of books. Have you heard about the Shiv Kheras, you can win? What is his, catchy word or slogan in that? Shiv Khera's quotation is, which we people and our Dr. Vikram Sarabhai, father of space mission, with full Bharatiya Gyan Parampara wisdom, human engineering, did it. That is, successful people don't do different things. They do things differently. This is what we have to learn. You see, Peter Thiel, Peter, Peter Thiel, Thiel, Thiel. His book is also wonderful. It is just 0 to 1, like our entire computer technology based on 0 and 1, binary. You are 0 without, this all human engineering. And 1 is full when you are with complete human engineering. See, nobody wants to work with person. He may be a technically sound person, but if he is not behaving properly. So you have to become an engineer who is first a good human being and then a good engineer who uses his ingenuity. Will you take this home today? Very first day, this lesson is to be taken home and take interest in the words. Then only you will be able to do something new. We encourage for research and innovation, invention and innovation. What's the difference between, as per the, our saints, invention and innovation, how they differ? The two words, discovery, invention and innovation. See, discovery is when something is already covered and you covered it. See, Vasco da Gama discovered this place, India, and then we have one station, then Columbus, Columbia. That discovery, something is covered already, we discovered it.
Invention is when you try to do something new, some delta improvement in the ongoing work, and you did some invention. But innovation comes when you are making that invention useful for the grassroots level man. It is important. That is why Dr. Vikram Sarabhai, our father of space mission, full equipped with human engineering. Dr. Abdul Kalam Sahab, His Excellency, ex-president of India, ex-ISRO chairman, ex-DRDO chairman, with all that, still human engineering comes back from the flight, after a long, strenuous journey with jet lag, and the driver is waiting. First thing he comes and meets the driver, keeps the hand on the shoulder, and asks, "Did you take food? My flight got delayed." See how much concern if the person at that level has for the person waiting for him. This is what is human engineering. So you have to keep in your mind small things like Teresa was mentioning. To think big, you have to think small, minute things. Our missions sometimes fail, because of small, minute things. Like PSLV 60 and 61 still, being explored. Doing critical analysis is the reason of the failure. But today, as per the national education policy and all research linked with UNSDG goals. The UNSDG goals, that is United Nations Sustainable Growth Goals. This is to be remembered. Some 17 goals are there. All your professors will say link your project with UNSDG goals. That means we are heading for circular economy, zero wastage, and that type of economy where we don't have that AMC truck to come and pick up our garbage. Everything recycled, reused. And that is why Dr. Jitendra, Dr. Jitendra ji, Union Minister of Science and Technology, his statement in one of the convocation address was, young people like you, after 4 years, if you graduate out of this college, and he comes, he will say, coming 25 years are very important for you. Yes, that is because 1947 to 2047, India will complete 100 years of its independence. And you have to take this to the Atmanirbhar Bharat to that level. That is important. And for that, ancient wisdom says that they were using, like Teresa was also mentioning and touching upon that, certain things, I was noting down. He did mention, the very word which is coming in between was anger. And it's such a word. He has already given you a lot of details about that. It's just D short of danger. Just D short of danger. You jeopardize your entire future if you lose temper. That's why he was saying, this sitting in this hall itself, the hall is talking to you. But we have to tune our mental faculties to such a level, fine-tuned mental faculties. Roof is saying aim high. Fans and ACs are saying keep cool. You see, windows and all windows are saying see outside world. And he was using the red watch or the wall clock, says be on time. And the doors, most important thing in emergency exits like hospitals and cinema halls and all, push and pull is written. Pull means and push means what? You have to push yourself in this world. You have to motivate yourself. That is what is important. Otherwise, world is full of negative clutter. It is you only who will motivate yourself. Right in the morning. And he was saying the importance of time management. Everything is very important. The 7 steps of success. Have you ever realized what is the biggest gift you get in the morning? Before we enter, this is all, to tune your frequencies to this particular topic and then show you some videos about what we are doing.
It's the biggest gift you get in the morning. That is one day he was saying. But did you ever realize the way the people perceive it, they think it makes difference. One day for some people is just 24 hours. Correct? For some people who are more enlightened, they say, no, 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 boss, it is not 24 hours. For me, it is 1440 minutes. The other person who is more precise, more tuned to all those latest, thinking levels, he says, for me, it is 86,400 seconds. Correct? Spiritual people who was again elevated, like our Shri Shri Ravi Shankar, who came to our center and he said, you people work for outer space, and we people work for inner space. Have you ever traveled in the inner space? You talk of, Mangalyana, Chandrayanas and all. Think, same journey is inside. Right up to, nano, pico, femto, octo, zocto, level 10, this to minus 24 chromosomes, DNAs, RNAs are working in our body. This is what is making difference, how you conceive. For them, it is about, 20,000 random bits we are having, 60,000 random thoughts we are getting in a day. Are we able to tap these thoughts? Make it a point that whatever thought comes to you, it is whatever idea comes to you, you jot down, make it a habit of writing. Today, we were discussing this point while traveling. You see, reading makes a ready man, writing makes an exact man, but conversation makes a perfect man. Read, write, and converse. While doing it, I'm telling you, by the grace of God, till you are octogenarian, nonagenarian, these, schizophrenia, Alzheimer's will never come near to you so closely. If you don't practice, it will come early. So do make it a point. Carry home these ideas. Another point which, the Teresa was mentioning about Disha and the ego or the ahang, biggest enemy. Have you ever gone to the depth of this word ego? Beautifully coined a big lesson for us. EGO, ego stands for everything doubt, everything big. If you think, keep it out. You are so good in one subject, immediately Python, whatever Fortran and C and C++ and Pascal we are using and the Visual C, Visual Basic put together Python now. Become student of Python. Why not? So then ego will never come to you. Because you are not master now. You are a pupil in the other subject. This is the spirit you please carry home today. Otherwise, this will become a biggest hurdle in your life. And remember, if you lose your temper, you will find that you are inviting danger. So never do that. But as a young people, sometimes we face a question. Angry young man, he has to be angry. It is his hormones that time. Fine. Remember, there is also a corollary. It is what is Bharatiya Gyan Parampara. It says anger, the right time, for the right cause, for the right person, right for right duration. 4 points. If you remember, it will become a turning point for his life. You just blurt it out, whatever comes, like Teresa said, react or response. Option is yours. So practice it. And announce your practices more than tons of preaching. So whatever, today also we are discussing, Teresa daily, almost every week minimum, his speaking tree, photograph comes to me in the WhatsApp. And it is underlined. See, I'm really appreciating certain words written, scribbled. And then it's a quintessence to me to remember those words. And then whatever comes to my mind, I try to respond back. This is how we are interpreting Adhan today. So student
and mentor relations continues today with your faculty. If you are maintaining your relation, it will continue for decades together. So this is what is important, that research, what we are doing based on this, is giving you the time to think of a definition, not just research. Research is to see, yes, to see what others have already seen, but to think what others have not thought of. As simple as this. I give you several examples where myself and Teresa, when we were struggling with certain idea, when using all our literature and other things, new ideas crop up and you try and new things happen. Did happen. The way you conceive a thing, cosmic energy helps you, because the energy is coming from the cosmos, cosmic energy, cosmic telluric energy is coming from the earth, and you become the confluence of that. Like one of your madam said, yeah, she's sitting here. कोई भी इंसान अगर शिद्दत से कुछ भी चाहता है, पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको मिलाने के लिए. This is what is important. She just like that did not quote that. She had a lot of meaning in that. The ladies have said had a lot of meaning in each and every word is to be thought myriad times. From why RIAD 10,000 times you think and ponder on it. Then you will realize, if those words from an octogenarian is coming, after how much of meditation he is putting those words, like a solid, input to you on the day one. This was the initial, thing which I wanted to tell you, and I given you the example of Bharat, and then Gyan, and then Parampara, and its linkage of ancient knowledge I will be covering, because I know what gamut of branches, I find the brain sitting here. It is a multidisciplinary domain, from the civil, structures, computers, electronics, electrical. We have the, structuronics, structural engineering plus electronics, mechatronics, mechanical engineering plus electronics, optomechanical, optothermal, all sorts of branches, including remote sensing, including, the metallurgy, chemistry, chemical department, things, everything put together, if you see, comes in the real life situation. And using this experience, now my own engineers, when I was group director, have walked out to have their own startups. And two days back only, you must have seen one of the Mr. Pawan Kumar from VSSC had started his Skyroot company. And then he has his own launch vehicle. We compared with SLV, PSLV, and GSLV, it is full composite vehicle. Composite means carbon fiber based, to density of just 1.8 gram per cc. Vis-a-vis steel and all with 7.86 gram per cc, aluminum 2.7 gram per cc. So you have to remember thinking out of box and then applying the technology and then deriving mileage out of that. In between, if you have any question, please feel free to answer. Now, I'm telling you how I'm going to show you how the quantum communications, how the today's, the hack-free communications, how these, big things which are coming up till now in the form of the uh, plasma research, all these things are linked with your Vedic mathematics. 16 sutras, whether it is Ekadikena, Purvena Sutra or Nikhilam Sutra, up to 16 Sutra lead to all the matrix addition, matrix multiplication, matrix inversions. Today, you are very good in maths, adjoint of A upon determinant of A and all, A inversion. Then solving those matrices and then getting the solution, the linear, non-linear solutions, so on and so forth, you are going to study. Vedic mathematics is being used as on today for all these latest versions of the problems which we are facing. And the softwares are coming up. People are taking patents on that and copyrights on that. So let us move one by one.
You have seen the legendary figure, Chanakya the Great, and you have heard of it. Chanakya's management, Chanakya's knowledge of materials, and so on and so forth. Policies of Chanakya. 300 BC. See, he implemented those things as a manager or a leader. You know, there are two things. When I talk to the students there in our, institutes, we say, would you want to would you want to become an engineer or a leader or manager? What's the difference? You find countries leaders, ISRO's chairman, all leaders, and so on and so forth. You find, you join in the company, you have micromanager, deputy manager, a manager, then regional manager, and then you have country manager, Asia Pacific manager, world manager. You have one cycle of progress. The cycle is you become leader. But Chanakya's Niti, if we really see, today people are learning those things, like Sahabha giving you example of, the personal examples of Stephen Covell and so many other things. I gave you example of Peter Thiel, I gave you example of Chandkheda. Learning from that, putting in their own words. And at the same time, let us understand there's a difference as per Peter Drucker. Without even, giving reference to our Chanakya ji, he says there's a clear difference between manager and leader. Anybody, anybody, somebody is having any idea? See, manager comes in the morning, he has a bandwagon of people reporting to him, and he virtually raises his voice and says, gentlemen, I want things right by EOD today. First response, as Trivedi Saab said, will be you will get angry. Not possible, not at all feasible, no manpower given, no budget, all sorts of funny things coming to you. Whereas leaders like ours, where we were also trained in the orientation for six months to really come to that level of thinking, they come and say, well, comrades, I want right things. See, how opposite. Things right. Right things. Just don't worry about end of the day. This is what is confidence. When there was a failure, Chandrayana, you know that. The chairman was, virtually with welled eyes and watery eyes, could not face PM. First thing PM did was to hug him, keep his hand on his shoulder. Just body language. Next morning, he addressed we people and said, I believe my captains. I'm sure in 12 months we'll get success. And success is a word which cannot come without you. When you write success without you, that means you have to write success. And it happened. What you believe, the cosmos helps. And in that, another point was prayer. He did mention in his write-up somewhere. To elaborate on that, when I read one article, it was saying God also is looking for you to put efforts. Like Lord Krishna's, Karmandeva Adhikaraste Mahaphaleshu Kadachana. You have to put efforts, then he will give rewards. That is, he wants you to put 5 P's. What are the 5 P's? Passion, patience, perseverance, ready to take pain, and do prayers. And then what happens? Wonderful. Cosmos helps you to get the reward as 5 more P's. Power. Wealth means money. Power, wealth, prestige, purity, and perfection. As simple as this. First put efforts and then see the wonders. Nature is only perfect. Remember, friends, nature is only perfect. We try to copy nature. And I'm telling you, in the ISRO, when Mr. Bolton had come, he was NASA administrator, earlier NASA administrator. He with his, perfect body language, with his, hands on the
raised and said, I want, one helicopter which is for 100 grams with a wingspan of 1 meter. Can you do it? The chill ran down our spine. We thought nanotechnology, femtotechnology, and all will come into picture. But today we have all the type of drone technology coming up. Garuda company in Bangalore is even taking civil aviation permissions to see to it that your Amazon orders are dropping on your rooftop, not by a motorcycle fellow. See the revolution. So we try to be perfect, but be happy with excellence. As a student, as a researcher, like Teresa gave me one action item, you finish it. To some extent, in a PhD degree, 5 years, 6 years, something like that, 7 years, you have to see to it that you put a delta improvement in that, then some other person will pick up that string. It's like permanent improvement. Delta 1, delta 2, delta 3 leads to a full-fledged development. And remember the Ratan Tata Sahab's name, very famous industrialist, correct? This quotation is also very good. The way I am quoting Teresa again, the team spirit. He gave another words to it and said, instead of calling it team spirit all the time, he said, he is a very sober, he's a very good human being also. As an industrialist, very good human being. He said, if you want to go fast, remember, if you want to go fast, go alone. Want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. This is what is team spirit. And in our departments, we always say, the team effort. Nobody takes single credit. Full credit is given to team, which has esteem. But sometimes there will be steam. There may be fumes. But the ancient wisdom says conflict management. I remember another quotation that if under a roof there are two persons, see the golden rule of conflict management. If under the roof there are two persons and you are the director of the company and they come to you all the time saying, he is wrong, he is wrong, he is wrong, he is wrong. If both of them disagree all the time, as a director, you will think that both of them are useless. Again, two persons come and then they say, yes, sir, he is right, sir, he is right, sir, he is right, right. One other person is only saying, yeah, right, one is talking. Then this man is thinker. That means if both of them are agreeing all the time, one of them is useless. But if both of them agree to disagree, and they say, sir, I think last time my friend was correct, this time I am correct. This is what is going to bring to his director's mind that I think both of them are very useful for this project. They agree to at least disagree to converge to good solution. So remember, you may have steam in a team, but it gets esteem only when you converge on a solution. Don't you think that in our designs, whatever I'm going to show now, we have preliminary design review, critical design review, detailed design review, pre-shipment review, final reviews and flight review. You've seen in Mangalyaan movie how the sweat runs down your spine when we say that yes, the go-ahead is given for the mission. So this shows that how things have to be taken up in a good spirit and then keep moving with the things. Let me just show you certain more things. How much time do I have, sir? Huh? Okay. See, I will like to tell you, we all have studied, the science. But have you ever wondered the word engineering science? Engineering, I told you, is what? Now, what is science? You will very well say, no, okay, what is so great in this? Physics, chemistry, maths.
No, it is something different. If you see it with a different shade, today you know very well that if you drop this comes down. You give credit to Newton. Is it really like that? Then it is our saint, ancient saint. Madam is right. That is the Bhaskaracharya who found out that there is a force of attraction here. Newton only gave formulation. He only gave equations of motion, Newton, and today we know that Newton's law of gravity. But it was found out long back by Bhaskaracharya, Bhaskara 1 and Bhaskara 2. One was in 400, CE, and other was 1100 CE. Our ancient saints like, Varam Vihar and then Bhaskara, Aryabhatta, all these saints have different contributions, number lines. Zero itself was concept of our Aryabhatta. So you have to remember that the concept of pi also came from our saints. Everybody knows it, 22 by 7. But have you ever wondered what is 22 and what is 7? Most of you are math students, you may be knowing 22 is circumference and d is diameter, which is constant. So science is nothing but, you see, if you decipher this, SCIENCE, as per the ancient wisdom, if you go, which our sages were knowing. Today, the neem patent which Americans took it, now it is taken back. But we have to see that our wisdom, it was our concept. So many things like that. It is S stands for scientific, C stands for comprehensive, I stands for scientific, comprehensive investigation and exploration for natural causes and effects. Everywhere science is that. Whether it is engineering science, whether it is medical science, or it is any science or space science. You drop it, there is some action, some reactions, some study, some analysis for that. Scientific and comprehensive investigation and exploration for natural causes and effects. This is what is to be remembered, and then only you will enjoy. See, if the subject is thrust upon you, you will not carry home anything. But if you change the angle of attack, if you change the way Ladies have told you that you start thinking now into the depth of it, I tell you how many of us are using the full power of our brain. These are the sages which I gave you the example. They were using all the the full capacity and then complete 4 Vedas. Like Rig Veda, Yajur Veda, Samar Veda, Athar Veda, all those things, right? From the guru to the shishya, it was transferred verbally. Today we are finding out through our AIs and all that total capacity of the brain is to the tune of something like 2.5 petabytes. 1,56,000, 16 GB pen drives. How much are we using? Maybe a fraction of it. That means human brain is very capable. And all successful people are using both the sides of the brain. This also you will remember. You see any successful man, they uses both the sides. Right-handed, routine jobs are thought of by left cerebrum. And if you are left-handy, these routine jobs are on this side. We are cross-wired. If you are right-handy, your left hand is doing routine jobs. But your other side is reserved for logic, for music, poetry. And successful people, you will find they have multi talents. So that is what you have to try from the day one. Try to use both the sides of the brain. And as rightly said, that these successful people and these guys which you are finding here in the knowledge, they are the people who are going ahead with the concept of knowledge in such a way that they go ahead with the system which is from the point of view of Vedic mathematics.
and they left and right use these techniques to see to it that all the Jyotishas and then the contributions of Aryabhatta and then the contributions of number line by Brahmagupta and Bhaskara too for the different equations of our quadratic equations, and astronomy which is coming which is there from the ancient sciences. Mahamira was also the gem of the saints who has done a lot in the other domains. So you will find that things have moved left and right in the domains which we have been talking now. In the domain of, yeah, Sushruta Samhita is there, Charaka Samhita is there. So these things is not that we are entering to the depth of every subject. It's an example that these technologies were already there. Pushpak Viman of Ravana, whichever we are saying. Today we are talking of these all air, breathing engines and hyperplanes and all sorts of things. We will have the new technology of water based Toyota is coming out with water based automobiles. Remember, any research you are doing is always based on some human engineering, some knowledge system, which is further delta improvement is done daily, and then the concept moves on. Let us touch upon the other topics. What will be the so-called strategies which you see these people must be having? So if I go to the depth of it, I would like to tell you that on this watery planet, what we have, this is about 13,000 kilometers diameter. We know that our watery planet is there, and the satellites are moving, which is remote sensing satellites go from north to south, and then the geostationary satellites go from east to west. So these are all fundamental things. I will request you to go and once visit our Vikram Sarabhai space exhibition very near to our main gate of ISRO. Have you seen that? Yeah. So one full day you spend there. See the way technology is moving. You will get enthused. But how? This is what is in the last 40-45 years after Vikram Sarabhai's brainchild. I'm telling you, at that time, his vision, like the guru's vision. Is there a difference between guru and teacher? Yes. See, teacher is the one who shows you the path in this mundane world, and he gets the credit of guru when he himself is the path on which you have to walk. He can take you to the, we can take a horse to the river, but we cannot make the horse drink water. It's you who have to drink the water. So remember, your effort, your success will only come when you put effort. And they were all using the technology which we are now trying to tell you. One is star method, another one is star method. Then comes the real smart technology. It's not smart materials, which I was working on with Reddy Saab. It's a smart, nowadays the word for all startups. Because today the world of startups. Because startupindia.com and startupgujarat.com, gov.in. These are all the concepts where our young generation is walking out. And I will tell you, star method, like Teresa in between gave the hint. Situation, task, action, and result. All technologies are based on this coming up. Whenever you have problem, meet the problem, greet the problem, and defeat the problem. With star method. Situation, task, action, result. Another point will come when you are working and your situation says use STAR method, CAR. That is challenge, action, and result. Once you really understand that this is the basic ingredient of success, you will never get failure. And failures are the pillars of success. Don't you think in ISRO we have not faced failures? We have faced insults. We have faced people laughing at us.
Yes, but we have to bounce back. This is the thing. Robert Schuller in his quotation says that I would like to rather fail in doing something big. You see, important wordings. I would rather to fail in doing something big rather than doing nothing and getting success. And people will say, no, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. It is like this. Put your best efforts. Leave it to Almighty. And things will move. I'm telling you, how the confidence thing, Teresa mentioned in the morning. I loved it. I was remembering that I will tell you because certain points of, Viktor Frankl and, other examples which I was giving. Very, very personal examples of a person surviving the crisis. Other crisis is like you young people are going to face. Getting bullied for doing something which is your passion. Like Thomas Alva Edison was so good, in the research, practical applications, but not so good in studies. But his mother used to believe that if he is struggling, let him struggle in the lab. It's a very famous thing. And after 10,000 times, he got the success by putting the problem on a paper, keeping it below his pillow, and night time his subconscious mind, which is 6 times powerful, worked. And he got the idea that why can't we make this, inside air as a vacuum and then tungsten will glow. It worked. Then was the point he said to the people who were laughing at him that I know 10,000 ways in which it will work. Do you know a single one? This is important. I'm giving you another simple example of Sanjeev Kapoor, the chief chef. Chief chefs, what he did? He used to take a lot of interest in the culinary skill sets. And father, he used to help in the kitchen. He loved kitchen. And the children used to tease him. But see the knowledge, wisdom coming from the inner voice, that is listening to the inner self, courage of conviction. If you are convinced yourself, you can convince others. When he got success, he became, a celebrity. And in one of the interview, he said, when people asked him that, oh, you are now a chief chef and all sorts of things. So his statement was, friends, I never wanted to be a mediocre in an excellent profession. I wanted to be excellent in a mediocre profession. You are saying kitchen is a mediocre profession? I am telling you, Mangalyaan was explained using the kitchen technology to the common man. And the puris and all sorts of concepts. Never ever in the real life. But apogee, perigee motors in the space were really stopped firing. Fuel was saved. And then it was given a tangential nudge to see to it that the satellite reaches the geotransfer orbit and enters the moon orbit with PSLV itself. This is what is important. That how you conceive, how you perceive, and how you take it further and how you apply that. Now, let me just tell you one more thing, 2, 3 things more. This is again, the concept which His Excellency Kalam Sahab, always used to say to us whenever he was addressing us. The difficulties in your life do not come to destroy you, but help you release your hidden potential and power. You see, that is the full form of God. You know very well, God is generator, operator, destroyer, Brahma, Vishnu, Mahesha. But have we ever wondered what is the real meaning of this word? See, real meaning is subtle. At present, the faculties are putting, Swedi Sahib is putting best efforts to see to it that we generate G, enthusiasm. The O that operate is meant for you. You operate your potential. Because all of you are with some potential. Some is a good painter, some is a good player, some is a good writer. You can be a voracious reader, you can be a prolific writer, you may be having a rhetoric to really have a speech.
Remember, with some qualities you are born, you have to find out as early as possible. If Lata Mangeshkar would have, started playing cricket, and Gavaskar would have started playing, Tendulkar would have started playing, started singing, gone with the wind. Earlier, the better you realize your potential, you will do wonders in life. And last D, which is very important, is destroy. But destroy is to destroy negative clutter and energy around you. You have to have energy with synergy with no allergy for getting success. Do you agree? So it is this only. Synergize your efforts with the team spirit, with the positive attitude. And attitude is the only word in the English when you start giving, the letter A, B, C as A as 1, B as 2. And attitude only gives total of 100. Only one word which gives total of 100. Out of, as per Oxford, total number of words as per Oxford as on today in English maybe 1,70,000. Webster says over 3,70,000. And you and me may be using hardly 5,000, 6,000 words. Shashi Tharoor type person may be using 25 to 30,000 words. Today they are celebrities. So more and more comprehension you can do only when you develop your word power, go to the depth of each and every word, see to it that you make lot of new things. Now let me just come out with the, I'll not enter into this, but I will give you the example of one more aspect of our own research, which myself and Teresa, when I was a student, I was carrying out. We were working on smart materials, and how in fact the ancient wisdom came to our rescue. See, there you will study in your future, that is, the lead zirconate, titanate crystals and all with automatic watches, quartz crystals and all we are already having. Now, thing is, in that domain, if you are finding out that Chanakya's story goes like this, that when the Alexander had, attacked, he, in fact, once captured him and he was put in a Trojan horse to burn. And before that, he was asked for the last wish. And so smart, Chanakya the great saint said, I have to take bath. I have to go to Jhelum river. He went there. He knew that this soil has one typical, uh, piezo element embedded into the soil or the sand. He made a, paste out of it. With spatula, he applied the whole body except eyes, and see to it that if he closes the eyes, that this thing is also covered. They thought, oh, he's going mad. He's going to be getting burnt today in a Trojan horse, big wooden horse. When they lit the whole thing, it turned black. Definitely, the whole body became black. He thought he is dead now. Put him in a chariot and took back to the chorus. After some time, he could, really come up back to the senses because he was holding his breath by pranayama. And the coating on his body was of piezo element, which at elevated temperatures reduced the temperature. This was his knowledge at that time. When I discussed with Saab that no, I wanted to use this material for vibration damping. That too passive vibration damping. I don't want to have electric current into the satellite because satellite has 6 volt DC. And this is needing something like, per millimeter, something like 100 volts. So I will not be able to derive from satellite bus. So I want a passive vibration. Various options were tried. Various permutations were tried on the composite material. And it was tested at elevated temperatures with the feeling that, oh God, please help me in this so that, I am able to get passive damping. Tira and other labs were not having the facility to test those things at that time. I'm talking of about 2000. We sent it to America. It was tested at elevated temperatures, and the letter came with that. But we are still wondering how the temperatures are going down, and the passive damping is to the tune of about 10 to 15%.
Great, the euphoria for me, serendipitous discovery. Discussed with them. We wrote a patent, got it. Then after that, my own PhD students, we worked on shape memory alloys, and then we reconfigurable reflector, which I was trying through piezo's. My student of IIT Kanpur tried with the shape memory wires. Got successful the reconfigurability. This is how things move if we are able to derive lessons out of it and implement it with your original thinking, with your out of box thinking, with the courage of conviction. Now, let me just show you one or two things more. Teresa, I'll wind up in 5-10 minutes. Oh, great, great, great. Thank you very much. So, I wanted to solicit your attention to these things that basically, exactly, future is this only self-healing materials and self-healing composites. Today you will study in RCC, the latest topic going on is, self-healing concrete, where colonies of bacteria are embedded and the cracks are automatically getting filled. Smart concrete. Similarly, electronics and, other mechanical engineers will appreciate, and structural engineers will appreciate, chemical engineers will appreciate that in composites, if we have a crack, we can embed dicyclobentadene capsules, and at, vacuum of 10 raised to power minus 6 torr, then the capsule bursts and then the crack is filled. And you can proceed under the domain of structural health monitoring, SHM, passive and active both. So you find that if you are maker, there is some place somebody is a taker. The only thing is you should, and the future itself is, these inflatable structures and the CNTs, carbon nanotubes. All the branches of people sitting here will appreciate that we are heading towards this domain only, where we will be using new and new technologies for the coming up domains. And in that, lightweight materials. So the electronics engineers are there with us who are talking that sabse naya kya karna hai. So we tell them, or I tell them about the 10 years of ISRO's, demand that you go to the Respond project site and try to work with your professor in the Idea Lab and project one Respond project. Any Respond projects from Nirma, I was responsible to take the and steer it through ISRO. Now, point is high altitude internet. Why can't it be there? Siachen Glacier, our army soldiers, in minus 30 degrees to minus 45 degrees, when they are told to do the, daily parade, then under the armpit, they get bleeding wounds, because the ice cuts their underpits, with the sharp edge, and bleeding when they finish that. And they want to communicate it. So why can't we have low altitude satellites? Why can't we have interplanetary internet, intergalactic or planetary internet facilities? Right now, a signal is coming from the different planets. Today, we are talking of Shukra mission. It is Neptune mission. We are talking of Aditya missions. We are talking of Mars missions and lunar missions. My own students are working on lunar habitats and Martian habitats, or the International Space Station, or the Gaganyaan. We are going to plan now. Thing is, you have to try to see to it that we try to use this technology and come out with something meaningful in the time domain using lightweight, high specific stiffness, high strength to weight ratio materials. You will understand and you will study in your strength of materials and all in your subjects. E upon rho ratio is a specific stiffness, and it should be as high as possible. And the weight of the material density, we are looking for not just water density of 1 gram per cc. Forget about steel 7.8 grams per cc, aluminium 2.7 gram per cc. We are talking of 0.05 gram per cc. Smoked, frozen smoke, frozen cloud structures, which may be at present a fiction, but it is going to be a reality, because work is going on frozen smoke structures, frozen cloud structure. See the way the cloud is there. Can it not be just
at minus 200 degrees centigrade, and it gets frozen and it takes load. Yes, it is possible for the floating cities, space cities, tomorrow's elevated cities. Why not? So you will see lot of applications are possible, and let me just solicit your attention to few of the things which I wanted to brought especially for you to really appreciate this. This audio system works with this, please. Yeah, I'll replay it. But you will appreciate that today we are finding that all these space missions and all, where all the Vedic mathematics is being used in the softwares, Python softwares, and the so-called, I will give you the perfect, sutra and its applications after a few moments. You will find that these things are having linkage when you go against gravity. When you go against gravity means when you are going, we are having 9.8 meters per second square. When you go against gravity, it has, and then 20g in plane and 30g out of plane type of loads, and then you are handling in space severe temperature gradients and micro g vibrations. How these things may be taking place is all linked with, because our ancient sages and all never took the full body into the space. If you recall, Shankaracharya, even Swamiji, our Guru Nanak Dev Ji, and even Sai Baba, they the physical body and took astral body in space. You must have seen in the serials. No, they were able to carry astral body, not physical body, because physical body, it is linked with our bone density, and the bone density reduces. That is what Sunita Williams faced the problem. She went for few days, stayed there for 9 months, and the bone density started reducing. They started worrying doctors, and they were facing, NASA was facing cluster issue, which they solved it, brought her back 6 months of physiotherapy, because she was not able to even lift a small weight here. All muscles disappeared from the body. So these are all the full gravity to zero gravity problems. Now Subhanshu went to the space and then faced these problems, but to less extent, because he could stay hardly for few days and came back, and now he's a celebrity. But unfortunately, Sunita Williams could not come back in a short time, and she suffered from all these problems. Is it working? So you will really appreciate that a lot of wisdom goes into the whole domain of everything works in tandem. If one of the leg is in fact not properly placed and it is on an undulating land, the entire unit will topple down. Its frequency, resonance issues, and then the weight issues, and then the volume issues, everything put together into the microgravity or zero gravity conditions, and transfer from Earth's geostationary orbit to the moon transfer orbit. So these are all the issues which are linked, and the solutions are coming by the Python based softwares
on our based on our 16 sutras of our Vedic maths, which I am going to tell you one by one. Now, this is another example which you have seen. A typical. I was giving you the example of. Let's see if this works. See, I was telling you about the smart materials. This is what you will see. All these new materials are used into these domains. My piezo is working for the reflectors for passive damping. Shape memory alloy, my PhD students' work is going on is already successful in the solar flaps of the satellites. Whereas this material made up of nickel titanium alloy and trained in austenite and martensite state, if you are really training it and you know that if this is having the memory in the form of a spring, you will be able to appreciate that you can bring it back to the original shape if it is distorted in the temperature domain, because it has two equations, two in fact curves for modulus of elasticity. So new and new applications you have to think, and there is no dearth of the patents coming out for you. Now you will see that this is in fact the issue where our new material which I worked later on was a peak material, which is a nano composite, which basically for the complete, Japanese concept of origami and kirigami. Origami is to fold paper, and kirigami is to join paper to form space structures. And this was one of my again the PhD student who worked on the concept of the locking mechanism for the satellite reflectors, as I told you, from the IIT Kanpur, and then now he is assistant professor in IIT Jammu. The concept came out from a very thinking of how the flowers unfurl. I'm telling you, this work I discussed with Reddy Saab that can I not have reconfigurable reflectors? It got spin off to vibration damping. Thought never died. When I got a good energetic boy, I gave him this problem, and gradually we solved. Today he is working on further concept of the space domains in the Martian, on the Martian soil, how to have the structures, which is the igloo based structures. Or the Indian Space Station, how we will be having the complete balancing of the station. So it is the work which continuously you have to learn and keep moving, so that you can derive mileage out of it and enjoy the complete success only when it is a holistic finish. Yes, yes, sir. Now coming back to another small thing where I wanted to link with our uh, the domain of the so-called you know uh, Vedic mathematics, and in that the most important thing which I want to show you is this one. See, I was telling you the Ekadikena, Purvena Sutra. This is simplifies the squaring of numbers ending in 5. Modern applications is in algebraic identities and fast computation techniques and relative iterative algorithms, including our sparse solvers and iterative solvers and waveform solvers for our equations of the matrices. And at present, Nikilam Sutra is being used for the complementary number systems, and modern applications are in the computer arithmetic and binary subtractions and error detections. The Urdhva rule is being used in the parallel processing algorithms and VLSI circuits, and so on and so forth. So these are all the different sutras which are being used. Shunyam sutra is being used in the equation simplification and equilibrium conditions in the systems, and so on and so forth. You will find Sankalan sutra is there for the applications in the linear algebra and matrix methods, which I told you in the matrix inversions and computational simulations, and so on and so forth. So I would like to say that half of the life of the engineers is spent in waiting for the realization of their dreams, but yet their enthusiastic vibrations always remain undamped, and that gives you energy. Thank you very much. God bless you. Been good.
Any question, please? I want at least, bright questions from the audience, because you are all the future of Atmanirbhar Bharat. I mean, 25 years as per the Dr. Jitendra is very important. You can make India superpower. We have got to some extent, but you have to take it further. Yes. Any question cropping up in your mind? Don't be afraid of it. I am telling you, biggest problem in our student life is fear. FEAR. Take it home today. Fear, the full form is, because I take a lot of interest in the words. Fear is false evidence appearing real. It's not true. We created a halo around us. We created that morbid complex. Other person may not be even knowing this. So get rid of fear and work with full confidence, full force, and see to it that your dreams are transformed into tomorrow's startups, tomorrow's companies. I am seeing you almost here sitting all the CEOs, COOs and CTOs of the future. Today you go to Shark Tank, you must be tuning your ears to the TV serial. How in 20-25 minutes, 1 crore is given for 1% equity for 100 crore valuation. Simply by question answer. What they check is your confidence, whether I can repose confidence on you, I can pay 1 crore to you, and my money comes back in 36 months. This is the world. You will face all these, steps in your minor projects, major projects, presentations, right from the day one. So don't have any apprehension. Will you please take home this idea? No fear from day one. No any question? Yes. One question from this uh, column and one from this column. At least one person, please. Yes, gentleman, give a big hand to him. Come on. Yes, pardon? Oh, that's your magnanimity if you say, see, please sit it. See, as I told you, I can take myself 79 years back. Oh, in 1979. Not much difference. Like you only. Only thing is how you take life. How you have you visited Akshardham? You have found that in Akshardham, if you visit Gandhinagar, there is a statue where somebody is shown chiseling his own body. Daily you hammer yourself to hone your skill sets. That's why I said, as on today, if you attend to Derek O'Brien's public speaking course, personality building course, they will, charge a lot of money. We are teaching in the, colleges, the campus to corporate. I am myself taking campus to corporate. How to face interview questions, how to get rid of it, how to have, the confidence. It should be the public speaking. If today you join a company as an intern and the HR says, well, I have some gentleman, now he'll introduce himself effectively in 2 minutes. Will you be able to represent your college? This is what is important, that you should not be at present just introvert, just extrovert. Be ambivert, comfortable everywhere. Yeah, good question. I like it. Don't worry. Almost like you only. I was there. But you will also become just this way better than us, because I find till today studies are much ahead of us. So we learn a lot of things. Today I have today's lessons. How many of you have this lessons, today's lesson? Yes, good gentleman. Give a big hand to him. Yeah, one question from this column, please. Yes, at least one. You can encourage them and say they are your students. Yeah, any question, please? Yeah, gentlemen, give a big hand to my friend. Yes. Oh, that is a bright question. You people are very bright. Friend, no, not at all. See, I am telling you, nobody dreams of what destiny has planned for you.
Go with the flow, but with different approach. See, it is a very famous quotation, only dead fish go along with the flow. Try to create something new and see what new is possible and go against the flow. Then only you can get success. Let people laugh at you. No issues. One day you will have the last laugh. So answer is no. The destiny chisels itself because there is a cosmic planning going on and destiny takes you there. I never thought when I was in engineering I will join ISRO. I was with very sub student. I would have joined some college. Be competitive, be so called at present in the meritorious range, try to be so called with perfect conversation skills, and you will find your openings are automatically coming up from the premier organizations. You may be somewhere class 1 officer, senior class 1 officer. Straight away plan for higher starts in life. Class 1, straight away UPSC, GPSC. Don't start with assistant engineer in PWD or deputy engineer and executive engineer. What others will reach in 20 years, you will reach in just joining after that straight away as executive engineer. So don't worry. Both the questions are very good. I wish you all the best. Good luck. Take care. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Okay. Thank you for the inspirational words and an interactive session. Sir has rightly said, fear nahi hona chahiye. I would like to add, you are the students and you have the privilege to be wrong. Right? અત્યારે તમે જે સ્ટેજમાં છો ત્યાં તમે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો કારણ કે તમને હક છે કે તમે ખોટા હોઈ શકો છો. સો ઇન કમિંગ ફ્યુચર એટલીસ્ટ 4 વર્ષ સુધી ક્યારેય એવું નહીં વિચારવાનું કે હું આવો ક્વેશ્ચન પૂછીશ તો વોટ પીપલ વિલ થિંક અબાઉટ અથવા તો મારા ફ્રેન્ડ્સ અથવા તો મારા બેચમેટ શું વિચારશે કે શું કરશે. રાઈટ? એની ક્વેશ્ચન ઇઝ અ ગુડ ક્વેશ્ચન. યુ કેન ડેફિનેટલી આસ્ક. બીજું જે ટેક અવે સરના લેક્ચરમાંથી હતું એ ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા. સરે ઈસરોના જે સરસ સરસ આટલા સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યા, વૈદિક મેથેમેટિક્સ વિશે કહ્યું અને રિનાઉન્ડ પર્સનાલિટી વિશે કહ્યું. તો આપણે ત્યાં જીટીયુના કરિક્યુલમમાં પણ આઈપીડીટી કરીને સબ્જેક્ટ આવે છે, જે પેલા સ્કલ્પચરનું કહ્યું હોય. એક ચેપ્ટર ત્યાંથી જ સ્ટાર્ટ થાય છે કે યુ આર ધ શિલ્પી ઓફ યોર ઓન ફ્યુચર ઓન કરિયર. રાઈટ? તો એ પણ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે. અને સરે ઇનિશિયલી લેક્ચરમાં એક ટોપિક ની વાત કરી, હ્યુમન એન્જિનિયરિંગ. સો આઈ વુડ લાઈક ટુ એડ ધેટ ધીસ ઇઝ ધી કી પોઈન્ટ. અત્યારે તમને કદાચ ખ્યાલ નથી, તમે હજી જસ્ટ આ એન્ટર થયા છો, પણ કંપનીઝના જે ઇન્ટરવ્યુ આવે છે અથવા તો જે ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસ થાય છે એમાં કંપની છે દે આર નોટ એકચ્યુઅલી લુકિંગ ફોર અ સ્કિલ્ડ પર્સન. સ્કિલની સાથે they want to know the attitude and aptitude of the person. સીઈઓ ના ઇન્ટરવ્યુ થાય તો એને ઇન્ટરવ્યુ પછી, ટેકનિકલ ઇન્ટરવ્યુ પછી એને રેસ્ટોરન્ટમાં લંચ માટે લઈ જાય અથવા તો એને વેઇટિંગ માટે ક્યાંક બહાર બેસાડે, એનું ટર્ન આવે ત્યાં સુધી. મીનવાઇલ એમની બોડી લેંગ્વેજ, એમનું બિહેવિયર વિથ અધર પીપલ, અધર કેન્ડિડેટ્સ અથવા તો કોઈ એમને સર્વ કરે છે ટી કે કોફી કે રેસ્ટોરન્ટમાં જાય છે તો એ ઓર્ડર કઈ રીતે કરે છે, આ બધા ફેક્ટર્સને એનાલાઇઝ કરવામાં આવે છે. એનો હ્યુમેનિટેરિયન એપ્રોચ કેવો છે. એકલી કોડિંગ સ્કિલ કે એકલી એન્જિનિયરિંગ સ્કિલ ઉપર હવે રિક્રુટમેન્ટ થતા નથી. તો આજના જે 2 સેશન્સ હતા એ તમને એ જ કહેવા માંગતા હતા. વોટ શુડ બી યોર ટેક અવે કે એન્જિનિયરિંગના ફંડામેન્ટલ્સ, હા, એન્જિનિયરિંગના ફંડામેન્ટલ્સ તો તમે ભણશો જ બુકમાંથી, પણ બાકી જે એની સાથેની એક્સેસરીઝ છે એ કેવી હોવી જોઈએ, કઈ રીતે તમે લઈ શકો, એ આપણે આજે શીખ્યા. ડોક્ટર ત્રિવેદી સરનું એક નાનું હજી 15 મિનિટ્સનું સેશન બાકી છે. વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ઇટ એન્ડ ધેન વી વિલ હેવ અ સેશન ફ્રોમ ડોક્ટર ભૂમિ વાંઝા મેમ. She is already with us, right? So I'll invite Dr. Trivedi sir to continue his second session. Yes, sir.
નમસ્કાર. અત્યારે છે ને એક નાનો મંત્ર હમણાં લખવાનો છે, બધા લખો પેલા. એક 2 વાક્યો જ છે, 3 વાક્યો છે. પેલા ઉતારી લો તમારી નોટમાં. એ છે ને આ ટોપિક છે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. કદાચ મેં સવારે વાત કરી હશે. I have told you probably કે emotional intelligence everybody should learn. Am I right? So same topic I am saying 2 sentences which are very, very important. So from a book I have taken one sentence, please write down, my unhappiness is caused by the things that are outside of my control. That are outside of my control, comma. So there is little I can do to feel. So there is little that I can do to feel any better. Feel, F-E-E-L. So this sentence title was self-defeating belief. Self-defeating belief છે આ. હવે એની સામે બીજું છે rational belief. RATIO, rational belief. Now one more sentence against this. One is what I have already told, my unhappiness is caused by things around, etc. Now similar sentence, many external fact. આ જુદું છે, બે જુદા વસ્તુ છે, એટલે સામસામે કહી શકાય વગેરે. So many external factors are outside my control, but it is my thoughts, into bracket, not the external. It is my thoughts, bracket, not the external, bracket complete, that cause my feelings, full stop. And I can learn to control my thoughts. આ મંત્ર આજથી આપણે ચાલુ કરી દઈએ ને મને લાગે તો ચમત્કાર થઈ જાય બધાને. વાત કરીએ હવે. I'll talk on this particular mantra first. Whenever we talk, આપણે 2 જણા we are talking to each other, અથવા something happens. So when I talk, we will always say કે ભાઈ તમારું કોઈ fault હોય. What we do immediately is finding fault with others. કંઈ પણ આપણો પ્રોબ્લેમ હોય, જો તમે you will check yourself, કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ કે મારા મમ્મીને લીધે આવું થયું, પપ્પાને લીધે આમ થયું, ઓફિસમાં આના લીધે થયું, વગેરે વગેરે. So we are accustomed to just immediately find fault. If you just see yourself, myself with 80 years of life, આપણે બધા fault શોધ્યા કરીએ છીએ, એટલે દુઃખી થઈએ છીએ એમ પણ કહી શકાય. અંડરલાઈન દુઃખી થઈએ છીએ એવું. એટલે આ જે સેન્ટેન્સ રીડ કરું છું કે મારી અનહેપીનેસ, માય અનહેપીનેસ ઇઝ કોઝ બાય, એટલે કે ભાઈ પેલાને લીધે મારે થયું, મારો શું વાંક. બહુ મોટી વાત છે ને. આપણે દરરોજ જે ટેવ છે એ બદલવાની વાત દેખાય છે. My unhappiness is caused by somebody else. એટલે we are become fault finder machine. આપણું કામ શું છે? ઘરમાં, બહાર, નજીકના સાથે, દૂરના સાથે, બધા સાથે બીજાનો વાંક કાઢવો. આજે એક નાની ભૂલ કોઈએ કરી એટલે એની આગળના જિંદગીના 70 વર્ષ ભૂલી જઈને આપણે એને
ખરાબ માણસ છે, ખરાબ માણસ છે, ખરાબ માણસ. Am I right? Please check me if I'm speaking something wrong. We are just taking last mistake as a big problem and forgetting good things of that person who has helped you for the life. Now as against સાચું શું છે કે many external આ કોઈ પ્રસંગ બન્યો, અણગમો થયો, કોઈ બોલ્યું, તો જે ઘટના બને, ઇન્સિડન્ટ બને ને ત્યારે શું થાય કે આપણા મનમાં એક પહેલું વિચાર આવે, અર્થ આવે, એને રિએક્શન આવે, વોટ એવર. સો મેની સાચું શું છે તો મેની એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ આર આઉટસાઇડ માય કંટ્રોલ બટ ઇટ ઇઝ માય થોટ્સ. આ જે ઘટના બને છે ને એને લીધે આપણને વિચાર આવે, એ બહારનો વિચાર નથી. એ ત્રિવેદી સાહેબે મુંજાલને ખખડાઈ નાખ્યો, એ વિચાર મુંજાલના માઇન્ડમાં આવે. Say, or let me give some other example કે એક્સ got angry, એ ગુસ્સે થઈ ગયો. એટલે હું સામે સ્ટુડન્ટ છે એ ગુસ્સે થઈ ગયો, હવે મારે શું કરવાનું? હું એમ કહું કે તે મારું મગજ બગાડી નાખ્યું, ક્લાસ મારો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો, વગેરે વગેરે. એ જે ઘટના બની એનાથી જે મેં વિચાર કર્યા એ જવાબદાર છે, સમજવા જેવું છે. જે ઘટના બને છે એમાં બીજાને બ્લેમ કરવાને બદલે હું અત્યારે જે અર્થ કાઢું છું એમાં મારા વિચાર જવાબદાર છે. એટલે મેની એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ આર આઉટસાઇડ માય કંટ્રોલ બટ ઇટ ઇઝ માય થોટ્સ. આ ઘટનાને લીધે જે હું મારામાં થોટ્સ ક્રિએટ એ કઈ બહારથી નથી આવતા, સામે વાળાએ મને થોટ મોકલ્યો નથી, થોટ હું ક્રિએટ કરું છું. ઇટ ઇઝ માય થોટ્સ, નોટ ધ એક્સટર્નલ, બહારનું કશું નથી. ધેટ કોઝ માય, એને લીધે હું ડિસ્ટર્બ થઈ જઉં છું. મારી ડિસ્ટર્બ થવાનું કારણ બહારની ઘટના નથી, મારા વિચારો છે. જો આ બહુ ક્લિયર થઈ જાય તો પછી દર વખતે કોનું આવે? મારો જ વાંક આવે. આખું બીજાને બ્લેમ કરવાની, ભૂલો કાઢવાની, ફોલ્ટ ફાઇન્ડિંગની ટેવ નકામી છે. એના કરતા ભાઈ હું મારા વિચાર બદલું એટલે સિમ્પલ થઈ જાય. આપણે ઘરમાં મધર અને ડોટર, કે ભાઈ મમ્મી તારા લીધે જ મને આવું થાય. ભાઈ તારા લીધે નહીં, જે વિચાર હું કરું છું એટલે આવું થાય છે. કે જે દીકરી વિચાર કરે છે એટલે આવું થાય છે. એટલે આ સમજીને જ રોજ અપનાવીએ તો તમારે મનની શાંતિ, ફિલિંગ્સ, ઇમોશનમાં બહુ મોટો ફાયદો થાય. અર્થ બદલીએ આપણા. આ સાચી આ છે, રેશનલ બિલીફ લખ્યું છે એ સાચી બિલીફ છે. આ આપણી જૂની સમજણ છે, ખોટી છે. માય અનહેપીનેસ ઇઝ કોઝ બાય, મને પેલા આવું કહ્યું એટલે મેં આવું કર્યું, એટલે તરત જ એનો જ વાંક આવે સામે વાળા. પણ જે ઘટના બની ત્યારે જે વિચાર મેં કર્યા, ક્રિએટ કર્યા, એના પરિણામે આ રિઝલ્ટ છે. સો લાસ્ટ અગેન એન્ડ અગેન, મારે અત્યારે કઈ કરવાનું હોય તો મારે જ છે. મારે શીખવું છે કે મારે દુઃખી થવું છે, આગળ વધવું. આ વસ્તુ બની એની જવાબદારી મારા વિચારોની છે, મારા વિચારો એટલે મારી છે. તો પછી મારે એને સોલ્વ, એટલે કોઈ પણ કામમાં આપણે રિઝલ્ટ કેમ સારું ના આવ્યું? ટીચર ખરાબ હતા, તે દિવસે મને સવારે મમ્મી વળ્યા. એવા 1000 બહાના તમે કરશો, પણ મેં જે શાંતિ જાળવીને સ્વસ્થતાથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ના કર્યો. એટલે વી મિસ અવર મિસ્ટેક. મિસ્ટેક આપણે આપણી કબૂલ નથી કરતા, જવાબદારી લેતા નથી. હવે એક જ ક્ષણ વિચારો કે તમે બધા આ મંત્ર આજથી શરૂ કરો. યુ યુઝ ધીસ મંત્ર એન્ડ ચેન્જ યોર સેલ્ફ. આપણે ચેન્જ તો થવાનો મંત્ર છે જ સવારનો, કે રીક્રિએટ યોર સેલ્ફ ડેઈલી. ડેઈલી કંઈક ને કંઈક તો તમારે સુધારો કરવો જ છે. તો ઇફ વી શિફ્ટ કે
મારો વાંક નથી, એને બદલે હું જવાબદારી લઉં છું દરેક વસ્તુમાં કે મારા વિચારોથી થયું છે એટલે હું જવાબદારી લઉં. તો આટલા બધા જો જવાબદારી લે તો આ કોલેજનો નંબર કેવો આવે? તથા વર્લ્ડમાં પહેલો નંબર આવે. એક જ નાનો મંત્ર દરેક પોતાનામાં સ્વીકારે કે આઈ કેન લર્ન ટુ કંટ્રોલ ધ સિચ્યુએશન બાય ચેન્જિંગ માય થોટ્સ. મારા વિચારો જવાબદાર છે, હું વિચારો બદલી નાખું તરત જ. થઈ શકે ના થઈ શકે? આજે મારું પેપર સારું ના ગયું, એલાર્મ ના વાગ્યું, રાત્રે મોડું થઈ ગયું, ઊંઘ ના આવી, માતા પિતા લડતા હતા એટલે મને ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો. 100 રીઝન્સ આર પોસિબલ. એટલે બીજાનું, પણ મારે શું કરવું જોઈએ? તે વખતે જે મારે કરવાનું મેં કર્યું નહીં, તો પછી શું થાય? સો આઈ શુડ ચેન્જ ધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ એકોર્ડિંગલી નેક્સ્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, એકોર્ડિંગલી નેક્સ્ટ લેસન. મારે શું શીખવાની જરૂર છે કે ભાઈ ગમે તે બીજું કારણો હોય, પણ મારે આઈ હેવ ટુ પ્રિપેર, સો આઈ હેવ ટુ ફાઇન્ડ ટાઈમ એન્ડ આઈ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ, ફોરગેટ ઓલ અધર એક્સક્યુઝીસ. એ જો આપણે કરીએ તો ચેન્જ થઈ જાય. This is what I call it mantra. Now summarizing our 3 ટોપિક છે. એક આપણું સ્ટિમ્યુલસ એન્ડ રિસ્પોન્સ, અને એમાં જો રિસ્પોન્સ શબ્દ છે એ ચમત્કારની વાત છે. રિસ્પોન્સ ઉપરથી એક બીજો શબ્દ છે, બહુ જ આગળ આપણે ભવિષ્યમાં તમારે શીખવો જોઈએ, રિસ્પોન્સિબિલિટી. ઓલ્ડ મિનિંગમાં આપણે એને રિસ્પોન્સિબિલિટી મીન્સ જવાબદારી, પણ નાવ વિથ ધીસ લર્નિંગ લખવું તો લખી નાખો, રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇક્વલ ટુ એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ. રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇક્વલ ટુ એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ. એટલે જે સ્ટિમ્યુલસ એન્ડ રિસ્પોન્સ આપણે શીખ્યા, એમાં રિએક્ટિવ અને રિસ્પોન્સિવ શબ્દ શીખ્યા. સો ઇફ માય નેચર ઇઝ રિએક્ટિવ ટાઈપ ઓફ પર્સન, હું દરેક વાતમાં રિએક્ટ જ કરું, નેગેટિવ જેવું મિનિંગ થાય, એને બદલે હું દર વખતે શું કહેવાય, વિચાર્યા વગર બોલવું, તરત જ જવાબ આપી દેવો, રિએક્ટિવ. પોઝ કરવું, રિએક્ટિવ એટલે જવાબ આપતા પહેલા શાંત થવું, પોઝ, 1 મિનિટનો પોઝ કે બ્રેક લેવો, અને પછી વિચારીને બોલવું, એને રિસ્પોન્સ. અથવા પ્રોએક્શન બી, પ્રોએક્ટિવ પણ શબ્દ છે. અત્યારે આપણે રિસ્પોન્સ શબ્દ પકડીએ. એટલે જગ્ગી વાસુદેવ, જગ્ગી વાસુદેવ, અને એની ચોપડીનું નામ છે ઇનર એન્જિનિયરિંગ. એ ચોપડીમાં રિસ્પોન્સિબિલિટી શબ્દ ઉપર ખૂબ સુંદર સમજાયું છે, અને ચમત્કારથી ઓછું નથી. દરરોજે તમે રિસ્પોન્સિવ બનતા જાઓ. આજની આપણી જે ચર્ચા પ્રમાણે આપણે અર્થઘટન કેવું કરવું છે, પોતાના બીજાના વાંક કાઢીને છટકી જવું નથી. પછી ગુસ્સો આવે છે તો રિસ્પોન્સિવ થાવ. અત્યારે આપણે મેં એક નાની સ્મોલ ટેકનિક આઈ વિલ ટેલ યુ કે માય સ્ટુડન્ટ મુંજાલ ઇઝ ધેર and I am angry at Munjal due to some reason, then I will, before reacting, હું છે ને વાયર કટ કરી દઉં આ કનેક્શનનો, મુંજાલનો મનમાં કે ગુસ્સો છે, કનેક્શન ઓફ રિએક્ટિવનેસ, that I will cut the cord, pause, અને પછી I will connect with his heart, પ્રેમ જોડે કનેક્શન, કે ભાઈ ભાઈબંધ છીએ આપણે એકબીજાના સહયોગી છે, અનકન્ડિશનલ, કે ભાઈ જેવો છે તો કેટલું બધું સારો છે. એટલે આઈ કનેક્ટ દેટ, સ્નેપ દેટ કોર્ડ, એ વાયર કાપી નાખ્યો, અણગમો
અણગમાનો વાયર કાપી નાખ્યો અને તરત ફ્રેન્ડનો વાયર જોડ્યો, પછી રિસ્પોન્સ કરવો. કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશે મને ખરાબ વિચાર ભાવના આવે, દુર્ભાવ આવે, તો મારે એ કાપી નાખીને સ્નેહનો ભાવ ઉભો કરીને પછી વાત કરવી. શું ફાયદો થાય? મારો ગુસ્સો ઓછો થઈ જાય, મારી હેલ્થ સુધરી જાય. હું ગુસ્સે થઈ જો અણગમો કઈ કારણે થયો છે તો હું શું કરું? એને વળી નાખું? મારે મારી તબિયત બગાડવી નથી, મારે ગુસ્સો કરવો નથી, મારે એને પ્રેમથી સમજાવવું. એટલે ભાઈ આપણે વી વિલ મીટ આફ્ટર 15 મિનિટ્સ, હેવ એ કોફી ટુગેધર એન્ડ વી ટોક ફ્રેન્ડલી. કેટલો બધો રિસ્પોન્સ, મને શાંતિ થાય, એને સમજાવવાનું પણ પ્રોપર થાય, કામ પૂરું થાય. એટલે પેલો વાયર કાપી નાખ્યો અણગમાનો અને ગમાનો, ફ્રેન્ડશીપનો, લવ, અનકન્ડિશનલ લવનો વાયર કરંટ ચાલુ કરી દીધો. આપણે નહીં જૂનું એક વાક્ય, જેવા સાથે તેવા, તો એના એ છે ને, એ તમારે માટે જેવા સાથે તેવા, એનાથી વિરોધી છે ને, જેટલું બને એટલું તમે ભેગું કરો. કે અપકાર ઉપર ઉપકાર. there is another sentence, અપકાર ઉપર ઉપકાર. એટલે જેવા સાથે તેવા આને પાડી દેવો એવું નહીં, એને તરત જ અપકાર ઉપર ઉપકાર. તો તમારા ઘરમાં એટલી શાંતિ થશે ને, તમે સારા રિસર્ચર બનશો, સારા સક્સેસફુલ પર્સન વિથ પીસ ઓફ માઇન્ડ બનશો. ખ્યાલ આવી ગયો? સ્ટિમ્યુલસ એન્ડ રિસ્પોન્સનો જે પાવર એ ત્યાં છે. અને આનો બી એક છે, there is one મંત્ર ઇન રાજયોગ, જસ્ટ નાઉ આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, બટ આઈ કેન ટેલ ઇન શોર્ટ, કે તમારે જે તે વખતે ગુસ્સાના વિચારો કે રિએક્શનના વિચારો હોય એ ના કરો. તમારી એનર્જી બગડતી બચી જશે. તમે ડિસ્ટર્બ થતા ઘણું સારું, શરીરને તો તમારું નુકસાન થશે. જ્યારે બી દુર્ભાવના વિચારો આવે તો એનાથી વિરોધી સદભાવના વિચારો એ વ્યક્તિ વિશે કરો અને પછી બોલો, પછી રિસ્પોન્સ આપો. આ મંત્ર છે રાજયોગમાં. એક વાક્ય જ છે, હું તમને આપી શકું. એનું નામ છે પ્રતિપક્ષ ભાવના. યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ, પ્રતિપક્ષ ભાવના. અથવા બીજું ઇંગ્લિશમાં counter thoughts. So whenever you have a negative thoughts about people, you change it to opposite, but thoughts of love, etc., opposite good thoughts. Then you speak. ત્યાં સુધી બોલો તો તમને નુકસાન થશે. If you are reacting, you are harming your body physically also. ગુસ્સો આવે એટલે તમે માંદા પડવાના જ છો, તમારું કામ બગાડવાનું જ છે. એને અટકાવીને, એટલા માટે જેવા સાથે તેવા નું એક ડેલ કાર્નેગીની બુક છે, ચિંતા છોડો અને કંઈક છે, લખવું લખી નાખો, ડેલ કાર્નેગી, સ્ટોપ વરિંગ એન્ડ સ્ટાર્ટ લિવિંગ બુકનું નામ છે. ગુજરાતી પણ છે. એની અંદર આખું ચેપ્ટર છે. જે બરાબર હું જે કહેવા માંગુ, જેવા સાથે તેવા, એનું સાચું જે છે ને એને સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. આપણે હંમેશા ઓપોઝિટ વસ્તુ પણ વાંચવી, સમજવી. આપણે એકદમ કૂદી ના પડવું, મારામારી ના કરવી. જેવા આપણે બતાવી દઉં એટલે શું થાય? ખોટી દિશા. એટલે આ સમજવા જેવું છે. જે you can change yourself, and by changing yourself, surrounding around you, તમારું આજુબાજુનું ઘરનું વાતાવરણ, ઓફિસનું વાતાવરણ, તમે અને you can change the world. હવે છેલ્લી એક નાની સ્ટોરી કહીને વાત પૂરી કરીએ. છે ટાઈમ કે નથી? એક ફાધર એન્ડ સન, અનધર સ્ટોરી. In USA, son said કે father, હવે મારે I have got the license to drive. I want to now drive the car.
can you spare your car? Or the father said, okay, good. So today you drive the car, take me to my office, drop at the office. Then you go to the garage, get some garage or repair, and then get repaired. And then in return, you pick me at 4 o'clock evening from the office, and then we will go together. Office was around 18 kilometers from his house. Is he? I think. Are you able to understand, everybody? 18 કિલોમીટરનું ડ્રાઈવ સ્ટાર્ટ થયું. પપ્પાને ઉતારી મૂક્યા, ડ્રોપ કર્યા. પછી ગેરેજમાં મૂકવાનું રિપેરિંગ માટે, સર્વિસ માટે. ત્યાં ગાડી મૂકી. પછી પુત્રને એમ થયું કે થોડું ફરી લઉં, અહીં આવ્યો છું ત્યારે રિપેર થતા તો થોડી વાર લાગશે ને. અને પપ્પાને 4 વાગ્યા સુધી ઘણો ટાઈમ છે. સો હી વેન્ટ ટુ થિયેટર. નજીકના કોઈ થિયેટરમાં જતો રહ્યો. થિયેટરમાં પિક્ચર જોયું, 6 વાગી ગયા. હવે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ તમે સમજી શકો છો કે પપ્પા 4 વાગે રાહ જોવે છે ઓફિસે. પેલા 6 વાગે ત્યાં થિયેટરમાંથી બહાર નીકળે. પછી ગાડી લઈને પપ્પાને કે પપ્પા સોરી એમ. એટલે થોડુંક એટલે કે એટલે પપ્પાએ કહ્યું કે મેં ગેરેજમાં તો ચેક કર્યું તું ફોનથી. 4 વાગ્યાનો ફ્રી માણસ હોય તો ચેક તો કરે ને. કે આઈ ચેક એટ ધી ગેરેજ. તો કે 4 વાગે ગેરેજ તો રિપેર ગાડી તૈયાર હતી. પેલા એને કહ્યું પપ્પા હું પિક્ચર જોવા ગયો હતો. અને નહોતું કઈ કહ્યું હવે કે પિક્ચર જોવા ગયો હતો. એટલે ખોટું બોલવાની ટેવ એક મુદ્દો આવ્યો ફોર ફાધર, કે હાઉ ધીસ બોય ઇઝ ડિફેન્ડિંગ. ખોટું બોલવાની ટેવ. કે હું પિક્ચરમાં ગયો તો પેલું સીધું કહી દીધું હોત ગેરેજ. પેલા એમ કહ્યું કે ગેરેજ, હવે ગેરેજ થી પાછું. એટલે હી વોઝ વેરી અપસેટ. એટલે હવે તમે આ જે રિએક્ટ અને રિસ્પોન્ડ નો દાખલો, ફાધર માટે હવે શું કરે? એની ગેસ? એટલે આ લાફો મારે તો પેલું મને દેખાય લાફો મારવો, પછી સ્કોલ્ડિંગ કંઈક બીજું એનાથી ખરાબ કંઈક પનિશમેન્ટ આપવી. એનીબડી કંઈક કોઈ સ્ટોરી વાંચી હોય? આ બહુ જાણીતી સ્ટોરી છે. તો then father says કે look બેટા, you are speaking this lie, I don't like it. This is your mistake. You should say કે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, આ કારણ છે. કે I am angry not at you. હું તારા પર ગુસ્સે નથી, કે મારા શું ખામી રહી ગઈ તને ઉછેરમાં. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ધીસ અ વેરી વેરી રિસ્પોન્સ શબ્દ. મારા ઉછેરમાં શું ખામી રહી ગઈ કે આવું થયું? કે છે ને હવે અત્યારે હું ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, કે હું અંદર તપાસ કરું મારી અંદર કે આવું કેમ, મારામાં શું ખામી રહી ગઈ. કે યુ પ્લીઝ, છોકરોને ફાધર શું કે, યુ પ્લીઝ ગો, ગાડી લઈને તું જા, હું ધીમે ધીમે ચાલતો આવું છું. હું મારા મન જોડે વાતો કરી કે આ કેમ આવું થયું, હું તપાસ કરીને આપણે મળીશું ઘરે. સન્નાટો થઈ જાય આપણને. વોટ ડુ યુ ફીલ? ઇઝ ઇટ એ રિસ્પોન્સ? આપણે જે રિએક્ટ એન્ડ રિસ્પોન્સ કહીએ છીએ. If father had reacted, he would have acted totally differently. એટલે એના મનમાં જે વિચાર ધડાક લઈને કહી દીધો હોત એ ના કીધો, પોઝ કર્યું, રિપ્લાય કર્યો. અને કે મારામાં શું ખામી છે કે આને ખોટું બોલવું પડ્યું. પછી ઓલ ધ ટાઈમ યુ સી ધી વોટ હેપન, કે પેલો ભાઈ તું જા. એટલે પેલા પરાણે થોડી તો ગાડી ધક્કા મારી ચલાવતા, એટલે 1-2 કિલોમીટર થાય ને પેલો બિચારો ઉભો રહે, છોકરો. સન stops after every 1 or 2 kilometers waiting for the father. Father says, no, I am clear. I will walk down.
and I will find out what is my fault. પેલો પગે લાગે ને એમ કરતા કે ના ભાઈ મેં કહ્યું છે મારે ઠેઠ સુધી ચાલવું છે. સો યુ સી વોટ હેપન્સ નાઉ. આ બધું થયા પછી શું થાય? છોકરો દર વખતે બહુ જ માફી માંગે, એટલે એને અસર થઈ, એનામાં બદલાવ આવશે એવું લાગે છે તમને? ડુ યુ ફીલ હી વિલ ચેન્જ? યસ, એન્ડ ફાધર ઓલ્સો હેઝ ચેન્જ. યુ સી, ફાધર હેઝ ચેન્જ બાય રિસ્પોન્સ. તો તમે વિચાર કરો કે આ રિસ્પોન્સનો પાવર કેટલો છે. એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ, એટલે કે પ્રતિભાવ આપવાની ક્ષમતા. સદગુરુમાં ગુજરાતીમાં એને પ્રતિસાદ એવો રિસ્પોન્સ, સેમ વર્ડ, એબિલિટી ટુ રિસ્પોન્ડ ઓર ધ વર્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. આવી રીતે દરેક જણ જો જવાબદારીથી પ્રેક્ટિસ કરે તો આઈ એમ શ્યોર there is no end to miracles. Thank you very much. Thank you very much, Trivedi sir, for sharing your thoughts on life lessons with your wisdom of words. Moving ahead, moving ahead towards the last session of today's first induction program session, I would like to invite Dr. Bhumi Vanza ma'am. She was working with Department of English at Bhavan State RA College of Arts and Commerce. She has done her MPhil and PhD and published various research papers. The MPhil was on the topic of research on different. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Munjal sir. Thank you, Trivedi sir. Thank you, sir. બહુ અગત્યની અને સાચી અને સારી વાત કરી સર. અત્યારે કદાચ એવું લાગે તમે 2-3 કલાકથી કોન્સ્ટન્ટલી સાંભળો છો, તો મે બી આટલું રિયલાઇઝ ન થાય આ કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. પણ આફ્ટર 5-10 યર્સ તમને એવું થશે કે ના વાત તો સાચી હતી. Coming back to our next distinguished speaker, Dr. Bhumi ma'am. I would like to invite Bhumi ma'am on stage, and I would like to invite Dr. Pandya sir to felicitate Bhumi ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. And sorry for making you wait. Actually, મેડમનું લેક્ચર આપણું લગભગ 1:30 આસપાસ હતું. પણ આજે આપણે થોડા સવારથી થોડા વી આર રનિંગ a little bit late. એમાં મેડમને આપણે ખાસું વેઇટ કરાવવું પડ્યું. So we are extremely sorry for that. And yes, stage is yours, ma'am. Thank you. Ma'am, codeless.
Namaskar. After having so many heavy sessions from here only, I can know. Okay, fine, fine. Let us switch towards little light session. Right? Let us play a quiz. Answer these questions. Write these answers. Can you see that? Can you read it? The first question, second question. There are 5 questions. This is just for fun. No need to analyze yourself. Huh? No need to judge anyone. Don't ask Google. Test yourself. Anyways, so next 6 to 10 questions here in front of you. There are only 10 questions. Very normal questions. Huh? Answered? Array, don't ask Google. Let me give you answers. These are the answers. Is it fine? छोड़ो यार अभी तो इतना वो रह ही नहीं गया कि we take interest in your quiz, right? So, anyways, but we shall make a very light session. No need to worry about that. So let me go to our first introduction of IKS. सुबह से लेके अभी तक you have been through the word IKS, IKS, IKS. But in the very first slide, if you see here, it is written that Raja Vidya Rajaguhyam Pavitramidamuttamam. Right? So that prince and princess, ये ऐसा ज्ञान है जो आपको प्रिंस एंड प्रिंसेस बनाता है. राइट. सो दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग. बहुत सारा मतलब कितना सोच के कितनी पीढ़ियों तक सोचकर फिर कितनी टेस्ट आया हुआ जिस्ट है ये, नवनीत है ये, है ना. सो ये ज्ञान परंपरा, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग. और अभी आपके सिलेबस में क्यों लागू किया गया, तो अगर आप देखिए जनरली जब आप लोग फैसिनेट कब होते हो, व्हेन इट कम्स थ्रू वेस्ट, any idea, any concept, any our ancient thought, when they give some authentication, at that time you will realize that yeah, this is actually good. Yoga, this is actually good, right? जब हमें वेस्ट से अप्रूवल मिलता है तब हमारा ज्ञान हमारे लिए वैलिड हो जाता है. तो वैलिडेशन वहां से क्यों? जिस भव्य भारतीय संस्कृति के लोग आप हैं, वो भव्य भारतीय संस्कृति अगर आप वाह उसी के वारसदार है, तो आपको उसका वैलिडेशन क्यों चाहिए? आफ्टर ऑल, व्हाई डू वी लर्न? शिक्षा क्यों लेना? इंजीनियर क्यों बनना? ये सोचा है आपने? शिक्षा ब्रेड अर्निंग के लिए चाहिए? नो. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड अस? राइट. जो हम लोग भी रन करते हैं, मतलब अपना जो भी पूरा साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, कि हम
बच्चों को जन्म देंगे, फिर बड़ा करेंगे, वो कुछ अपना खुद तंका कर ले, उतने लायक बनाएंगे, फिर डेथ। Solomon Grundy born on Monday, died on Sunday, right? बट ये जो अपना काल चक्र है, हमारी लाइफ है, उसको हमें कुछ मीनिंगफुल बनाना है. You are chosen people here, right? You are selected people here. Any Tom, Dick and Harry can come and cannot sit in your, auditorium. तो आप अगर चोजन है तो कैसे चोजन है? वो सोचने के लिए हमारी ज्ञान परंपरा है. हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो ज्ञान केंद्रित संस्कृति है. अभी ज्ञान एंड इंफॉर्मेशन का जो डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस अभी सर बता के गए, लेकिन वहां से थोड़ा ऊपर उठिए आप, कि जब तत्व को समझने के लिए, मतलब व्हाई यू आर, हम कहाँ से, कस्त्वम को हम कुत आयात, राइट? क्यों मेरा एग्जिस्टेंस, क्यों, और ये सारे प्रिविलेज मुझे क्यों? ये जब सोचने लगोगे आप, तब दूसरों के बारे में कुछ सोचोगे, तभी आप अच्छे इंजीनियर्स बनोगे. और ये जो ज्ञान है, जब भी कुछ भी ज्ञान मिलता है, उसका वैलिडेशन आप खुद करते जाओ थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, थ्रू वेरियस रीडिंग्स, राइट? तो जब आप लोग ये सारा कुछ खुद करने लगोगे, यानी पूरा जीवन जो है मुझे कैसे जीना है, तुषंती च रमंती च, राइट? ये ब्रेड अर्निंग के लिए एजुकेशन, ये जब पूरा विचार बदल जाता है, तब लगेगा कि ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा आप में इम्बाइब हुई. यू आर कल्टिवेटिंग सच थॉट्स कि शिक्षा कभी मुझे ब्रेड अर्निंग के लिए नहीं चाहिए. कुत्ता भी अपना आहार ढूंढ के लाता है, राइट? सो आई एम समथिंग डिफरेंट, मुझे, मेरे पास बुद्धि है. तो वो जो है यह नैतिक कर्तव्य, तो वो बुद्धि मेरी नहीं है. आई नीड टू यूज इट फॉर सोसाइटी, आई नीड टू यूज इट फॉर यू नो ऑलमाइटी, आई नीड टू यूज इट फॉर सम गुड पर्पस. ये जब आता है माइंड में, तब जाके कुछ अच्छे इंजीनियर्स यानी बनने की एक सोच डेवलप होती है. हो सकता है अच्छे मार्क्स ना भी आए, किसको लेना देना है मार्क्स के साथ? इंटेंशंस दैट मेक्स यू परफेक्ट इंजीनियर, राइट? ये जो नैतिक कर्तव्य में समग्र यानी प्लुरलिस्टिक जो ज्ञान समुच्चय है हमारा, दैट इज आई गेस, right? Together with that, when empirical validation, when we talk of अनुभव, जब तक मैं ना अनुभव करूं, मैं क्यों मान लूं? कितना कुछ बताया, मैं खुद ना जाऊं स्पेस में, इसरो की बात मैं क्यों मानूं, राइट? तो हैव दैट ड्रीम, एंड फॉर दैट वी नीड टू पुट सम एफर्ट्स. वो एफर्ट्स लगाने के लिए हमें गुरु चाहिए. जो गुरु और टीचर के बीच का डिफरेंस सर बता रहे थे, तो दैट इज गुह्यान गुह्यति गुणान प्रगति करोति. आपके अंदर जो भी सूक्ष्म, जो भी स्किल है, उसको बाहर निकालते हैं आपके गुरु. अदरवाइज एआई कैन रिप्लेस एनीवन एंड यू आर जस्ट बिहाइंड एआई, राइट? अभी यही किया आप लोगों ने. व्हेन आई आस्क्ड कि टेस्ट योरसेल्फ, तो आप सोचिए, जो ये सोच देता है कि कितनी बड़ी ट्रैप है भारतीय संस्कृति के साथ. भारतीय संस्कृति के जितने भी यूथ है, इट इज रिसर्च कि 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलोंग्स टू यंगस्टर्स, 33 our senior citizens, while opposite to that in US, because they are in live-in relationship, they have no concept of family institution, they don't have any concept of marriage institutions, right? नहीं करना है, स्वतंत्रता चाहिए हमें.
जब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है, तब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। आज जो हालत है यूएस की, राइट? तो ये ट्रैप है आप लोगों के साथ। समझिए, भारतीय ज्ञान परंपरा को आपके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट क्यों करना है? जस्ट टू मेक यू अवेक। कि सोचिए आप, अगर जितनी टैलेंट इंस्टा रील्स में जा रही है, उतनी टैलेंट अगर रियल में कुछ इनोवेटिव एफर्ट्स लगाने में जाएगा, तो भारत कहाँ रहेगा? Have you ever thought of it? So this is the thing that we need to get spiritual, यानी आध्यात्मिकता से लेकर वैज्ञानिकता तक, राइट? फ्रॉम स्पिरिचुअल टू साइंटिफिक, ये जो जर्नी है सभी क्षेत्र में इसकी आईकेएस की व्यापकता चाहिए हमें। यानी ये छोटा कंसेप्ट नहीं है कि चलो भाई एक इंजीनियरिंग अच्छा सा एक मॉडल आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या वंडर्स किए हैं हम लोगों ने इंजीनियरिंग, और सारे उसमें मैथमेटिक्स में भी सर बता रहे थे, तो मैं आपको उसका वंडरफुल डिजिट्स दिखाऊंगी अभी। लेकिन अगर उसके पीछे ये आशय नहीं है कि ये सारा कुछ जो है वो उसका दिया हुआ है, कि मेरी बुद्धि का नहीं है, यानी आई एम नॉट द ओनली ओनर ऑफ एनी इन्वेंशन, सो आई मे नॉट बी द सेंटर ऑफ एनी इन्वेंशन। सो पूरी अ, हम लोग ऐसे ही बात G20 का लोगो हम लोगों ने रख लिया, क्या रखा? वसुधैव कुटुंबकम, राइट? लेकिन कहाँ है ये फैमिली? हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं है आज। तो आईकेएस इज एवरीवेयर, एवरीवेयर, in your psycho analytical thinking, in your social relationships, in your personal growth, everywhere, everywhere. IKS is everywhere, right? So अभी गणित की अनंत यात्रा में अनंत की यात्रा, गणित अनंत की यात्रा ऐसा टाइटल है। तो दैट विल शो यू कि शून्य का आविष्कार हम लोगों ने किया, राइट? जो सर बता रहे थे ब्रह्मगुप्त का नाम, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में उसने शून्य को एक स्वतंत्र संख्या में दिखाया है, परिभाषित किया है। उनसे पहले आर्यभट्ट ने जीरो का कंसेप्ट दिया था हमें, राइट? सो भास्कराचार्य का लीलावती ग्रंथ आप जब देखोगे तो यू विल फील लाइक ए वंडरफुल। जो मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस और जो ट्रिक्स उसमें आप पाओगे, तो आपको लगेगा कि कुछ वेस्ट वाले तो मतलब दे डोंट हैव एनी सिविलाइजेशन एट ऑल, दे आर नॉट सिविलाइज्ड पीपल। वेस्ट, हाँ, वी आर सिविलाइज्ड सिंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप सोचिए, आज तक भारत पूरी दुनिया में मानव इतिहास में 48 अराउंड संस्कृतियां हुई है, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया दैट इज वैनिस्ड, राइट? लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि वो चेतनापूर्ण समाज है, राइट? आप लोग जो है, शायद आपको पसंद ना आए, मतलब ये सारी बातें हैवी लगे, लेकिन आपका जिनसी है वो, कि आप अनएथिकल काम कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं तो कॉन्शियस बाइट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पड़ा वो संस्कार है। इसीलिए जब भास्कराचार्य का लीलावती जब आप पढ़ोगे तो यू विल फील लाइक कि वंडरफुल, जस्ट लाइक दैट माधवाचार्य, राइट? उसी के बाद रामानुजन का नाम आप सब लोगों ने सुना है। वैसे ही जब अभी मैं बोल रही थी कि वंडर्स, ये यूनिवर्सल नंबर्स करके एक टेक्स्ट है, वहां से ली गई ये तस्वीर है, स्मॉलेस्ट नंबर्स वाला। हम कहाँ तक गिन सकते थे? आप जस्ट सोचिए कि रथ के व्हील पर जो एक कण लगा हुआ होता है, दैट इज 8 परमाणु इज इक्वल टू 1 रथ धूली।
8 परमाणु concept you know very well, right? So that is equal to 1 Rathaduli. अभी 8 Rathaduli is equal to 1 वालाग्र. आपके बाल के आगे का जो diameter है, that is we could count that even. Look at our knowledge system, right? Then after ये दंड तक का माप है. अभी आप देखिए, हाँ, एक ये बात भी तो थी कि पाइथागोरस का जो थ्योरम आप लोगों ने आज तक पाइथागोरस के नाम पे पढ़ा है, दैट इज अवर एक्चुअली बोधायंस शुल्बसूत्रस टॉक, राइट? हमारी सारी यज्ञ की वेदी जब बनाई जाती थी, तो हर एक यज्ञ के लिए अलग अलग वेदी का मेजरमेंट था, राइट? तो वो मेजरमेंट कैसे डिसाइड किया था, आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा जो मैं पढ़ी थी वो टाइम पे, वो उसको यूज कहाँ करूं? आपको कभी होता है ऐसा सवाल, राइट? जैसे जैसे ये डार्विन की इवोल्यूशन थियोरी है, मुझे लगता है जो अमीबा से पैरामीशियम, वहां से आगे 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 बढ़ के हम बंदर, बंदर से इंसान, क्या वो सही है? आपको सही लगती है? मुझे नहीं लगता. क्यों? क्योंकि वी आर द अल्टीमेट मॉडल ऑफ गॉड, अल्टीमेट क्रिएशन हो आप भगवान का. बताओ आपके बाद का वर्जन, अगर वो थियरी सही में काम कर रही है तो, राइट? हो गए उनके कुछ तर्क हो गए, अभी तो वो एक्सेप्टेड है. लेकिन जब ये सारी बातें होती है तो हमें तर्क करना नहीं छोड़ना है, राइट? तो ये सारी बातें जब होती है तो लार्जेस्ट नंबर देखिए, अभी उसमें पेरो देखिए, पेरो ये वाला लास्ट 10⁻⁴. पीछे कितने जीरो है? आई कैन काउंट इवन, राइट? दिस इज द वंडर ऑफ आईकेएस. भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इट इज वंडरफुल. ये तो सिर्फ गणित की बात हुई, राइट? आगे आप विज्ञान, अलग अलग तरीके के विज्ञान, हमारे वहां दर्शन है. दर्शन कभी सुना है आपने? दर्शन शास्त्र ऐसा कुछ? दर्शन यानी क्या? भगवान के दर्शन के लिए जाते हो आप? क्यों जाते हो? परीक्षा में पास हो जाए इसलिए? हाँ, कुछ ना कुछ मांग रहे, या तो डर से? मत जाओ, भगवान का ध्यान ही नहीं है आपकी ओर. पूरे मंदिर में ऐसे लोग खड़े, सब कुछ न कुछ मांगने आए, उसमें आके एक बच्चा बोलेगा नहीं नहीं भगवान तूने सब कुछ दिया है, मैं तुझे जस्ट थैंक यू कहने आया है, तो भगवान की नजर किसकी ओर जाएगी? इसलिए मत जाओ, राइट? ये हमारे दर्शन शास्त्र के कुछ तर्क है, हमारे 6 दर्शन है. दर्शन यानी जो सीधा नहीं देख सकते हम, राइट? उसके पार वाला कुछ देखिए आप, जो नॉर्मली नहीं देख सकते वो वाला. तो खगोल विज्ञान हमारा ऐसा विज्ञान है जो सीधा ही नहीं है. ऐसे नक्षत्र, वो नक्षत्र, अभी आम कब खाना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र के बाद खाना चाहिए, ये हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारे जो एल्डर्स है घर में, वो कभी स्कूल या ऐसे एस्ट्रोनॉमी पढ़ने नहीं गए, फिर भी वो जानते हैं कि आज इक्लिप्स है, तो हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे? तो उसका साइंटिफिक रीजन उसके पास शायद से नहीं होगा, लेकिन दे नो. तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को आज तक लोगों ने जीवित रखा है, हमारी परंपराओं ने जीवित रखा है, हमारे उत्सवों ने जीवित रखा है, राइट? तो वैसे ही वरामीर की बात कर रहे थे सर, उसकी बृहद संहिता और सबसे इफेक्टिव टेक्स्ट, यू मस्ट मस्ट रीड टेक्स्ट, दैट इज पंच सिद्धांतिका. उसमें भी सूर्य सिद्धांतिका, पूरी काल गणना समझ में आ जाएगी.
आपको ये मतलब क्लियर हो जाएगा कि पुनरपि जननी पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पूरी साइकिल जो है बायोलॉजिकल और ये मटेरियल वर्ल्ड एवरीथिंग, ये युग कलयुग वो राइट, 4 युग, धर्म के कितने चरण, ब्रह्मा का एक दिन यानी हमारे थाउजेंड्स ऑफ सौर वर्ष, हमारे 360 इयर्स नॉर्मल 360 इयर्स इज इक्वल टू 1 सौर वर्ष, और ब्रह्मा के इतने मतलब थाउजेंड्स ऑफ सौर वर्ष जब होता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर अहोरात्रि अगर कंसिडर करें तो वैसे अनदर 1000 सौर वर्ष, वो ब्रह्मा की रात्रि होती है, राइट। ये काल गणना कोई हवा वाली बात नहीं है, ये इसके प्रूफ के साथ आपको चाहिए, रेफरेंस के साथ चाहिए, डू रीड सूर्य सिद्धांतिका, राइट। वैसे ही ये जंतर मंतर का तो सुना ही होगा आप लोगों ने, यहाँ पे पिक्चर दिया है मैंने, राइट। तो ये जो है ये महाराजा जयसिंह ने जब बनवाया था तो वो अपनी खगोलीय वेधशाला है, यू कैन आई मीन डिसाइड थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट नहीं है, गए जाके देख के आए, किसी को तो पता भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे वंडर्स हैं हमारे पास, तो ये खगोल विज्ञान है, राइट। वैसे ही परमाणु सिद्धांत, वैशेषिक सूत्र का नाम अगर आपने सुना हो कभी, वैशेषिक सूत्र, मस्ट रीड, राइट। तो वैशेषिक सूत्र जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कणाद ने जो हमें परमाणु सिद्धांत दिया है, राइट, तो वो उसने इतना सटीक हमें समझाया है कि तब हमें पता चला, आपको मैं बता दूं कि जब एटम बम गिराया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आप लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं या सुना है कि उसकी इफेक्ट आज तक है जापान में, राइट। तो वो आप सोचिए कि क्या इसी दिन के लिए एटम बम बनाने वाले ने बनाया होगा, फिर वो जी सकता है, फिर उसने क्या किया, लेट मी टेल यू। तो उसने मदन मोहन मालवीय जी को पत्र लिखा था कि मुझे बीएचयू बनारस आने दो। आप लोगों ने सुना होगा काशी मरणान मुक्ति, मरना है तो काशी में मरना है, राइट। तो उसको बनारस आना था, फिर तब मदन मोहन मालवीय जी, और लेट मी टेल यू कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जब तोड़ा गया था उसके बाद 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूट थे पूरे भारत में जो अंग्रेजों की सिस्टम से नहीं चल रहे थे, वन इज बीएचयू एंड सेकंड इज शांति निकेतन। लेटर ऑन फिर आए लोग और बदल दिया उनको भी, लेकिन आज भी वहां पे हर एक इंजीनियरिंग के कॉलेज हो चाहे मेडिकल की कॉलेज हो उस उनसे एफिलिएटेड, राइट, सबको भगवत गीता का पेपर कंपलसरी है आज भी। क्यों है भगवत गीता, क्यों, राइट, क्यों रखा होगा वो। और उसने जब ये बनाया तो तब वो उसको आना था बीएचयू, बीएचयू जब आना था तो उसने तब पत्र की सिस्टम थी, ऐसे तो फोन कॉल अवेलेबल नहीं था, तो तब वो गए थे तीर्थ यात्रा पे मदन मोहन मालवीय जी, फिर उसने कहीं और मतलब आउटसाइड इंडिया वो रहे, और वो पत्र तब तक उसने प्रोफेसरशिप ले ली कहीं और, फिर वो नहीं आए इंडिया, लेकिन उसने भगवत गीता का सहारा लिया। आप सोचिए, इमर्सन ने भगवत गीता ली, आइंस्टाइन ने भगवत गीता ली, भगत सिंह ने भी भगवत गीता ली, गांधी जी ने भी भगवत गीता ली, ऑल बिलोंग टू डिफरेंट फील्ड्स, तो एक ही टेक्स्ट क्यों, और हमारे पास एक ही, भारतीयों के पास कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, क्यों,
क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो ज्ञान केंद्रित संस्कृति है। जहां से चाहिए, जैसे चाहिए, जो लेवल का चाहिए वो आपको मिलेगा। क्योंकि 4 वेद जब आप पढ़ते हैं ना, 4 वेद, कौन-कौन से 4 वेद? य सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। जब आप पढ़ते हो वेद, सीधा समझ में आए, ऐसे ब्रिलियंट लोग याज्ञवल्क्य जैसे ही हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। तो फिर उन लोगों ने क्या किया हमारे लोगों के लिए, उसको 4 उसमें बाँट दिया, राइट? किस-किस में? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, संहिता एंड उपनिषद, यस। जब उपनिषद की बात भी बहुत गहरी बात होती है। 108 उपनिषद जब आप पढ़ते हो तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट कि अरे! ये फिलॉसफी के साथ को कैसे हम जीवन जिए, राइट? तो फिर उसको और ईज़ी बनाया वेद व्यास जी ने। फिर पुराण दिए हमें। पुराण में स्टोरी के थ्रू हमें एक-एक हमारे जो वर्च्यूज़ होते हैं उसको हम पहुँचाया, राइट? फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो उन्होंने इतिहास रचा, हमारा इतिहास थ्रू दिखाया, महाभारत, राइट? महाभारत के थ्रू बताया। तो इतना ईज़ी कर दिया और लास्ट में हमें गीता भी दे दी भीष्म पर्व में, राइट? तो जब हमें इतना कुछ ईज़ी स्पून फीडिंग करवा के भी दे रहे, फिर भी हम ले नहीं रहे, हमारी कैपेसिटी नहीं है लेने की, तो क्या करें? तो हम ऐसे आईकेएस के थ्रू छोटे-छोटे हिस्सों में, छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करके हम सोचने लगे। हमारी मूल बात ये थी कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारा तर्क तोड़ा, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था कैसे तोड़ी। जब वो आए, कौन-सा व्यापार कर रहे थे वो यहाँ पे? उसके पास था ही क्या हमारे साथ व्यापार करने के लिए? हमारा रॉ मटेरियल ले जाएँगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन तो वैसे ही फुल फ्लेज में था। तो फिर वहाँ से अगेन न्यू प्रोडक्ट्स बना के हमें ही बेचेंगे, राइट? वो लोग जब आए तब 100 इयर्स तक कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ पढ़ाई की। उनके स्कॉलर्स को बुला के सिर्फ हमारे सारे पुस्तकों की पढ़ाई की, सिर्फ उसने ढूँढा कि कहाँ पे वार करे तो ये संस्कृति टूट सकती है, तो शिक्षा व्यवस्था पे। ठीक? अगर धर्मपाल जी की पुस्तकें आप पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल ट्री, वेरी मच अवेलेबल, पीडीएफ इज वेरी मच अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट रेंज, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ो आप, इतनी बड़ी पुस्तक नहीं पढ़नी है, मत पढ़ो, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी फेल सिस्टम हमारे वहां शुरू की है। आप जो आज यहाँ पे बैठे हो ना, उनकी देन है, वरना हमारे वहां तो 7-8 साल से बच्चा चला जाता है, 25 साल का होके आता है। उसमें वो चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, किसी को कुछ पता नहीं होता सिवाय गुरु। आज आपका सिलेबस कौन तय कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। गुरु आपको जानती है या गवर्नमेंट जानती है? तर्क नहीं कर रहे हो आप लोग। तो ये जो तर्क करने का, तर्क शास्त्र ही हटा दिया पूरा। न्याय शास्त्र, जो न्याय मतलब तर्क, गौतम का न्याय शास्त्र वो शिक्षा से ही हटा दिया। आज मुंजाल सर ने बोला कि कोई भी क्वेश्चन करो, आई वुड लव टू आंसर, राइट? तो जब ये क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को इंस्पायर कर रहे थे वो, नोबडी वाज आस्किंग। क्यों? क्योंकि ऐसी मैकॉले की सिस्टम में पढ़े हम और आप उसके मानस पुत्र है, तो हम कर ही नहीं सकते तर्क, पूरी शक्ति क्षीण कर दी है। तो वैदिक सूत्र यानी पूरे दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ोगे या फिर उसके बारे में सोचोगे या फिर अलग-अलग सब्जेक्ट्स, आपके हर एक सब्जेक्ट जो है वैशेषिक सूत्र के, दैट इज ऑल रिलेटेड टू फिजिक्स, इंजीनियरिंग, राइट? मतलब बायोलॉजी, इवन एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ वैशेषिक सूत्र। तो ये कणाद ने समझाया हमें, जस्ट लाइक दैट सुश्रुत,
right? Susrut. This is Susrut. This is not Charak, right? Picture is of Susrut. हाँ, तो आयुर्वेद जो है हमारे वहाँ एक चीज ये है कि वेद होते हैं, जो वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, और वेद जो है वो अपौरुषेय है, किसी ने लिखी नहीं है, राइट? कोई उसका ऑथेंटिक राइटर नहीं है, उसको कंपाइल किया गया। किसने कंपाइल किया? वेद व्यास। क्यों कहलाए वेद व्यास? वो इसीलिए कहलाए कि उसने जैमिनी, सुमंतु, वैशंपायन के साथ मिलकर पूरे ये 4 वेदों की संहिता लिखी। उसको क्रॉनिकली अरेंज किया, सिर्फ ये ऋचाएँ जब अवतरित हो रही थी उसको। राइट? तो ये कोई हवा वाली बात नहीं थी। तो ये जो आयुर्वेद जब वेद है, तो उसको सबसे पहले ब्रह्मा ने इंद्र को दिया, फिर अश्विनी कुमारों को दिया, फिर वहां से ग्रेजुअली उसके भी 2, एक सर्जरी और एक मेडिसिन, राइट? तो एक में ये दिवोदास वाला वो हुआ, एक में अत्रि वाला एक ट्रेडिशन डेवलप हुई। फिर चरक संहिता का तो आपको पता है कि चरक संहिता चरक ने कंप्लीट नहीं की थी, उसके स्टूडेंट अग्निवेश ने की थी, राइट? तो सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने ही लिखी है, लेकिन दे ऑल बिलोंग टू सच ग्रैंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ भारत, राइट? उसका नाम भी सुना होगा, मेडिकल साइंस में वो बहुत आगे वाला वो था। वैसे ही योग और मनोविज्ञान, राइट? पतंजलि का योग सूत्र आप जब पढ़ोगे, अभी मेडिटेशन के, यस, नाउअडेज साइकोलॉजी की बहुत डिमांड हो रही है। क्यों? हर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास गेम्स ऐसे जनरेट हो रही है, राइट? तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ गया अभी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट साइकोलॉजी, अनेक तरह की साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझाया है हमारे वेदों ने कि इसी तरीके से हम सोच सकते हैं। तो ये योग सूत्र जब आप पढ़ोगे, मन के विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, राइट? और आधुनिक जो भी चिकित्सा है वो चाहे आप फ्रॉइड को पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो आप, राइट? तो all the theories are based on our योग सूत्र, राइट? तो क्यों उसके प्रूफ भी हमारे पास है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के टाइम पे हमें ये सारे योग के पोस्टर्स, आसन के पोस्टर्स ये मिले भी है हमें। तो सोचिए कि हम सबसे हेल्थ कॉन्शियस ऑलवेज रहे हैं, राइट? हमारे सूर्य नमस्कार के सारे पोस्टर्स आप याद कर लो, और तो सूर्य नमस्कार करने चाहिए। वैसे ही वास्तुकला आप देखिए, यहाँ पे कुछ टेम्पल्स है, राइट? वो यहाँ पे थोड़े मंदिर के एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बृहदेश्वर का उम, तंजावुर टेम्पल है, फिर दिलवाड़ा जैन मंदिर जो आबू में है वो है, फिर अजंता एलोरा की गुफाएं है, राइट? उसमें अजंता एलोरा की गुफा में एक कैलाश टेम्पल है। फिर ये हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की उन्नत नगर योजना आप देख लो, ये सारे इंजीनियरिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना? तो उसमें आप सोचिए कि बृहदेश्वर टेम्पल एक ले ले, अगर हम आगे है, रुकिए, नहीं, इसमें शायद आई मिस्ड इट। सो ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है उसमें 70 टन का उसका जो शिखर है, वो पत्थर, एक ही पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाया होगा? बताइए, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, राइट? तो उसका आप उसके लिए गूगल करना, जो जिस तरीके से उसका रैंप बनाया था, जिस इंजीनियरिंग से उसका रैंप बनाया था, दैट वाज वंडरफुल एक्चुअली।
राइट। सो ये जो फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर का जो ये चक्र है, कोणार्क चक्र, कौन सी करेंसी नोट पे है? 10 रुपीज पे, राइट। तो वैसे ही हम्पी टेम्पल के बारे में सुना आपने? कौन सी करेंसी नोट पे है? 50 पे है, राइट। वो 50 की करेंसी नोट पे ये सारे हमारे जो वंडर्स है उसके पीछे का इंजीनियरिंग समझना अच्छी बात है, राइट। बट उनसे एक स्टेप आगे सोचिए आप, तब जाके आपको लगेगा कि सही में मैं इस भव्य भारत का भाग हूँ। अगर लगेगा मुझे कि ठीक है ये सब तो है तो क्या ही हो जाएगा, मेरी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं उनसे, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। आपको तभी समझ में आएगा जब उनके पीछे का जो हेतु है, ये बनाने के पीछे का जो हेतु है, वो जब आप समझ में आ जाएगा आपको, जाके आपको लगेगा कि दिस इज रियली भव्य, राइट। सो ये वैसे ही धातु का सारा वंडर, आप सोचिए हमारे वहाँ कितने अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनने का वो ट्रेडिशन है, अलग अलग धातु के ऑर्नामेंट्स। गर्भ संस्कार जब बच्चा, आप सोचिए कि ये एकमात्र संस्कृति है जहाँ पे आपके जन्म से पूर्व उत्सव शुरू हो जाता है और आपके मरने के बाद भी उत्सव होता है, राइट। उत्सव इज नॉट ओनली हैप्पीनेस, गेटिंग टुगेदर, राइट। तो जब आप, ये कौन सी संस्कृति में है कि इंसान का बर्थ जब होता है तो इतना सेलिब्रेट कहाँ होता है, कहीं और हो रहा है, तो क्या ये भव्य बात नहीं है? आपको नहीं लग रहा है कि आप कुछ स्पेशल चौसन कंट्री में हो? दुर्लभम भारत जन्म तो दुर्लभम अमेरिका जन्म, जैसे वो मर रहे आज, राइट, जैसे सिचुएशन कर रखी है ट्रम्प ने, राइट। अच्छा है कि यू आर हियर। तो जैसे ये वास्तु और वास्तु का तो हो गया, लेकिन जैसे ये मेटल की समझ हम लोगों में है, गर्भ संस्कार जब शुरू होता है कोई भी एक स्त्री का, तब उसका ट्रिमेस्टर वाइज उसके गहने भी अलग अलग धातु के होते हैं। जो बच्चे का ऑर्गन डेवलप होता है अकॉर्डिंगली हम वो धातु पहनते हैं। आपको नहीं पता, ये भारतीय ज्ञान परंपरा है, राइट। लास्ट ट्रिमेस्टर, पहले ट्रिमेस्टर में सारा सिल्वर, सारा सिल्वर, सिल्वर गिव्स यू कूलनेस, सबको पहनना ही चाहिए, राइट। फिर 4th to 6th, 4, 5, 6 सेकेंड ट्रिमेस्टर, उसमें उसका सूर्य यानी उसका ब्रेन डेवलप होता है, तो तेजस्वी होना चाहिए वो। तो कैसा तेजस्वी? सोने जैसा, राइट। तो वो धातु की समझ जो हमारे लोगों में है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। फिर वैसे ही लास्ट ट्रिमेस्टर में जब आप देखोगे तो लोहे के और कॉपर के ऑर्नामेंट्स पहनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो ये समझ जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, इंजीनियरिंग में गुड मार्क्स लाना इज नॉट लाइक दैट। आप जब प्रैक्टिकली मार्केट में आओगे, राइट, सारे चैलेंजेस के साथ, सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, तब जो विजडम काम में आता है वो भारतीय ज्ञान परंपरा है और वो सीखना है एक्चुअली हमें। तो ये तो ये वुड्स स्किल जो हमारे वहाँ राजस्थान का झावर है, वहां जो जिंक मिलता था हमें, वो पूरी दुनिया को प्रोवाइड करते थे हम, पूरी दुनिया को। और वहां से जो वो पर्शियंस लेके गए स्टिल हमारा, फिर तो पूरी दुनिया लेके गई, लेकिन फिर वो तलवारें बनाई उन्होंने, दमास्कस, राइट। तब जाके मतलब लोगों को पता चला, अभी वो याद करते तब लग रहा है कि अच्छा इतना कैसे कर लिया हम लोगों ने, राइट। तो ये सारा जो ढूंढने का एक
लोगों मतलब केवल एक व्यक्ति का प्रयत्न नहीं होता, वो सामूहिक प्रयत्न होता है वो, यानी टीम। आज सर बात कर रहे थे ना, टीम मैटर्स। तो जैसे जैसे ये दिल्ली का लोअर स्तंभ देख लो आप, राइट, उसका तो क्वेश्चन भी था कि 1600 साल पहले बनाया गया और आज तक वो एज इट इज है। वो अलग बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी थोड़ा बहुत वो स्पॉइल होने लगा है, लेकिन ये बनाया तो है हम लोगों ने। तो ये एक उत्कृष्ट उदाहरण हम लोगों ने दिया है दुनिया को कि बातों की क्या समझ है हमारे वहां। वैसे ही वस्त्र देख लो हमारे, ये मैप देखो आप, हर एक स्टेट का अलग फैब्रिक, अलग डिजाइन। आप जब ये उसके बारे में पढ़ोगे, अटीरा का बात सर कर रहे थे, राइट, आप लोगों ने विजिट किया है अटीरा कभी? मस्ट विजिट। विक्रम साराभाई ने अटीरा बनाया है। तो वो हमारे वहाँ अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च सेंटर है वो, तो रिसर्च एसोसिएशन, दैट इज अटीरा। तो ये जो टेक्सटाइल के बारे में जो समझ हमारे लोगों की है, भारतीय लोगों की है, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, हर एक स्टेट की अलग साड़ी, अलग फैब्रिक, राइट। तो इतना जो रीच परंपरा जो हमारी है, क्लासिक नॉलेज है हमारा, वो नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे जाएगा? कब बोलेगी वो लड़की कि मेरी शादी में मैं इस ढाका मसलिन का वो वेल बनवाऊंगी? यहाँ तो लिखा है शायद से मैंने, यस, ढाका की नलमन विश्व की सर्वश्रेष्ठ कपड़ा, रिंग में से निकल जावे, ऐसा सुना है आप लोगों ने, राइट। बाम्बू में सिल्क वॉर्म भर के चाइना लेके गए थे वो लोग, चाइनीज। जब वो नालंदा में पढ़ने आते थे, 100 लोग आते हैं, 20 लोगों को एडमिशन होते हैं। तो 20 लोगों का एडमिशन, बाकी के ऐसे ही वापस जाएंगे, 6 साल चल के आते हैं। हाँ, सबके जैसे अभी के जैसे फ्लाइट डायरेक्ट लैंड नहीं हो रही, 6 साल चल के आते हैं, फिर यहाँ पे आके रिजेक्ट। तो आपको क्या लगता है वो लोग वापस गए? हर कोई वापस गया? कोई तो होगा कि नहीं मैं तो पढ़ के जाऊंगा, उसे जिद्दी कोई तो होगा। तो नहीं जाते थे वो लोग क्या करते थे पता है आपको? कि वहां बिहार में नालंदा के आसपास जो गांव मिले, मतलब जो उनको रखने के लिए तैयार है, उसके घर में रहते थे वो, रहकर सीखते थे वो कि रह रहे हैं ये लोग, उसी से ज्ञान ले रहे थे। फिर आउट ऑफ दैट नेसेसिटी हम लोगों ने विक्रमशिला बनाई उधर ही, कि और स्टूडेंट्स को हम एकोमोडेट कर पाए। लेकिन नालंदा जब मुगल इन्वेडिंग हुआ, तब ये पूरा विध्वंस हुआ नालंदा का। 10,000 स्टूडेंट्स, राइट, 4 गेट्स, गेट्स पे ही एंट्रेंस एग्जाम, कैसे सिस्टम, आप सोचिए, राइट। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई। आपको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी भी। तो जब नालंदा मतलब बिहार में जब वो लोग आए, तो वो बख्तियार खिलजी जो है वो बीमार हो गया था। तो बीमार हो गया था, तो उसके हकीम लोगों ने बहुत ट्राई की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। नालंदा में मेडिकल साइंस के लिए राहुल भद्र करके एक टीचर था। तो उसने बताया कि उसको लेके आओ, पकड़ के आओ, उसको इज्जत देना तो आता ही नहीं था, राइट, रिस्पेक्टफुली वो बात ही नहीं कर सकते थे। तो उठा के लाओ, वो नहीं आएगा उसके पास, राइट, उसको उठा के लेके आएगा। तो ये फर्क है, संस्कृति का फर्क है, राइट। ऑब्जर्व इट वेल, ऑब्जर्वेशन डेवलप करना है ना पावर, अभी सर ने बताया था आपको। तो ऑब्जर्व द बिहेवियरल डिफरेंस, राइट। तो उसने उठा के यहाँ के लेके आए, फिर बोला कि मेरा करना है तुझे, ठीक है कर दूंगा, राइट, जो भी रोग है, ठीक है। तो उसने बोला लेकिन मेरी कुछ शर्त है,
बिना दवाइयाँ ठीक करना है। आप सोचिए, बिना दवाइयाँ कैसे करेंगे? फिर भी वी आर दैट मच पावरफुल इनफ कि उसने बोला हाँ, ठीक है, बिना दवाइयाँ कर दूँगा, उसमें क्या है, राइट? उसने बोला कल मैं आपको एक कुरान दूँगा, वो आप पढ़ना रेगुलरली। फिर उसने कुरान दिया, फिर वही कुरान वो पढ़ते रहे, रेगुलरली पढ़ते रहे, राइट? फिर उसने वो ठीक भी होने लगे, फिर ठीक हो गए, फिर बुलाया, कैसे किया तूने बता? राइट? वरना तो मारना तो है ही, राइट? तो उसने बताया, राहुल भद्र ने बताया कि आपको जो दवाइयाँ देनी थी, वो मैंने कुरान के पेजेस में लगा दी थी। तो आप जब टर्न करते हो पेज, तो वो आपके मुँह में जाती है और आप ठीक हो गए। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, को गुस्सा आ गया, फिर पूरी नालंदा जला दी, राइट? जला दी तो जला दी, 10,000 स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग ओवर देयर। और एक चाइनीज लोग, एक ही चाइनीज 700 टेक्स्ट यहाँ पे लटका के, यहाँ पे लटका के हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गए। अभी कल या परसों ही मोदी जी को नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स वापस किए, इफ यू हैव सीन न्यूज। और हमारे वहाँ हमारी ज्ञान परंपरा इतनी रिच है कि शायद से यहाँ पे मैंने बताया था। हाँ, यस, देखिए आप, 35 लाख प्लस पांडुलिपियां है हमारे पास। दुनिया की सबसे रिचेस्ट नॉलेज सिस्टम है हमारे पास। मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। नेपाल की दरबार लाइब्रेरी तो जर्मनी ने पूरी की पूरी अपने नाम पेटेंट करवा ली। अभी आप लोगों के जैसे यंगस्टर्स का एक ग्रुप काम कर रहा है, आईकेएस डिपार्टमेंट, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ आईकेएस है, उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि आपके जैसे स्टूडेंट्स को बुलाया है जो आईकेएस में इंटरेस्टेड है, आ जाओ। फिर कश्मीर के हर एक घर में वो गए। अगर आपके पास कोई पांडुलिपि पड़ी है घर में कहीं, शारदा वाज देयर स्क्रिप्ट, राइट? तो शारदा की स्क्रिप्ट ऐसे ही वहां पे फ्लड आया तो ऐसे ही बहती थी। फिर हमारी गवर्नमेंट को लगा कि भाई बहुत सारे घर में होगी शायद, लोगों को नहीं पता है, वो पढ़ना भी तो नहीं आता है। right? तो हमारे पास एक्सपर्ट्स है, आप हमें दे दो, हम उसका ज्ञान क्या है वो बताएंगे दुनिया को। घर में रख के क्या फायदा? तो एक आपके स्टूडेंट के जैसा ग्रुप है, वन ऑफ आवर जीयू स्टूडेंट, वो मेरी डिपार्टमेंट से ही था, जूनागढ़ से था, सॉरी। तो ही हैज गॉन फॉर दैट कैंपेन, राइट? तो ऐसे कैंपेन्स बहुत सारे होते हैं आईकेएस को जीवित रखने के लिए। तो ये सारी पांडुलिपियां हमारे पास इतनी सारी है। हमारा सिर्फ महाभारत ही इलीड एंड ओडिसी से 10 टाइम्स बड़ा है, आप सोचिए, राइट? तो बहुत आगे है हम उसमें, ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है। यस, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फैब्रिक टेक्सटाइल। हमारी जो सिंधु सभ्यता है, का जो कॉटन कपड़ा जो बनाया गया था, उसके एविडेंसेस आज भी हमें मिल रहे हैं, आज भी। तो आप सोचिए कि कितने उत्कृष्ट कॉटन का प्रोडक्शन हम कर रहे थे तब भी। हमारी कृषि संस्कृति कितनी महान थी। तो कृषि संस्कृति के ऊपर तो हमारा पूरा सिविलाइजेशन टिका हुआ है, राइट? तो वैसे ही वो किसी संस्कृति से जैसे पूरा, जहाँ से हम लोगों ने सिविलाइजेशन की शुरुआत की, वहां से लेके इतना वेल डेवलप, वेल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकली, फिर इकोनॉमिकली, सोशली बनाया जाए, उसका प्रयत्न चाणक्य, तो ये जस्ट चाणक्य का एग्जाम्पल है, राइट? लेकिन उनसे पहले हमारे वहां ऐसे नगर थे, अयोध्या वाज नगर, राइट? और रामायण, द टाइटल इटसेल्फ इज जियोग्राफिकल। महाभारत, टाइटल इटसेल्फ इज जियोग्राफिकल। तो ये राम सिटी में रहते थे, तो वहां से वहां जाने की क्या जरूरत थी जंगलों में,
राम थे वो, कुछ भी यहाँ बैठकर नहीं रावण को मार सकते थे। लेकिन उसमें पुष्पक विमान का इंजीनियरिंग आप कैसे सीखते? राइट? उसी में जब वो गए थे तो सीता को अनसुया जी ने ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी मैले ही नहीं होते थे। अगेन हमारा टेक्सटाइल नॉलेज, राइट? तो ये सारा कुछ नगर रचना जो सर बात कर रहे थे ना आज पॉलिटिकल वो वाला मुंजाल सर, दैट इज देयर इन मंडल योनि। जब आप कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ोगे तो मंडल योनि में एक सारी बातें आती है। दुर्ग कैसे बनाना चाहिए हमें, फिर हमारा स्पाई कैसे होने चाहिए, स्पाई के भी टेस्ट क्या होने चाहिए, राइट? फिर राजा का क्या कर्तव्य है, राजा को पदभ्रष्ट कैसे करे, वो तो अभी का नहीं, रामकालीन समाज का आप देख लो, राइट? राजा के ऊपर भी अष्टऋषि मंडल हुआ करते थे, वो डिसाइड करेंगे, राजा डिसाइड नहीं करेगा। व्यास का कहना है राजा कालस्य कारण, वो गलत नहीं है, लेकिन राजा के ऊपर भी सत्ता तो वो ऋषियों को ही चलती थी। फिर मंत्री कैसे चाहिए, राइट? वो सारे कुछ एवरी माइन्यूट इसको कितनी शिक्षा देनी है, यानी हमारा पूरा समाज जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जब बांटा गया था तो किसको कितनी शिक्षा देनी है वो भी लिखा है उसने। 7 आचार्य जो होती है उसके पास 7 विद्या होती है आयुध की। आयुध, आयुध पता है ना, वेपन्स, राइट? तो आयुध की आचार्य के पास 7 विद्या होती है, उसमें से ब्राह्मण को ऑलमोस्ट सब होती है क्योंकि उसको बनना होता है आचार्य, लेकिन वो कभी यूज नहीं करते प्रैक्टिकली। दैट वाज द एथिक्स दे वर फॉलोइंग। क्षत्रिय को 4 दी जाती थी, वैश्य को सिर्फ सेल्फ डिफेंड के लिए 1 या 2, और जो हमारे वनवासी होते हैं यानी जो अरण्य की संस्कृति एक पूरी हमारी है, भी अटैक्स होता है तो सबसे पहले उन लोगों ने हमारी रक्षा हमेशा की है, राइट? तो उन लोगों को सबसे ज्यादा दी जाती थी शूद्रों को, राइट? क्यों? क्योंकि सबसे पहला कार्य उन लोगों ने दायित्व लिया है कि हमारी संस्कृति का रक्षण वो करेंगे, तो उसको 5 दी जाती थी, राइट? तो रक्षण का काम क्षत्रियों का है, लेकिन उन लोगों को वाइल्ड लाइफ में रहना है, राइट? वो अरण्य की संस्कृति इतनी सारे चैलेंजेस से बड़ी बड़ी है कि मतलब दे नीड टू लर्न अ लॉट, इसीलिए उन लोगों को ज्यादा शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो पूरा शिक्षा व्यवस्था का जो है, राजनीति का जो अध्याय है, इसका दायित्व क्या है, सोशल पूरी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, राइट? फिर पॉइजन, आज सर बता रहे थे पॉइजन वो वाला कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने चाणक्य को ऐसे ले लिया ट्रोजन हॉर्स में, राइट? तो उन लोगों को मैसिडोनिया का एक ही तो ड्रीम था कि ईस्ट को जीतना, राइट? लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुए, क्यों नहीं हुए पता है आपको? क्योंकि तब जो हमारे 16 महाजनपद थे, राइट? तो चाणक्य was such a great personality. He was asking you about the manager and teacher, right? तो लीडर, सॉरी, मैनेजर एंड लीडर, उसके बीच का डिफरेंस बता रहे थे। तब आपके जैसे स्टूडेंट्स, तक्षशिला के स्टूडेंट्स, हर एक छोटे छोटे जनपदों के पास गए, उसके राजा के पास गए कि भाई पोरस के पास वो शक्ति नहीं है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को रोक पाए। आप सब लोग जब एक नहीं होंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू फेस हिम, इसीलिए आपको एक बनना है। वो सारे चाणक्य के विचार, अखंड भारत के विचार, वो आपके जैसे छात्र वो यहाँ से हर एक छोटे छोटे जनपदों में लेके गए। ये कार्य हमारे विद्यार्थियों ने किया है। कभी चंद्रगुप्त नहीं गए थे, अक्षय और बहुत सारे अलग अलग के प्रिंस वहां पे पढ़ते थे तो वो सब गए थे, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं गए थे वहां पे। तो तब चंद्रगुप्त का यही कहना था, बार बार पूछते थे वो आचार्य से
आचार्य चाणक्य से, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो आप? तो उसका एक कहना था कि मेरा सर जो है, वो शिर जो है, यानी तो वो संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसको कटाने के लिए मैं नहीं भेज सकता तुझे, आई कांट अफोर्ड इट, क्योंकि अखंड भारत का सपना है उसका, राइट? व्हाट वन टीचर कैन डू, you may be some academicians in future, right? But that is your job. If not, you will be good citizens of India. तो हमें ये सोचना है कि अगर हमें संस्कृति को ऐसे सुरक्षित रखनी है तो ऐसे हेड्स को हमें सुरक्षित रखना है, इसीलिए आपको हेलमेट पहनना है। समझ में आया? हेलमेट क्यों पहनना है? ऐसे नहीं कि फाइन नहीं भरना है, राइट? कि हमारे इतने, आप सोचिए कि इतने सिलेक्टेड इंजीनियर्स यहाँ पे बैठे, भारत की वो धरोहर बैठी है, उसके सिर को सलामत रखना है हमें, इसलिए उसको तक्षशिला में ही रखा गया था। फिर जब टाइम आया उसका, तब उसको हुक्म का इक्का निकाला उसने, राइट? फाइन। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स, क्लियर योर कंसेप्ट। It is not only economics. That includes Niti Shastra, right? That includes our social science. That includes our whole political system. तो ये सारा कुछ, और कॉमर्स, ट्रेड, एवरीथिंग, एवरीथिंग बिलोंग्स टू अर्थशास्त्र। इसीलिए अर्थशास्त्र इज नॉट ओनली दिस इकोनॉमिक्स, राइट? तो भारतीय ज्ञान परंपरा को थोड़ा वाइडर लेंस से देखेंगे हम। यस, वैसे ही जल प्रबंधन देख लीजिए, आपका उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, राइट? ये जो है हमारी 4500 इयर्स की वो पुरानी जल प्रबंधन की व्यवस्था है जो आज भी यूज में है। दिस इज द ओनली डैम। जो पहले 10 क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, उसमें ये क्वेश्चन था कलनई डैम का। ये आपके जैसे इंजीनियर्स ने बनाया है, तो आप वो भारत के संतान हो, वो भारत के इंजीनियर्स हो, तो आपके ड्रीम्स भी वैसे होने चाहिए, राइट? ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी वो नहीं था, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप वो देख लीजिए, स्टेपवेल्स, रानी की वाव, राइट? अगेन ऑन करेंसी नोट, राइट? तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पे हमें पूरा अपना जो एक्वा सिस्टम है उसको समझ के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जल प्रबंधन की व्यवस्था करी है। तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा ही ले लो, उसका सिटी पूरा कैसे उन लोगों ने जल प्रबंधन किया था, उसमें एक भी बूंद वेस्ट नहीं जाती थी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया था उन लोगों ने। वैसे ही आपने अगर सुना हो आकाश चौरसिया का नाम, वो अभी अभी आपके जैसे यंगस्टर्स है, यंगस्टर ही है, और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उसको कृषि विकास के लिए। उसके पास छोटी सी जगह है एमपी में, वो भी स्लॉट में, और उसमें वो एवरी मंथ मोर देन 5 लाख की इनकम कर रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह है। उसने पूरे खेत, अपनी जो खेत है उसके चारों ओर ऐसे जल प्रबंधन की व्यवस्था की है, पेड्स लगाए, वो सारे पेड़ लगा के फिर उसके आसपास इतने गड्ढे लगाए कि मतलब एवरीथिंग सिस्टमेटिकली, और 3 लेयर में उसने पूरा एग्रीकल्चर किया है। जिसके पास भी एग्रीकल्चर लैंड है, यू मस्ट सी दैट, राइट? तो जैसे वो 3 लेयर में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और आप अगर उसको डीएम भी करेंगे, उसने रखा है ऐसा कुछ अपना एक पेज कहीं सोशल मीडिया वगैरह में कि आप उसको अप्रोच भी कर सकते हो, वो उनके लोग भेजते हैं, और एक का भी वेस्ट नहीं जाता। वो हल्दी उगाते हैं अंदर, तो हल्दी के पत्ते के वो कुशंस बनाते हैं, और कोरोना के टाइम पे वेस्ट को बेच रहे थे। ले लीजिए हमारे हल्दी के पत्ते के कुशंस, राइट? तो आप
उस वैसे रिसर्च बहुत सारे हमारे वहाँ हैं, तो ये जल प्रबंधन के बहुत सारे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे पास है। वैसे ही हमारे दर्शन और शिक्षा व्यवस्था, भारत की ज्ञान परंपरा, राइट, हमारी प्रमुख दार्शनिक परंपराएं जो रही है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, राइट, तो सांख्य, योग, ये सारे कुछ जो है उसमें से आपके लिए इंटरेस्टिंग क्या है पता है आपको? एक तो सबसे पहले न्याय, तर्क, क्वेश्चन इट। जब आप नहीं कन्विंस हो रहे हो तब मत एक्सेप्ट करो। दुनिया को लगेगा कि ये पागल है क्या, हाँ लगेगा, लगने दो, लेकिन डेवलप दैट सेंस, पॉजिटिव वे में पूछना है, कुतर्क नहीं करना है। अगेन कि ये आज तो ये टीचर को फंसा के रहेंगे हम, प्लान करते जाते हैं ना कुछ अच्छे से, ये पढ़ाने वाले हैं और हम उनसे ज्यादा प्रिपरेशन करके जाते हैं और उसकी ट्रैप करते हैं। ये कुतर्क है। पहले तो शिक्षा का ध्येय क्लियर होना चाहिए। जब विद्या ददाति विनय ये नहीं है तो आप क्लासरूम में मत जाइए, एआई को पढ़िए, राइट। तो ये ह्यूमन जो टच है वो हमारे लाइफ में हमेशा रहना चाहिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। दूसरा है मीमांसा दर्शन। मीमांसा क्या है पता है? यानी व्याख्या करना। कोई भी एक शब्द के बहुत सारी व्याख्या आपको हमारे भारतीय संस्कृति में मिलेगी, जैसे कि धर्म। आप मुझे बता सकते हैं कि धर्म और रिलीजन सेम है या नहीं है? हाँ या ना? धर्म एंड रिलीजन सेम है, हाँ या ना? अलग है। अगर आप रिलीजन का जेनेसिस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दैट दैट कम्स फ्रॉम रैलिंग, तो बांधता है, राइट। वहां पे हेड बंद कर देना है। वेल हमारे वहां वैसा नहीं है। धर्म है, धर्म इज ड्यूटी, कर्तव्य, राइट। और उसमें भी धारयते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। वैसे ही वैशेषिक सूत्र ने बताया, युतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। अलग अलग हमारे पुस्तकों ने, हमारे जो इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें अलग अलग धर्म की व्याख्या दी है। तो हम किसी को भी फॉलो कर ले, जो मेरे बुद्धि में मतलब वो जो कन्विंस हो रही है, जहां पे भी हमारा इंटेलेक्ट कन्विंस हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज दर्शन सिखाती है हमें, वो देखने का नजरिया, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो जहाँ पे रह रहे वो वाला, और जो नहीं दिखता इहलोक इन परलोक दोनों का, राइट, वो दर्शन है। वैसे ही हमारी प्राचीन विश्वविद्यालय सब, हमारी शिक्षा व्यवस्था, अब सोचिए आप जब 7 इयर्स के जब होते हैं, यानी ऑलमोस्ट सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं, तब से लेके 25 साल के पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आपका फिनेंशियल खर्च कितना लगता है? चाहे आप कुछ भी बन लो, कुछ ना बन लो, मतलब ह्यूमैनिटीज ही पढ़ लो गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर भी एक्स्ट्रा जो फिनेंशियल जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं? आपने सोचा कभी? तो हमारे वहां पूरी तरह से वो फ्री था। हाउ कुड वी एफोर्ड इट? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? कैसे गुरुकुल चलते थे, हर एक बच्चा जाता ही जाता था गुरुकुल, बस वही समाज की व्यवस्था ही वो थी। वो गुरु गुरु जाता था, राइट, वहां वहां पे ही रहना है, सबके साथ ही रहना है, सारे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सारे फ्री। वो डॉक्टर बन के आए, इंजीनियर बन के आए, या फिर टीचर बन के आए, या फिर कुछ भी बन के आए, वो क्या बन के आएगा वो गुरु तय करेंगे। लेकिन वो जब आते हैं तो वो उत्कृष्ट एक भारतीय व्यक्ति बन के आता है। उसकी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज तो होती ही होती है, लेकिन जो उसको लोगों तक पहुंचाने का जो अप्रोच है वो एक हमें भारतीयता की अलग पहचान देती है।
तो ये शिक्षा व्यवस्था हमारी गुरुकुल से लेके फिर विश्वविद्यालय से हम फिर फीस पे करने लगे, विद्यालय पे आ गए, फिर विश्वविद्यालय, अभी मतलब यूनिवर्सिटीज पे आ गए, और अभी हमारा मॉडर्न एजुकेशन। लकीली आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो, यानी आप लोग स्कॉलर ही होंगे, अभी तो सीट्स मिली है आप लोगों को, है ना? तो स्कॉलर लोगों को मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए, राइट? तो उनके लिए मतलब आईकेएस के लिए अलग-अलग विदेशी विद्वानों के स्टेटमेंट्स है ये। आपको अगर चाहिए पीपीटी तो लेटर देन यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम हियर, आई विल गिव हियर ओनली। सो बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज है ये, कि जो ऐसा दिखाता है कि भारतीय संस्कृति मतलब बहुत सारी इन्वेंशंस जो है उन लोगों ने डिस्कवर किया या फिर उनके नाम पर पेटेंट करवा लिया, वो उनका कुछ है ही नहीं, सब आपका है, आपका, क्योंकि आप ही भारत हो, राइट? लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आप खुद संभालो, इसीलिए आईकेएस को यहाँ सब्जेक्ट में लाए गए हैं। बस आपको पता नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है। सर अभी आज बात कर रहे थे मुंजाल सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। अगर आप ये नहीं संभालोगे तो हल्दी की पेटेंट बनवा ली यूएस ने, नीम की पेटेंट बनवा ली, की देखा था कभी उनकी इंस्टॉल में किसी ने हल्दी देखी थी कभी? अगर आप कॉन्शियस नहीं रहोगे तो सब कुछ वो उनके नाम पेटेंट बनवा लेंगे। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो अभी चल रहा है, हवा चल रही है, तो उसके लिए कॉन्शियस बनिए आप। सिर्फ इंजीनियर बनना, पैसा अच्छे कमाना इज नॉट ओनली अवर दायित्व, बहुत बड़ा दायित्व है भारतीयों के ऊपर, क्योंकि विश्व गुरु है हम। पूरे विश्व को अगर हमें मार्गदर्शित करना है तो वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट अवर हेरिटेज, ग्लोरियस हेरिटेज। तो इसीलिए ये अलग-अलग विद्वानों के स्टेटमेंट्स हैं। फिर ये कुछ टेक्स्ट है, वेद, उपनिषद, फिर विज्ञान, चिकित्सा के लिए, कला, वास्तु के लिए, तो ये आपको रेफर करने चाहिए, आइडियली बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राइट? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़े बहुत लिखे हैं आप लोगों के लिए। फिर ऐसे ही आईकेएस इन एजुकेशनल एंड पर्सनल लाइफ कैसे इनकॉर्पोरेट करें हम एजुकेशन में। तो हमेशा से हमारे वहाँ ओरल ट्रेडिशन रही है, right? कभी भी ऐसे आज आप नोट्स लिख रहे थे ना, तो मैंने उसके सामने मतलब देखा, मैंने कि एवरीवन इज नोटिंग डाउन, गुरु बोले, राइट? और शिक्षक का जो ब्रेन है, दैट इज लाइक वो बोलते हैं ना कि इंक सोक करने वाला पूरा एक कागज ही होता है वो इतने तेज, मतलब इतने ब्राइट स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे वहाँ, वो ओरल ट्रेडिशन की वजह से। आपको आज भी याद होगा कि स्कूल में जो भी पोएम आपको जब बुला के मतलब ऐसे ओरली जो गा के आपने याद किए, वो आज तक याद है, लेकिन जिसको गाया नहीं गया है क्लास में वो याद नहीं है। ऐसी तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ पोएट्री गई है पढ़ाई में, लेकिन याद नहीं है। लेकिन वो जब आप प्राइमरी या फिर प्री प्राइमरी में थे, जब बोल के करते थे तो आपको याद था। इसीलिए हर रोज लाउडली जो भी याद करना है, आपको स्तोत्र पढ़ना है या फिर आपको गीता के श्लोक पढ़ने हैं, तो आप लाउडली उसका पठन कीजिए, राइट? तो हमारे वहाँ मौखिक परंपरा रही है, इसलिए प्रत्येक विषय में एक श्लोक या फिर सूत्र या फिर लोक कथा या फिर किसी भी पाठ से आरंभ करें। आप जब आंसर्स लिखते हो ना इंजीनियरिंग के आंसर्स, आपको अलग केस वे में अगर आंसर लिखना है ना, आपको क्या करना चाहिए, हर एक टॉपिक के रिलेटेड हमारे वहाँ सूत्र है, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में उसके रिलेटेड कोई ना कोई श्लोक मिलेगा आपको, उसको गैदर कीजिए, फिर लिखिए, फिर हर रोज उसका लिस्ट बनाइए और लाउडली बोलिए, और फिर जब एग्जाम आती है, आप जब वो क्वोट करेंगे ना, तो ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट? लेकिन करना है, वो करना पड़ेगा।
वैसे ही संस्कृत के सरल श्लोकों का स्मरण जब आप करते हो तो आपकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी, याद शक्ति जो आपकी है वो बढ़ जाएगी। सो वैसे ही गायत्री मंत्र का जाप जो है वो भी आपको एकाग्रता और ऊर्जा देगी, तो वो कीजिए। एवरी डे डू इट, स्पेंड 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, राइट? ये करने में हार्डली उतना ही टाइम लगेगा, उनसे ज्यादा नहीं लगेगा। वैसे ही तुलना करना सीखना है। तो तुलना क्या करना है? तो कणाद का जो परमाणु सिद्धांत हमें मिला है, उसको कंपेरेटिव जो एटॉमिक थ्योरीज है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। कहाँ पे हम बेस्ट है, फाइंड आउट। वैसे ही सुश्रुत की शल्य चिकित्सा जो है, वो आज की प्लास्टिक सर्जरी या फिर जनरल सर्जरी उनसे कैसे बेहतर थी। आज कोई ना कोई फॉल्ट रह जाता है। कैसे डॉक्टर्स मिले, आपको पता है, बहुत सारे मूवीज भी देखी है आपने उसके ऊपर, राइट? तो वो नहीं होने देना है हमें एज अ भारतीय। वैसे ही आपका कैलेंडर जो है, पंचांग, राइट, वो खगोलीय आधार की एक व्याख्या है। वैसे आपने अगर सुना हो, उज्जैन जो है पृथ्वी का सेंटर है, पूरी पृथ्वी का सेंटर है उज्जैन, राइट? तो अ, हमारा जो वहाँ के राजा विक्रमादित्य ने, विक्रम संवत की जो हम फॉलो करते हैं, तो विक्रमादित्य ने जो पूरा कैलेंडर बनाया था, सोलर एंड लूनर, उसको आप कभी पढ़िए। और पंचांग, 5 अंग जो हमारे कैलेंडर के हैं, उसको जानिए। दैट इज अवर ज्ञान परंपरा, और वो हमारी डे टू डे लाइफ में होना चाहिए। नहीं कि आज कौन सी डेट है, 20th, कौन सा डे है, मंडे। उनसे आगे हमें कुछ नहीं पता है। अगर वो पता चल जाएगा तो आप ज्योतिष को बहुत इजीली पढ़ पाओगे, पता है? आप जब घर से निकलते हो ना, तो आपको देखना है कि चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी, बस उतना ही देखना है आपको, राइट? जब कौन सा पैर उठाए पहले निकलते वक्त, वो कोई रॉन्ग थिंग नहीं है, मिसबिलीफ नहीं है, या फिर सुपरस्टिशन भी नहीं है, टोटल मैथमेटिक्स है। ज्योतिष अपना टोटल मैथमेटिक्स है, राइट? इसका प्रभाव है आपके जीवन के ऊपर, वो पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, राइट? इसीलिए उसको जानिए, जो भी इंटरेस्ट करता है आपको, ये वाइडर अम्ब्रेला है। आपको जो इंटरेस्ट करे उसको वॉच कीजिए आप। वैसे ही मैथ्स में है, वैसे ही उत्सव और हमारे संस्कारों का उपयोग कीजिए आप। 16 संस्कारों में पूरी जिंदगी बटी हुई है हमारी, राइट? तो जैसे, सॉरी, जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो 16 संस्कारों में बटी है, और यही एक वो पूरा सिविलाइजेशन है जहाँ पे हमें मतलब हमारे मनुष्य होने का उत्सव है, राइट? तो ये जो है वो हमें पूरे आईकेएस की शिक्षा की यात्रा करवाएगा, जो हमारी लाइफ जर्नी है वो। तो वैसे ही 64 कला आपकी एनईपी में कंपलसरी है, राइट? तो ये जो कलाओं का समावेश हुआ है, जैसे आज ही मैंने कहीं सुना था कि कलाओं के बिना मनुष्य इज लाइक पशु भी समान है, राइट? तो कला नहीं है तो हम पशु के समान है। कुछ भी मतलब, आप हैप्पी होते तो हैप्पी वाले सॉन्ग सुनते हो, आप सैड होते हो तो दोस्त दोस्त ना रहा, राइट, ऐसे सैड सॉन्ग सुनते हो। लेकिन कला तो चाहिए। सुबह में ऐसे स्लो सॉन्ग्स, लॉन्ग ड्राइव पे अलग, मूड वाइज, राइट? सो ये सारी जो वैविध्यपूर्ण हमारे पास जो भी कलेक्शंस है, या फिर इतना रिच हेरिटेज है हमारा, उसको संभाल के आप नहीं रखोगे या फिर इंस्टा पे लगे रहोगे, तो उन लोगों ने जो ट्रैप की है आपके ऊपर, वेस्ट ने जो ट्रैप की है आपके ऊपर, वो लोग सक्सेस हो जाएंगे, और आप ही का कंट्रीब्यूशन रहेगा उन लोगों को सक्सेस करने में। आप सोचिए कि आपको क्या करना है। आईकेएस को इसीलिए लाया गया है कि वो आपको बताए। इतनी पूरी गीता कहने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, तुझे जो करना है कर। सो
जस्ट लाइक दैट। ये पूरी कथा इतना हेरिटेज आईकेएस बताने के बाद भी इट इज योर चॉइस, आपको क्या करना है, कैसे करना है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर आईकेएस की। आईकेएस वही है, भारतीय ज्ञान परंपरा। ये कोई संकुचित या फिर सांप्रदायिक या फिर पुरातन विचार नहीं है। यह विश्व की सबसे अत्यंत वैज्ञानिक, समावेशी और जीवंत ज्ञान धारा है। इट इज लाइव वन, राइट? और वो आपके थ्रू लाइव रहनी चाहिए, थ्रू जनरेशंस एंड जनरेशंस। सो एक भारतीय के रूप में यह हमारा दायित्व है कि हम इस अमूल्य ज्ञान धरोहर को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाए, और आपके बच्चों को भी आप उनकी जड़ों से जोड़ो, और वे जड़ों से जुड़े पेड़ की तरह अधिक ऊंचे उठे। क्योंकि ऊंचे कब उड़ते हैं आप? जब बंधन का स्वीकार करते हो आप। पतंग ऊपर जाती है कब तक? जब फिरकी से जुड़ी हुई है, बंधन है। एक बार टूटी तो कहाँ गटर में जाके गिरेगी, वी नेवर नो। इसीलिए ये जो बंधन है ना, अभी लग रहा है कि अरे बस मैम बहुत हो गया, आज का ओवरडू हो गया, सॉरी, सॉरी फॉर दैट, राइट? पर बट द थिंग इज कि जब बंधन है तब तक विकास है, वो समझ लीजिए आप। यानी नदी का पानी जब बंधन स्वीकार करता है तो वो आपके मतलब को एनरिच करता है, और जब तक उसको बंधन अगर स्वीकार्य नहीं है तो आपके घर तक आ जाएगा पानी, सारा जी कर देगा सारा। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट? दैट्स इट, थैंक यू। तो मैडम ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ करना चाहता हूँ, है ना? आई विल सिंग अ वन लाइन, यू विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लाइन। रेन रेन कम कम अगेन, है ना? हमें ये सिखाया जाता है। जो मैडम बात कर रही है लॉर्ड मैकोलो की जो शिक्षा प्रणाली है ना अपना गुजराती ની અંદર એવું કહેવાય કે આવરે વરસાદ, હે હેવરિયો પ્રસાદ, ઊની ઊની રોટલી ને જો આપણે એવું નથી કહેતા રેન રેન ગો હવે, બરાબર? કે આવતો જ નહીં પાછો. એટલે આ જે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા છે ને એ આવી રીતે જીવત રાખી છે. અને મેડમે જેમ વાત કરી કે 35 લાખ પ્રકારની લિપિઓ, એમાંની આ ગુજરાતી લિપિ, એમાંનું આ એક વાક્ય વર્ષોથી એમ આપણા એન્સેસ્ટર ને ખબર નથી કે ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક ખાવાથી ચોમાસામાં શું થશે, પણ એ જે ઋષિઓ હતા, ડોક્ટર્સ હતા, એને ખબર હતી, એટલા માટે આ વણી દીધું. તો એ જે પાછું આપણે રિવાઈવ કરવું છે, આપણે એને એન્જિનિયરિંગની સાથે જોડવાનું છે. એના માટેનો એક કોર્સ છે, એ આપણે જીટીયુની અંદર પણ આવે છે, બરાબર? તો એનો છે આપણે પાર્ટ બનીએ. અને મેડમનો આપણે અત્યારે ખરેખર આમ 3 તાલીથી 3 વાર સન્માન કરીએ કે બહુ જ સરસ રીતે મેડમે છે આપણને આઈકેએસ વિશે શીખવાડ્યું. વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ, વી નીડ યુ અગેન. બરાબર, આપણે મેડમને અત્યારે આ ખાસ આમંત્રણ આપીએ છીએ કે જ્યારે આપની પાસે સમય હોય બીજી વખત થોડુંક વ્યવસ્થિત આયોજન કરીશું. આપને આટલી વાર નહીં બેસાડી રાખીએ, પણ આ જે જ્ઞાન પરંપરા છે એના જે નાના નાના વિષયો છે એનો પણ આપણને લાભ મળે. ઓકે, થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ. હવે ગેસ્ટ અહીંથી વિદાય લેશે ત્યાં સુધી આપણે અગત્યની જે અમુક સૂચનાઓ છે એ જોઈ લઈશું. ફાઇન, હે ને? મેં તમને એક અસાઇનમેન્ટ આપ્યું હતું, એ પૂરું કર્યા વગર જવા નહીં દો, બરાબર? શું હતું એ યાદ છે કે ભૂલી ગયા? હા, યાદ છે? ઓકે,